A very good morning, folks, and welcome to the 41st limited over encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, powered by Abans PLC. You're joining live with SEBS Media, and in the commentary box, I am Stefan Gabriel, and joining me is the brilliant Mas.Senul Fernando. Good morning to you, Mas.Senul. Good morning, Stefan. Yes, so Mas.Senul, the toss was held, and so was the pitch report. It was reported that it will be a run-heavy wicket, so it's going to favour the batsman a little bit more. But however, the bowlers are also going to find the occasional breakthroughs as well. So what can you say about the team's correlation with the pitch report so far? Both teams are ready to play today, whether it's a bowling pitch or batting pitch. I think the bowling side and as well as the batting side, I think they are all ready and they are energetic, and I think we will see a really good IPL and the season rounds. And Stefan, this Monday cricket encounter is 3 innings in the big match. So what do you have to say about that? Exactly, Mas.Senul, you are absolutely correct. As you said, both of the teams are ready to give their all today. They did the same with the 3-day as well. A week ago we saw the test match. Wickets were fallen, runs were scored, big runs. Alright, a lot of drama, a lot of wonderful cricket played at the Disaster Stadium, but it ended, however, in a draw with both the teams claiming the trophy for the 3-day. But this is different. As you said, this will be a decision, this will end in a result, and either one of these schools will only be able to take home the trophy and bring glory back to their alma mater. Of course, because it's the Monday cricket encounter, the T20 match. The stadiums are going to feel spectators, and they are thrilled 100%. And the test match as well, it's a 3-day encounter, and all the teams played really well, and it ended in a draw. I think it's a really well played match. You have to talk about how these players handle pressure situations really well. Alright, and how much they take advantage of this. So we're going to see a lot of things as well. So as we saw, 5 wickets had fallen for the Cambrians in the second innings, and it was quite the same with the Sebastians as well. In the first inning, we saw that crucial wickets falling back to back. So the bowling side as well as the batting side, when needed, can do their best. It's really amazing what these young men can do in pressure situations like this. So far, there have been played 40 one-day encounters, and Prince College has won 16 of them, and Sebastian's College has won 20 of them, and there were 4 draws. I think even though we can expect a result at the end of the day, a match like this can be up in a draw too. Exactly. So talking about the defending champions for the one-day encounter is Prince of Wales College. So they won immediate pass one-day encounter, the last big match. So it is defending time for the Cambrians and redemption time for the Sebastianites. So I think we are about to see some really good performance by the two teams. I think we saw during the warm-up sessions, they are working on really well. We can see all of them are united as well. This is not rival we have here at the ground. This is pure brotherhood. exactly, both of the teams, shaking hands, talking with each other, just getting the pre-game nervousness off of them. It's really amazing how well united these players are. So, how would you think that this one-day encounter will affect to the schoolboy cricket? Oh, definitely. So even now, in these two spots, we have exceptional players, some of them even playing for the national level team. So it is definitely going to take a step up, and there's going to be more talent recognized within these players for them to be able to go to even tournaments. Alright, so all these national players, all these amazing individuals come from playing big matches. This is really exceptional, and it is seen that this
stage, the big match arena, is a great benefit. It's a great place for these young men to shine and to just get the maximum out of this. So we can see a lot of variation, a lot of enthusiasm, and talking about how this will exactly affect schoolboy cricket, it is definitely going to be something really well. So I think in the 3-day as well, we saw even the freshers playing extremely well, and I think that talent can be seen from these matches, and I think they are going to have great heights. exactly, Bansilu, we saw the fresher Chamat Velal again, and another young player from the Cambrians, who is Matisha Ponsu. However, I believe he's not a fresher. I believe he is a second-year player who showed great talent. He's commonly known as a bowler, but with the bat, given the circumstance, he can really score the runs and get that total back on track. And the grandstands, the stadium is getting, filled with people, little by little. I think we can expect some more people than 3-day encounter. Yes, exactly. Now, as we can see, the prefects for the schools carrying their flags off to the boundary. That is where the players will walk off. And we have to talk about how these players have been able to represent the country as well. As of now, we have the captain of Peiris College, that is Mr.Chanaka. He's representing the Sri Lankan team, as well as most notable Malinta Silva from St. Sebastians College, known for his brilliant right arm off spin. He's a low order batsman, so both of them representing the national team, and there's many others who have been in the national team, who have played big matches for so far. I think experienced bowlers like Malinta Silva, Hey, Abans. like this. Hey, मैं मंग क्रिकेट ऐसा दे बालिया डैन ना मुझे. Because it's a different story down here. ठीक है मैं ना जी. I think a well-experienced bowler for a team is really good, because we saw Malinta Silva having a 5-wicket haul. So that's just pure talent right there. Exactly, and talking about a few records set in this one-day encounter, we have the highest score of the whole one-day arena, that is by a Cambrian, Nilantha Bopagi, in 1991, who scored 179 runs not out. How impressive is that for a one-day encounter in the arena of schoolboy cricketing? And we also saw many other players as well. In the recent past years, we saw Vimat Dinsara, right, 149 not out, and even more than him, we had a past captain for the Cambrians, Rivit Jayasuriya, 162. That is some brilliant runs there. You don't see that every day in schoolboy cricket very much. So let us see if any of these young men can do something and break any of the records. So as you said, we had to talk about the 40th one-day encounter as well, because it was a massive win for the Cambrians. They won by 105 runs, Stefan. That's just pure talent and excitement there. And in the so we can expect the same here too, because these are really good teams. And let's see how today's match will go. Exactly. The pitch report was held, the toss was held, the decision was taken by the winner, and we are going to expect some really great cricket by these two powerhouses right here at the Soyza Stadium. Let's provide some marvelous, wonderful cricketing action from these young gentlemen.
ඒක අංකල් මම ගාව හෙව්වෙන්නේ නැහැ කෙලින්ම අරේට යවන්නේ. පපරේ ගාවනේ. පපරේ ගාව නිකන් දැන්. ඔගොල්ලෝ වෙනකොට නේද? අපි එතන සෙව් වෙනවත් දන්නේ නැහැ මේ. එළෝ මේ දුලාජ් මේ සිරසෙබේ මේ කැමරාමන් කෙනෙක් කනවා මේ ටොස් එක දාන එකේ විෂුවල් එක අපි ගාව තියනවාද කියලා. තියනවාද? හරි ඕකේ. අංකල් මේ පපර එක ගාවල දින්න අපි ගාව රෙකෝඩින් එක. හරි. Here we go, ladies and gentlemen. The two opening pair for the Cambrians walking in under the shade of their college flag. Setika Vijayatunga is one of them. Number 20, Setika Vijayatunga. They'll be playing with the white ball in colored jerseys. A really colorful match this is going to be. And here we go, the Sebastianites who are walking into the crease, into the ground. Power and energy. A few new men in for the team. A little change in the squad. Hopefully they are looking for something new here. Yes, ladies and gentlemen, now it is time to witness the 41st one-day encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. This match is gonna be a thrilling match and an exciting match as well. So we hope you enjoy, and we will be giving you the live coverage of the entire match through the SEBS Media YouTube channel and as well as Facebook page. Here we go. Sebastian is dispersing into the ground. I believe there was one new man in, as I saw, that was Merishan Fernando. Functions as a wicket keeper, but however Merishan will be the man behind the wickets and he'll be a fielder. So Merishan Fernando, a little change in the squad, who was not in the test match. So I believe that obviously Adarsh has taken this decision because Merishan is known for playing more faster formats of the game, ODI being one of them. Of course, Stefan, the two opening batsmen for the Cambrians is Palingu Pereira and Setika Vijayatunga.
තුනිරැව් ක්‍රීඩකයෙක් ඔවුන්ගේ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ තරග වාරය තුලදී තෙදින තරග තුල හොඳම පන්දු යැවීම සටහන් කළ ක්‍රීඩකයා අඩු විශාල ප්‍රමාණයක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම හොඳ පිතිකරණ සාමාන්‍යයක් සහිතව ක්‍රීඩා කළා. දැන් එක් දින ගැටුමටයි අප සූදානම් වන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර මොරටු රන් මහා සටනේ 41 වැනි අදියරට අප සූදානම්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හැදවා තිබෙනවා. ඒ වගේම එතරම් වෙනසක් නැති සාමාන්‍ය පන්දු රැකීමේ පිහිටුමක් දකින්නට පුළුවන්. ෆයින් ලෙග් යාර්තිය සීමාව ඇතුලේ. දැන් සූදානම් අප තරගය සඳහා ප්‍රථම පන්දුව 41 වැනි මොරටු රන් මහා සටනේ එක් දින ගැටුම. පන්දු යොමු කරනවා සමගම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය. අනුව ප්‍රථම පන්දුව තුලදීම ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මකයි පිරෝන් පරාන්දු ක්‍රීඩාංගණය. විශාල අභියෝගයක් බහරගත්තේ ආදේශ අල්මේදා. ඔහු කිව්වා ඔහුට වේග පන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්න බව සහ උදෑසන වරුවේ ඔහු කඩුළු කිහිපයක් වාර්තා කරගන්න උත්සාහ කරන බව. එය නොකළොත් සෑහෙන අභියෝගයක් වන්නට පුළුවන් මේ වේල්ස් කුමර පිතිකරුවන්. අප දුටුවා තෙදින තරගය තුලදී ඔවුන්ගේ දස්කම් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණිය හැකි ක්‍රීඩකයන් රැසක් වුන් සතුයි. ඒ වගේම කඩුළු ඉතාම වැදගත් මේ ප්‍රථම සැසිය තුලදී. පැහැදිලි මසංක ඔබගේ කාරණයක් සමග මා එකගයි මේ සන්ත සෙබස්තියන් වරුන්ගේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ තීරණයට ප්‍රධානතම හේතුවක් බවට මේ ප්‍රථම පැයේ ලබාගත හැකි වාසිය අනිවාර්යයෙන්ම නම් කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යන උපයෝගී කරගනිමින් තරමක තනකොළ තිබෙන තනතිරුවක් අප දුටුවා කටුකුරීන් සහිත ඒ වාසිය ලබා ගැනීම සඳහා මූලික ආරම්භ බවට පත්. දැන් දකුණත් පිතිකරුට එරීව සුප් ක්‍රීඩකයෙක් ඇදවා තිබෙනවා. ෂොට් ශ්‍රකව කලාපයට ක්‍රීඩකයෙක් ඇදවා. ෂොට් ෆයිනින් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් නැවතත් සූදානම්. දැන් පන්දු යැවීම දකුණත් පිතිකරු ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දු සඳහා සූදානම් වී තිබෙන්නේ. දෝලනයක් අපතුවා පිතිකරු තුලට පන්දු ඇදී යනවා. ෆයින් ලෙග් පසු කරමින් දෙවැනි ලකුණටත් අවස්ථාව තිබෙනවා. ප්‍රථම ලකුණු දෙක වාර්තා කරගන්නේ සෙතික. හොඳ ගෝනේ දෝලනයක් අප දුටුවා දකුණ පිතිකරුගේ එරෙහිව යොමු කරපු ලක්ෂාන් තරම් වේගයක් තිබෙන වේග පන්දුවක්. නමුත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කළ හැකි ගෝනේදී පන්දුව දෝලනය ලබාගත හැකි. ඒ වගේම හොඳ ස්ථානවල පන්දුව පතිත කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. ආදේශ අල්මේදා දෝලනයක් සහිත පන්දු යවන්න කොහොම හැකියාව තිබෙනවා. පිතිකරු තුලට විශේෂයෙන් දකුණත් පිතිකරු තුලට පන්දුව දෝලනය කරන්න. දැන් නැවතත් සෙතිකට පන්දු යවනවා ආදේශ. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල වෙතම යවන්නේ. එක්ෂොට් ක්‍රීඩකයෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. එයින් පැහැදිලි තරම්ම දෝලනයක් නැතයි කියලා. සෙබස්තියන් බලාපොරොත්තු වුණේ මේ දෝලනය ලබා ගැනීම සඳහා. පන්දු යැවිය යුතුයි. කඩුල්ලක් දෙකක් අනිවාර්යයෙන්ම පාපලේ අවස්ථාව තුළදී අවශ්‍ය අසංක මේ තරගයට ඔවුන් අවතීර්ණ වෙනවා නම්. නැවතත් පෙර පරිදිමයි පලිගු දිව යනවා ලකුණක් වෙනුවෙන්. නමුත් පිතිකරණ අතේ සිටින සෙතික සූදානම් නැහැ. අල්මේදා පන්දු අර්ථාවෙන් ඉන්ටර්වියුස් දුටුවා ප්‍රථම පන්දු කීපය තුළදීම හොඳින් ගුවනේ දෝලනයක් ලබා මේ නව පන්දුවේ පැහැය ඔපය හොඳින් උපයෝගී කරගන්න ආකාරය. මේ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. තරමක් වෙනස් පන්දු පිටියක් මේ දකුණත් පිතිකරුගේ රේව සකසා තිබෙනවා. තවත් ලකුණක් සෙතිකට ඔහුගේ පතිතය ඔහු සකස් කරගත යුතුයි. දෝලනය තිබෙනවා. නමුත් පිතිකරුට ෆුල් වැඩි පතිතය නැත්නම් ලෙන්ත් එක. විශේෂයෙන්ම මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් ඒ වගේම තනතිරුවට තවමත් අලුත් පන්දුව හරියට දකින්නේ නැහැ. එවිට මේ බොහෝ පිතිකරුවන් කැමැත්තක් දක්වනවා Tamanගේ ඉදිරියේ පන්දුව පතිත වෙනවා නම් මේට හරි එවිට හරි පහසුයි ලේසි යොන්ට ලකුණු කරන්න යන්න. පන්දුව නිරීක්ෂණය කරන. මේ වැරද්ද තමයි අල්මේදා අභියෝගය සාන්ත සෙබස්තියන් වරුන්ගේ. තරම අපහසුට පන්දුවක් නෙවෙයි පහසුට පන්දුවක් රැකගත්තේ සෙබස්තියන් කඩුළු රකින්නා. දැන් කඩුළු දෙකක් දැවෙනවා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ලකුණු 4ේදී දැවි යන පිතිකරු
සෙතික ක්‍රීඩාගාරයට යද්දී 4යි කඩුළු 2යි. ආදේශ ලක්ෂාන් ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුල දවා ගත්තා මේ පන්දුවාරය තුලදී. දැන් පන්දුවාර දෙකක් තුලදී කඩුළු දෙකක් දවා ගන්නට සෙබස්තියන් පන්දු යවන්නන් සමත් වී තිබෙනවා. ඔහු තමයි කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ. ඔහු තීරණය කළේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවන්නට. ඊට සාධාරණය ඉටු කරමින් තිබෙනවා. ඒ අතරතුර තමයි වෙස් කුමර නායකයා සුහස් ප්‍රනාන්දු පිටියට පිවිසෙන්නේ. දක්ෂ පිතිකරුවෙක්. ඔහුට අභියෝගය දැනෙනවා ඇති, පීඩනය දැනෙනවා ඇති. නමුත් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා හොඳින්ම මේ තුර එතර කරන්නට වෙස් කුමර විද්‍යාලය. take your time. තමන්ගේ කාලය ඔහු ලබා ගත යුතුයි. දැන් තරමක් හොඳින් පන්දුව නිරීක්ෂණය කළ යුතුයි. තනතිරු අනුගත විය යුතුයි. අනතුරුවයි ප්‍රහාරය දියත් කළ යුතුයි. දැන් පැහැදිලි පීඩනය වුන් සතු. ප්‍රථම පන්දුව සෑහෙන පීඩනයක් ගෙන දෙන පන්දුවක් වගේ. නැවතත් හොඳ දෝලනය, හොඳ පතිතය. නමුත් සාර්ථකව පිළිගන්නවා සුහස් ප්‍රනාන්දු. නායකයෙක් විදියට මහ ක්‍රිකට් තරගයක කණ්ඩායමක් මෙහෙයීමේ පීඩනය දැන් ඒ වගේම ප්‍රථම පන්දුවාර දෙක තුලදී ක්‍රීඩා පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට ඔහුට සිදු වෙනවා. එය අමතර පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණයක්. ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 4යි කඩුළු 2ක් විඳ වැඩි. එයත් පීඩනයක මේ සියල්ල හොඳින් සුහස් කළමනාකරණය කරගත යුතුයි. තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ තරගය, මේ දිනය තමන්ගේ තරගයක් දිනයක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ. විශ්වාසදායී පහරක් ඉදිරිපාදයට හොඳින් පැමිණෙනවා සුහස්. එමගින් මසංගමේ සන්ත සෙබස්තියන් පන්දු යවන්නන් සහ නායකයා හොඳ පන්දු පිටියක් නිරන්තරයෙන් උපයෝගී කරගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වේග පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවාගෙන තමයි, යොමු කරගෙන තමයි පන්දු යැවීම ආරම්භ කරන්නේ වේග පන්දු. නමුත් අප දුටුවා ඒ කලාපය හොඳින් පෙන්눔 කර තිබුණා පිටිකර. හැකිනම් පහරක් එල කරන්නේ. අනතුරුව කව කලාපවලට ක්‍රීඩකයන් කැඳවාගෙන තමයි පන්දු යැවීමේ කර්තව්‍ය දෙන්නේ. නැවතත් හොඳ පතිතය. තාම හොඳයි මේ පන්දු යැවීම ආදේශ ලක්ෂාන්ගෙන්. ආදේශ ලක්ෂාන් ප්‍රථම පන්දුව යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව තමන්ගේ පතිතය ඒ වගේම දෝලනය පිළිබඳව හොඳ අවධානයක් යොමු කරා. අයින් අනතුරුවයි ඔහු මේ සාර්ථකත්වයට පත් වුණේ. තාමත් හොඳ පතිතයක්, දෝලනයක් මේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ තුලදීම ඔහු සකසාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම හොඳ රිද්මයකින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. අයියන් බෝලින් ඇක්ෂන් එකක්, ඒ වගේම රිලීස් පොයින්ට් එක තරමක් ඉහළයි. ක්‍රීඩකයෙක් නිසා හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා ඔහුගේ නායකයාට. අනෙක් අන්තෙන් පන්දු යවන්නේ ආදේශ් ඔහුගේ නායකයා. දැන් සුහස් ප්‍රනාන්දු තවමත් ඔහුගේ ප්‍රථම ලකුණ සොයමින් සිටින්නේ මේ තරගය තුල. Right, ladies and gentlemen, we are back again with the live. The scores are now at 4 runs for the loss of 2 wickets for the Cambrians. So far, it is looking really good for the Sebastianites, Pansilu. Of course, Stefan, and it is the two opening batsmen to walk back to the pavilion, Palingu Pereira and Setika Vijetunga. Adesh Almeida was the one who took the first wicket, and it was Adish Lakshan who took the second wicket by a tip catch. Brilliant stuff by the Sebastianites, and so far the match is looking good for the Sebastianites, Stefan. Really, Pansilu. So it is traditional for a one-day match to start with the Pacers. And the pitch also in heavy favor of the Pacers. This is going to be really well, and Adesh took the correct decision in putting in the pacer act. Here's him once again bowling his third over. Bowling the third over of the match. Here's the second over from Adesh. A beautiful delivery by Adesh Almeida.
I think, Stefan, they are taking the maximum use of the pitch right now, using the paces in action. It is really brilliant stuff by the Sebastians bowlers. And also, Pansul, have to mention how well the pitch will be seasoned as the day goes on, and how the pitch will change, how it will deviate. So hopefully the sun is shining bright and there's no signs of rain, so that will be a dry pitch by the end of lunch. That is a white signal by the umpire. That is going to cost a little, but not much for Adesh. Not happy with that. I think Adesh Almeida is trying to go for another wicket here. Here's the replay once again. So that is going down the leg side. The batsman definitely tried to strike it. So would it have been edged? It would have straightly gone towards Shefan's hand. So as I was saying, the pitch would change. So will the outfield. It will get more dry, and the pitch would change over time, making it a bit more favorable for the spinners, I suppose. So the Cambrians might need to improve their spin attack, which they are very prosperous in, because they have Netul Lanuhas. They have one of the veterans, Rusandu Silva. Wonderful stuff. So those are two players who are really, really experienced. So they'll have a good time putting in the spinners. So that is right shot of the bat, not edged. I think Adesh Almeida is doing his job really well. We haven't seen his much of an action in the 3-day encounter, but now I think he is taking the main character position here as the skipper of St. Sebastian's College. Here we go. That is a close one. That is a close one by Adesh. Once again, a brilliant delivery by Adesh Almeida. I think, Stefan, the two Cambrian batsmen are quite under pressure right now, because the two opening batsmen have been dismissed. So let's see how these two batsmen will build up the partnership. Exactly what I was gonna tell Pansulu. So they need to get their runs up, but the bowlers are looking fierce at the crease, so they will really have a hard time getting the runs up, going for the big shots. Here we go once again, another straight drive, no runs off it. Fielder finds it within the 30-yard circle. Shefan early on in the game was really, really good with the wonderful catch that was going way off the bat to the offside, but however made a brilliant effort, and that was taken wonderfully by Shefan. Here's Adesh once again. This time that goes down. He goes for a shot, and the fielder in the deep finds it. We have Suahas Fernando, the skipper of the Cambrians, who is currently at the crease right now. And here we go on screen, you can see Merishan Ferdinando, the new man in for the Sebastianites for the one day specifically. He's actually known for his aggressive batting style, which is why he might have been assigned by the captain. We have Suahas, the captain, and Dewneth from the Cambrians, who are at the crease right now. That was a very good delivery by Adesh. He's got him in a chokehold, but it's brilliant running between the wickets. Just managed to get it off towards the gap. Fielder finds it, but they'll exchange for a single. Adesh's over comes to an end. Maybe the next over might be going for Adisha Lakshan, Stefan, because he also took the wicket of Palingu Pereira, I believe. And yes, Pansilu, I believe it was Setika who was dismissed by Adisha Lakshan. Adisha Lakshan, yes. So it will probably go to another pace at this rate. They'll make maximum use of it while the advantage lasts. I think the two Cambrians must be looking to build up a good partnership, because right now
the match is in the hands of the Sebastians. They are in a good lead, and but let's see how the Cambrians will turn over. Exactly, Pansilu. So we have Kavisha Pereira, a half centurion in the test match, who is a right arm medium fast bowler, and Chamath Vellalage, who is also a right arm medium fast bowler. Here's Adisha Lakshan, that is gone down the leg side, 1 run off it. So as I was saying, the fast bowlers for the Sebastianites, that is the fast bowling lineup. And apart from them, we have Koshendra, Shenas, Malinta, all of them spinners. Probably will be going in for the death overs where you'll have some variation, trying to confuse the batsmen a little bit. Of course, Stefan. Now I think Adesh Almeida is using the pace bowlers to gain the maximum advantage of the pitch right now, because even in the match pitch report they have been saying it is a good pitch for the fast bowlers. And as the match progresses, we'll see the spinners in action. For now, it is Adish Lakshan from the Katubad then, and here we go. That is well left by the batsman, properly judged by the Cambrian. No runs off of it. Here's a replay. Brilliant swing, not very much, but however it does the job. Does not hit the wickets, but tries to bowl towards the body of the batsman. He's not going to take risky shots, Stefan, because these two batsmen has to play really careful, because if it wasn't for these two batsmen, I think the Cambrians might be in some kind of trouble. Here's Adisha once again. That is gone a little wide, out of the hitting arc. Swing and a miss for the batsman. Brilliant bowling and brilliant fielding by the Sebastians as well. Exactly, as you were saying, the Cambrians will not go for the big shots, just the occasional ones. But they are also under the pressure of the scoreboard as well. So they'll need to keep up their run streak. But what they need is a set batsman or a pair of set batsmen, and essentially a good partnership. So that is what will keep them alive in this kind of situation. 2 wickets down for them. So they'll look for a very set batsman to get the runs going. This time it's shot hard. Fielder in the deep collects it. That is 1 run off that ball. Here's Adisha Lakshan bowling to Suhas Fernando. This could go either way, Pansilu. Now Suhas in a lot of pressure. He has a lot of responsibility at this point. That is swung really well. Swung really well out of the batsman's body. It's a brilliant swing, and I think the outfield is quite wet, Stefan. We saw earlier as the batsman hit the ball, and the ball traveled quite slower, and the fielders can run to it and collect the ball very quickly. Definitely. So they'll have to put in a bit more effort to push it off to the boundary. So it will be quite. It'll be less of a hassle for the Sebastianites as they will be batting second. The outfield will be a little bit more drier, more seasoned, so they'll get off to a really good start. It's all about keeping the momentum going. Here's Adisha once again. This time down the leg side, they ask for it, but the umpire gives a wide. There we go, the replay. That is down the leg side of the batsman. I think, Stefan, we saw by a delivery by Adesh Almeida similar to this. Maybe that's a trick they are looking for, because the batsman is
quite intended to play that shot and maybe go for a slip catch. So the bowling side of the bowling lineup of St. Sebastian's College might have some mysterious magic to play here. So we'll see what the bowling lineup here we have. Here's Adisha once again. This time, same delivery. Shefan had to go a little bit wider to make sure the ball got to his hands. Same kind of delivery by Adisha in the last ball of the over. This time he definitely tried for something really close, so he might have tried for something risky, just tip off the bat maybe. Here's both of the batsmen, just getting into a short discussion, a short chit chat before going into the crease once again. They're gonna have to build a partnership at this rate, definitely. Dewneth, who is a new man in for the Cambrians, is going to have to be really careful. He's going to have to be really careful when going for the big shots, as the first wicket taker Adish Almeida comes into the bowling attack once again. That is swung and that is missed. Well left by the batsman. Here's Adesh Almeida once again from the Moratuwa end. I think the field is strategically placed to take wickets from the game early on. Indeed, Pansilu, right arm pacer into the attack. That is towards the batsman's body, no runs off it. They're defending it, they're leaving it. There's nothing but pressure for the Cambrians. The Sebastianites are looking to keep the momentum going, maybe go for a few more wickets early on. However, they'll need something, a breakthrough quite early on. No runs off it, fielder finds it in his hands. Dewneth still on strike. Adesh Almeida trying for another dismissal here. Taking his time, Adesh, just letting the batsman set and letting his mind just come down and get in the zone, try to give his best of abilities. As we can see, here's Adesh once again. I think, Stefan, the Dewneth and Suhas going for a safe approach here, because they are playing it safe because they need to build up a good partnership here. And I think so far they have not scored any runs for Adesh Almeida's over. And sometimes defensive strategy works, Stefan, because when the bowler least expect it, he can hit those deliveries to the boundaries. Here's Adesh once again. That is a straight drive all the way to the keeper by the fielder. Does not try for the close wicket. Exactly, Pansula, as you said, what I believe is the 50 over match is a mix between T20 and Test. It requires patience, a lot of waiting, but it requires power hitting as well when it needs. So T20 is all about power hitting, and you got the Test on the other hand, which is about going in for the very necessary shots at the necessary time. A lot of patience required there. So as you said, in the initial overs, in the initial stages of this partnership, the Cambrians should look for a slower approach to strike the ball. And then when they are well seasoned with the field, now when they are well familiar, they will have to go in for those big shots. Here's Adesh
And there he goes. The captain has to depart. Wonderful catch by Chamatwellalage. Brilliant stuff by the Sebastians here, putting up a show for the spectators. A full delivery by Adesh. Very, very quick reaction. Captain dismisses captain. He has to walk back to the crease. Third wicket falls for the Cambrians. A beautiful delivery by Adesh Almeida, and wickets are falling for the Cambrians from the game early on, and I believe they are under pressure, Stefan, because it is Adesh Almeida. It is his last ball. A full delivery that is gone. So that is what this is all about. Adesh Almeida waited 5 balls, analyze how the batsman will approach his deliveries, analyze how the pitch works for him, and then in the last ball he attacks. Brilliant stuff. Brilliant fielding, we have to mention, Stefan. It was Chamatwellalage who took that brilliant catch. Look at him. He is celebrating. The Sebastians are happy and the Cambrians are disappointed. However, here's another power hitter for the Cambrians. It is number 88, Nethul Anuhas. He's known for his bowling, but when given the circumstance, he is a really great batsman as well. Particularly a aggressive batsman. Also have to mention Matisha Pons, who will come down the line for the Cambrians. So as we were talking about partnerships, it is exactly what we need from the Cambrians, what we need from these two right now. So that is just wonderful. Adisha Lakshan, another pacer, back onto the attack. I think these two batsmen has to look for a good partnership, and they need to be well seasoned, as you said, because now it's not the time to wait, because overs are, it's coming close to the almost 10 overs, and now that is edged. That is also almost edged to the bat. Adisha Lakshan with the swing ball is gone to the keeper. He has to play a crucial role in this match. Have to mention Shefan behind the wickets has to play a crucial role, and it is the same with Pasan Kure as well. We might see him later on in the game in the batting lineup, and after the first innings, Pasan Kure, another brilliantly talented keeper, he needs to make a run for the money for his team as well, because he is a crucial part. Every wicket keeper is. Shefan plays a little bit more towards the offside. He'll go for the outswing maybe. There we go. That is struck down the ground. One run off it. Koshendra gets a hold of it. Pasan Kure, as you said, Stefan, he has been performing a very athletic stance at the 3-day encounter, and Shefan, on the other hand, is also a very good person behind the wickets. I think he is doing the perfect job as the wicketkeeper for the Sebastians. Exactly. Shefan, not so aggressive as Pasan Kure, not so agile. However, he behind the stumps, we often heard the stump mic was particularly loud with Shefan screaming to the players. He has two slip fielders placed towards the offside. Here we go. He closes in the gap with his body, goes in for the defense. You know, that's actually a good strategy by the batsman. He just moves in more towards the offside so that he'll get a defensive stroke. Right, so Adisha Lakshan will essentially be looking to bowl towards the offside, more wide, out of his hitting arc. And what the batter does is he goes towards that side as well. Of course, with the idea of taking a quick single, because they are looking to make the scorecard ticking, because now it's 13 runs for the loss of 3 wickets. And it is really impressive what Adesh did in the last delivery. So, apart from how the pitch will behave,
upon the ball hitting the ground. There's going to be a lot of air swing, so that is what they need to be looking for. Adesh, the last ball, bowled a full delivery, making use of the maximum swing. Alright, didn't let the ball pitch very much. So that is going to be a really great strategy for the pacers especially. The swing of Adisha Lakshan is quite amazing, Stefan, because the field placement we can see 2 slips, and I think they are chasing for another wicket here, because Adisha Lakshan has taken a wicket so far, the second wicket of the day, and I can say Dewneth is an experienced batter so far. That is a wonderful bouncer towards the offside of the batsman. Here's the replay once again. Pitch shot. He went in for that, but then midway shot, he thought, alright, there's 2-3 men behind me, have to play a little bit safe. And it's a good variation by Adish Lakshan as well, going for bounces. Yes, that is exactly what the Sebastianites need. That is exactly what a pace bowler is all about. It is really amazing and impressive how much the pace bowlers are allowed in this game of cricket, because they have so much up their sleeve, such a powerful and a versatile arsenal. You got out swingers, in swingers, reverse swingers, short balls, full tosses. It's another really tight ball for the batsman. That marks the end of Adish Lakshan's over, and 13 runs so far. The next man in for the Sebastianites, it is Adish Almeida once again. So they're still going with the pace attack. No signs of a spinner yet. I think they are taking the maximum use of the pitch, Stefan, because it is really looking good for the pace bowlers here. Here we go, the students 10 and 2 Lions from Abans PLC. Have to mention our title sponsor is Abans PLC, the leading home electronic appliance partner for your needs. A huge shout out to them as well for sponsoring our big match. So Stefan, will Adesh Almeida get another wicket in this over, because he has been taking wickets left and right. He has been taken a wicket in each of the overs he has played so far, except for 1 over. Exactly, Pansilu. Here's him looking for a breakthrough. Another wide signal by the umpire, another extra for the Cambrians. So Almeida must look out for those uncontrolled deliveries when the ball is coming off his hand. It is quite natural that in this format of the game, wides are quite abundantly seen. However, he might need to look into those runs, because even a single run matters at the end of the day. Next up in the batting lineup, we have Oshan De Silva, the vice captain of Prince of Wales College. Another wide delivery by Adesh Almeida. He is, I think, quite excited and little bit under pressure, because 2 wide deliveries so far. Exactly. Either he is looking for a breakthrough, or either he's lost a little bit of control over the ball. Right, both balls going towards the leg side of the batsman. Once again, Adesh Almeida. This time, no error from him. No runs off that ball. Up to now, three deliveries and 2 runs off of it. Quite a young player here we have at the crease, Netul Lanuas. But he does not let his age define him, because he's a really good left arm orthodox bowler.
And here we have him with the bat in the top order. I think Netul Lanuas is an all-rounder, we can say, because his bowling action has been brilliant in the 3-day encounter, and here he is. They go for the appeal. Once again, the finger goes up, ball hits pad, and there goes another wicket for the Cambrians. A delayed response from the umpire, however, that will carry. Here's the replay. I was saying, Stefan, will Adesh Almeida strike again? And here he is. I think the umpire was waiting for the confirmation, and later the finger goes up because he has to give the right decision in his mind. Exactly. Netul Lanuas moved more towards his offside, meaning that he let more space in for the ball, so it went down the leg side, just hit, so it might have been going in for the middle stump or the leg stump, that wicket. So he went in for the offside, it hit the leg side pad, and that was given by the umpire. Brilliant stuff here. A lot of drama happening at the Soyza Stadium. We almost thought that the Cambrians will bring in a power hitter, Oshan De Silva, but it is not him, it is Gavesh Rohana, who is now at the crease. He has also played quite some great cricket. Did not show much performance at the test match, but I believe that he'll be able to give out a good and solid job at the one-day encounter here. Talking about Adesh Almeida, Stefan, he has taken 24 wickets in the season itself with an economy of 3.11. So he's a brilliant bowler to be performed in a one-day encounter like this. Exactly. So I believe he's the third highest wicket taker for the Sebastianites in this season. Does his job pretty well. Brilliant stuff by the Sebastianites. Here's Adesh once again, going in for a safe approach. New batsman, he's left the ball. $15 runs for the loss of 4 wickets. A little switcheroo in the field. Here's Adesh once again. That is close, that is close. A brilliant over from Adesh. So far it has been really great for the Sebastianites. Here we go, that delivery. A really tight delivery towards the batsman. It's quite a long over for Adesh. Started off with 2 wides, did not let that get in the way. Went in for the LBW right afterwards. That is again left by the batsman. I think, Stefan, he has equalized the cost of 2 wides with the wicket, because Adesh Almeida has been really amazing at the ground. Exactly, made compensation for those 2 extras, I could say. Here we go. That is gone. That has gone down third man. Fielder running towards it is Koshendra Fernando. Slow outfield. Does not favor a boundary. However, I believe they will run quite a few runs between the wickets. I think the 2 batsmen has to pull off those shots more strongly.
right? So I believe there's a double of that delivery. Of course, a slight did not cost them a lot, but a slight misfield, you could say, down in the slip regions. But that does not cost a lot for the Sebastianites. Let's see what will Sebastians bring up next, a spinner or a pace bowler. It is Adisha Lakshan, I believe, once again. Now that they are in really good form, it is no harm in using them alternatively. However, we need to remember that they have a limit of overs left, so they will have a limit of overs which will be elapsed after a few. So the management needs to be done by Adesh really well, switching in them with the spin bowlers. This time he's gone down the ground. Will that go for a boundary? Yes, it has. The first boundary for the Cambrians by the Cambrian batsman. Really good stuff. Finally releasing the pressure off. That will get them going off the mark with the first boundary. A flick shot to the offside. That is just great. Finds the gap perfectly. See, that is what they need now. The batsman tried for the shot, it went in. It's going to be really great for him as he's got his confidence up. If these two batsmen can build up a partnership and take few more boundaries, I think they can catch up to their usual momentum. Exactly, 4 wickets fallen. That is really costly for them. This one missed by the slip fielder, will run off for a boundary. Once again, back-to-back boundaries by the batsman. A fumble, and it will be costly for the Sebastianites. 2 boundaries so far. As I was saying, Stefan Dewneth, the experienced batsman so far, I think he knows the variation and the styles of the Sebastianite bowlers, and he is playing off really well. Exactly, Adisha Lakshan now in a slight bit of pressure. The ball just bounced a little short of the slip fielder. Did not get any length to it, did not get any reach of it. Yes, Adisha Lakshan once again. No runs off of that. We can see that Adisha Lakshan's bowling action, you know, it just comprises of bringing the ball a little bit out of his body and then back again into the pitch. Alright, a few bowlers use it. He's not, you know, really close to his body, lets his arm free, goes in, takes the space, goes in outside of his body and comes back. Often used by the off spinners particularly, but Adisha Lakshan, it might be working for him. This once again Adisha Lakshan. A short ball defended by the batsman. No runs off it. This is just great stuff by the Cambrian so far. Actually, they've made a really good breakthrough now with a couple of boundaries there, and they'll go in for a few more boundaries, but they need not get too excited. I think if Dewneth can protect his wicket, he can play a crucial role for the Cambrian, Stefan, because he has faced 22 deliveries so far, and he is the experienced man. And he is once again Adisha Lakshan. That is ball short. Finger goes up once again. Adisha Lakshan strikes. A beautiful delivery by Adisha Lakshan.
the experienced man has to walk back to the pavilion, and it was Dewneth. Just as I was talking about Stefan Fernando, we saw him play a really crucial role in this match. They will not be happy with this. Adisha Lakshan giving off a couple of boundaries, 2 dot balls next. Here's the replay. Ball perfectly shot. Goes in for the shot. That is caught brilliantly by Stefan. Sebastians are celebrating, and even Dewneth is disappointed with his performance. And next up, it is Oshan De Silva, the vice captain of the Prince of Wales College, to play the role. And Adisha Lakshan has picked up 2 wickets, 2 crucial wickets in the game. Indeed, Pansilu Oshan. Now, this is the man for the Cambrians. As we talk of him now, he needs to give out his best at this point. Well, of course, he is known very well for his calm nature, a lot of composure he has. So even in the second innings we saw, second innings of the test match, we saw that he didn't go for the big shots. He was a brilliant bowler. He didn't go for the big shots, he went in for those boundaries, the occasional boundaries that he permitted himself. Here's Gavesh talking to Oshan. Now that he's been in the pitch for some time, he knows how the ball will behave, and he desperately does not want Oshan to get out. Of course, Stefan, because I can say Oshan De Silva is a huge hope for the Cambrians. There we have the first wicket. Here's the second. Both of the wickets of Lakshan coming off of Stefan's hand. So 2 tip catches, makes use of that brilliant swing that he has. This is the last wicket. Brilliant bowling by Adisha Lakshan. I think Adesh Almeida along with Adisha is playing the match for the Sebastians. And Stefan, will the first innings end quicker than we think? Because it's already 5 wickets gone. Exactly, Pansilu. It is really unpredictable to talk about it, because Oshan is now in. Here's Adisha once again. That is lofted. That is wonderful stuff. Does not run off to the boundary, but great form by Oshan. As you were saying, Pansilu, looking at the way that Oshan bats, it's not going to be easy for the Sebastians as well, because he's a very well calculated batsman, a very well experienced batsman. He's going to make sure that the Cambrians stand on top in this first innings. And that itself was an aggressive shot. I think he was looking for a boundary, but Samatwellalage ran to the ball, and as the outfield is wet and the ball is traveling quite slower, and once again Adesh Almeida, the 3 wicket holder, maybe to take another wicket off of the Cambrians. Yes, and Oshan De Silva is not a person to play with. The bowlers should not actually take a lot of risks when bowling to this young man, because Oshan De Silva, a really experienced batsman, he can get into your head. He can get to know how the deliveries work, how the pace works, study the field just a little bit, and get that momentum going. I believe he will be the man for the Cambrians now. Once again, Adesh Almeida. Will that go for a boundary? Safely collected by the fielder. A quick single was taken. As the bowling lineup of the Sebastians is strong, we should not forget, Stefan, the bowling lineup of the Cambrians. We have Netul Lanuas, Rusandu, Matisha, and many more great bowlers to play. And since the Cambrians total is quite at a slow rate, the Sebastianite batters will get excited and they could make mistakes, and the Cambrians can get a huge comeback as well. Exactly, mistakes will cost a lot, especially in this match. Pansilu, we saw just a few fumbles from a few batters during the test match, especially in the first innings.
So the Sebastianites need not make those mistakes now, because a low total does not always mean that batting is going to be easy. It's a lot that plays into how the ball behaves, how the game behaves. That is well left by the batsman. See here, Oshan is on strike now. 2 runs off 2 balls. I think the Cambrians will look forward to put an aggressive fielding and a powerful bowling lineup, and will not let the Sebastianites score. And brilliant stuff by the Sebastianites as well. So far 5 wickets during the first 10 overs. Here's Almeida. Is that another wicket? Yes, ladies and gentlemen, Adesh Almeida strikes with another wicket, and it is the vice captain of the Cambrians to walk back. It is 6 wicket for the 28 runs for the loss of 6 wickets. The Sebastianites are celebrating. Here's the replay. Taped, taken. Wicket falls for the Cambrians. Here's the celebration from Adesh Almeida, showing his love towards the spectators, showing his love towards the well-wishers. He is really satisfied. He is really happy with that. Wickets are falling left and right for the Cambrians. They are under pressure right now because it's the skipper who is taking the wickets. Brilliant, brilliant stuff by the Sebastianites. They are celebrating. And it is Pasan Kure, the next man, the brilliant wicket keeper of the Cambrians, along with Gavesha. Now Pasan back on strike. So Pasan, new man in. My apologies, new man in for the Cambrians. So he is going to be a really crucial role for the Cambrians, because the wicket keeper now at the crease with the bat, right? So he is the one, especially in a test match or in a one day in this case, he is the one who sees every single delivery, each ball, each delivery. The whole of the 50 overs is watched by him behind the wickets. Knows how the ball will behave, knows how the batsman will behave, and he's going to have a really good analytical knowledge. We have the Sebastianite scorecard here, the fall of wickets, as you can see in the bottom corner. The first wicket was fallen with 4 runs in the scorecard, and the 6th wicket falls when the 28th run is in the scorecard. Brilliant bowling lineup by the Sebastianites, Stefan. The pace bowlers are doing the job. Here's Almeida once again. That has gone wide. That is costly for Adesh. Should not get too excited with the deliveries, Adesh Almeida. That is Pasan who was on strike. Pansulu have to talk to the commentary box. I can hear from the outside that the tents are bursting with shouts. The tents are bursting with papare. A signature sound you can hear from all big matches across the country. Here's Adesh once again. This is wonderfully swept to the covers. However, Kavisha gets a hold of it. It's great form shown by Pasan. And as I was saying, the crowd is waiting to get on their feet, is waiting to cheer for their schools, and the papare is just electrifying at this moment. It's really great how people come together to root for their schools, and how this shapes the whole culture in Moratuwa. Because when Adesh Almeida comes into the ground, the spectators are ready to stand up. Brilliant fielding by the Sebastianites as well. This time down towards the fielder in the deeper. That was Mid-innings Fernando, as I was saying, the new man in. Also a really aggressive batsman for the Sebastianites. I can see that Pasan is trying for something really new here, and it is really amazing because we can see that he knows what he's doing, right?
he goes in for the shots. All right, really beautiful shots as well. Really great form. So he just needs to find the gap. A brilliant over by Adesh Almeida. 29 runs for the loss of 6 wickets. Will Adesh bring another pacer, Adesh Lakshan, into action or go for a spinner? I believe it will be a spinner. 9 overs done. And I believe it will be a spinner who will be into the attack now. You can see the grandstands bursting with energy and action. We have a wonderful band playing here for the Sebastianites. And the old boys, the well-wishers. Here we go. Just keeping the school spirit alive. It is Adesh Lakshan once again, the 2-wicket holder for the Sebastianites. I guess I was wrong, Pansilu. They'll still go Still on. they are using the pacer, Stefan, taking the maximum use of the pitch. He is jersey number 14. Ladies and gentlemen, you saw a 2-time half-centurion for the test match. Chamat Vellalage. And from the Cambrians, we had a 77-run holder, the captain, Suarez Fernando. Brilliant batting by both of them. Here's Adisha once again. Gavesh has touched it down to the offside a little bit. The bowling strategy of St. Sebastian's College has been brilliant so far, Stefan, because 6 wickets before the 10 overs hit. Exactly, Pansilu. Here we have the fresh partnership, Pasan and Gavesha. Adisha into action. Gavesha goes for a cover drive, but the fielder manages to find it. So the thing is now, as the overs progress, most of the fielders will go towards the boundary line. So close range shots will favor the Cambrians, as they will go in for a shot, just get a small distance off the bat, and then they'll go for the singles or the doubles. He has 2 slips in place with the wicket keeper. Full shot, that is lofted. Will that go all the way? That is wonderful stuff. A maximum from Gavesha. Gavesh finally releasing that pressure off of the Cambrians. A maximum to Adisha Lakshan. Yes, the bouncer makes maximum use of it. He knows what he's doing now that he's faced Adisha Lakshan. Look at that. All the way to the dressing rooms. So, as I was saying, he's got some variations. A few perfectly pitched balls with a little bit of swing, and then suddenly a bouncer. So, you could say it was a premeditated shot. Might have gone for an intuition that he will bowl a bouncer. Maximum use of it. Great stuff by Gavesha. 9 runs off 8 balls. He's on a running spree right now. First maximum of the game. Will he go for another shot? It's Adisha Lakshan once again. That was close. That was really, really close. Just misses the hands of the bowler. Well, it is really hard for a caught and ball. Here we have the replay once again. Let's look at that. Pitch nice. Takes in the shot, and look, so a great save by the fielder there. That is crucial for Gavesha. So Adisha Lakshan being a fast bowler,
It's not easy for him to recover after releasing the ball. So much momentum and speed going into his body. This time down the offside. That is just wonderful. 4 runs by Gavesha. Wonderful stuff by Gavesha. I think Gavesha is taking the hope of the Cambrians and taking that scorecard into a good chaseable run rate for the Sebastianites, and I think he has faced Adisha Lakshan's deliveries quite few often, and now he has got the hang of it because 2 boundaries so far. Yes, a well pitched off swing, outswinger. That is picked up brilliantly. He's lofted it, just misses the fielders and will go off a 4. Here we go, the over comes to an end. 10 runs off of it. The Cambrians are now at 38 for 6. Now that it marks the end of 10 overs. Once again, Adesh Almeida. I was thinking, will they bring up a spinner like Malinta Silva? But let's see. Oh yes, totally forgot about Malinta. The national player for the Sebastianite side. He has been brilliant with a 5-wicket haul. Now that it is fast bowlers down in De Soyza Stadium, we did not expect a lot of spinners. Here we go, the grandstands, the pavilion, full of old boys. Adesh Almeida. Here we go, Adesh Almeida once again. That is a really great ball. Brilliant Yorker from Adesh. No runs off of it. Here we go. Adesh Almeida once again. That has gone down the leg side. It finds the hand of the fielder. That is brilliantly stopped by Shafan. He edges the ball towards his gloves, and that does not carry. This slows down the momentum. The strikers as of now are Pasan and Oshan, who are in the crease right now. So there goes, that is gone high. Will the fielder find it? That is misfield, a costly misfield from the Sebastianites. The Cambrians are now in favor of what is happening in the game. That was Malinta with the misfield, really costly for the Sebastianites. Could have been another wicket. It was up in the air, and I think Malinta couldn't place it properly, but if he caught it, it might have been a brilliant wicket for the Sebastianites. That's the replay.
gets a hold of it, Gets hold of it. Yes. but just a slight misfield, just a slip of the feet, and it misses him. Adesh telling him just just trying to get him some comfort. Of course. Quite a mistake earlier. Now it's Oshan De Silva, the vice captain of the Prince of Wales College, in strike. Ushan was the man who had hit the back-to-back boundaries before. It was not Gavesh actually, it was Oshan. So here's him trying for a few more big runs as well. A beautiful delivery by Adesh Almeida. The in-swinger to get some variation. I think along with Pasan Kure and Oshan, maybe they are looking for a solid partnership because they have been playing quite amazing, and Oshan have to speak. That has gone high, that is lofted, we'll find it short of the fielder. The over ends. We have the Cambrians at 41 for 6. There we go, a short drinks break for the players. That will keep them refreshed, and some advices from the dressing rooms will keep them going. 42 runs for the loss of 6 wickets. Brilliant stuff by Sebastian Stefan. Their bowling lineup was strong. And here we, along with Pasan and Noshan. And let's see how these two batsmen will tick the scorecard. Exactly, it is quite. Here we have the fall of wickets for the Cambrians. A brilliant day for the spectators as well. It's a thrilling one-day encounter, and the spectators are getting what they want, what they are looking for, especially the Sebastians as well. I think the Cambrians are a little bit disappointed of the batting lineup, but we should not underestimate them because they have a perfectly strong bowling lineup coming up. We have Natulanuas, Matisha and Rusandu, some of the key bowlers that they played in the 3-day encounter as well. Indeed, Pansilu saw the fall of the wickets. A great stuff from both of the teams now, because now Oshan, as I was saying, is keeping the scoreboard ticking. Here's him back on strike. The pitch is once again set. And here we have the scorecard. 11 overs done, 7 extras. So 42 of 11 overs, 6 runs, 6 wickets taken. Oshan De Silva still on strike, and
Who will the new bowler be for the Sebastianites, Pansilu? Will Malinta Silva come into action, Stefan? It is Malinta Silva, Stefan. Finally, the spinner comes into action. He is a well-experienced bowler for the Sebastianites, and let's see how he will change the game. Exactly. Now, I believe that it'll be a novel experience for the batsman as well. And missed the catch, Malinta, in the previous over. Will this be a compensation for him? That is shut down the covers. Clears the gap but finds the fielder, Kavisha Pereira. Malinta Silva is a brilliant bowler, Stefan. He is the highest wicket taker for the Sebastianites. Exactly, I believe it was 38 or 39 wickets from Malinta this season. The usual drill from the batsman. Just getting familiar with the deliveries. And now it is time to Stefan to show the colors of his hand. He's quick with his hand, Stefan. And exactly, now that he's really close to the wickets, might get in a little bit of stumpings and might get a little bit of tip catches as well. There he goes, that is shot down, quick single, great running between the wickets. Wicket keeper Pasan Kure back on strike. Here we go, Malinta once again trying to look for something new here now that he's bowling to a new batsman, Pasan Kure, facing him for the first time. That is once again down the offside. Goes to a close fielder, but they will exchange for a single. That is just great running from fielder, Stefan. Brilliant fielding effort, because even though the batsman has crossed the crease, a direct hit was done, and brilliant aim and brilliant fielding. Exactly, and it's great running between the wickets as well. That is a replay. Because right now, as the batsman is looking to just touch it down the offside or left leg side and take a quick single, there's much higher chance to go for a run out. Exactly. Tries to go in for the single but denied by the fielders and the bowler. 2 runs off it. Good start for Malinta. Scores are at 44 for 6. So the first spinner has come into action. That was Malinta. Will it be an alternation between fast and spin, or will it be another spinner who comes into the attack? Yes, so it will be an alternation, I believe. Adesh Almeida with the pace ball attack. However, have to mention, right, there's 2 men on the crease right now, 2 men on the ground who are able to bowl the fast ball attack and the spin ball, particularly the off spin. That is Adesh and Oshan. Full delivery, that is stuck down the leg side. There we have Pasan Kure, who is facing Adesh Almeida. So as I was saying, now Adesh is trying for the pace attack. That is stuck down the offside, finds the gap, perfectly run off to the boundary. Now this is what Pasan can do. Of course, Evan, Pasan Kure strikes his first boundary. I think Pasan and Oshan is doing a good job for the Cambrians. Building up a good partnership is
crucial right now because they don't have much wickets left and they have got the hang of the bowlers, Stefan. And we have to mention Adesh Almeida himself is a right arm spinner. Exactly so. We do not know if he'll come in with the spin attack, but it's a fast ball attack. This time bowls towards the leg side. A little collision between Alage and Stefan Fernando. Does not do much harm. So it is really great what these bowlers can do, especially at these overs. Now we are at 12.3 overs, 49 for the loss of 6 wickets. Adesh let off a boundary for Pasan Kure to bat. Is once again Adesh. That is once again lofted towards the offside. Will that find the gap? No chance for the fielder. 4 more runs for the Cambrians. 2 power hitters at its best. Brilliant stuff by the Cambrians. And as I said, Stefan, now Oshan and Pasan knows how the delivery comes at them, and as we can see they are playing it really well. And Adesh Almeida, so far it's an expensive over for him. He might have to change a bit of variation. Oshan looking around, analyzing the field, maybe going in for a breakthrough. Here's Adesh, 5th ball. That has gone. Another boundary by Oshan. Lakshan was running towards it, but Oshan makes the maximum use of it. It's an expensive over for Adesh, and Oshan doing the job for the Cambrians, releasing that pressure that they had in the first few overs, and now they are taking back-to-back boundaries. Yes, this is what should be done from the Cambrians. Solid partnership, occasional boundaries, singles to keep the scoreboard ticking. That's what they need now. And Adesh now giving off 13 runs. He needs to pay a little bit more attention towards his line and length. Boundaries did come off him bowling towards the offside. He's a bouncer. He's got him in a chokehold with that one. Now, Stefan, it has been quite some time after the match starts. The bowling pitch is now turning to a batting pitch, because in the game early on we saw the fast bowlers doing really well, but now, for example, Adesh Almeida's over, they have scored 14 runs, and slowly it is coming to a batting pitch, and Oshan and Pasan have recognized that and playing it really well. Definitely Pansilu, as the umpire also and the ground officials also mentioned, all in all this is going to be a hard wicket, essentially meaning that a lot of runs are going to come off it, and this is where we can see it at its best. So now the bowlers need to be careful. Now they must look for those little chances that they get. No mistakes, because now it's going to cost them a lot. Spinner into action, Malinta Silva. Single off it. Almost went in for the double, but they'll settle for 1 run. Yes, Stefan, they should not take any risks right now, because we can see these two batsmen communicating really well and building up a good partnership. That's what the Cambrians are needed, what they are looking for off of Pasan and Oshan. And in the first few overs, the Sebastian spectators got what they want, and now it is Oshan and Pasan. Well defended, quick run. Great stuff, great stuff. Here's 60 for 6. Cambrian stand at 60 for 6 now. Oshan back on strike. Just the singles, occasional boundaries. Now
this will keep them going really well, because if this is a bowling pitch as the Sebastianites got a few wickets early on, then the Cambrians need not have a lot of pressure, because in their turn to bowl they will also find the pitch and the weather in favor of them. So a decent total, we could call a decent total, will not do them a lot of harm. Have to go in for an exceptional bowling performance. Down the ground, does not go in for the drive, just a defensive stroke. Of course, Stefan, because we have to mention Malinta Silva, even though he's an experienced bowler for the Sebastianites. In the first innings, I believe, of the 3-day encounter, he gave off 100 runs off of his overs. But we have to mention he is a good bowler to play under pressure, and Oshan and Pasan are reading his deliveries really well, and they might be looking for a good score, and they might have got the advices of the coaches after that drinks break. Exactly, Pansilu. Malinta is bowling towards the batsman's body, so they will find it a little bit hard to, just stretch their arms, get a lot of space, but a tricky, risky open wicket shot would do them good if they're trying for the boundary. But as of now, I believe they are only striking for Adesh's deliveries, particularly, the fast bowlers' deliveries, because now that they have found out that the pitch is in a little bit favor of the spinners, not too many risky approaches of the spinners overs. Just when the fast bowler comes into the attack, right, they will go in for the big runs. We haven't seen Shenaz Hussain, a brilliant spinner as well. Yes, Adesh. This time down the leg side. Deep fine leg, gets a hold of it. Exactly as you were saying, the leggy, right arm leggy for the Sebastianites. Shenaz Hussain is also a brilliant bowler, especially in clutch moments like this. And I have to acknowledge his brother, who is playing for the Cambrians as well. Both of them playing for the brother schools. It is not every day that you see something like this, ladies and gentlemen. It is a really, really rare situation. Here's Adesh once again. Back foot defense, taking a quick single off of Adesh. The current run rate is 4.33. Looking good for the Cambrians, I can say. Exactly, Pansilu. Not too much, not too little, just right there in the sweet spot. But however, they'll need to increase it as the overs progresses. Considering the situation that they were in, 4.33 is quite good for them, and I think they should look to another high run rate. That's a bouncer. That's lofted. Will it find the gap? It has, but Lakshan gets a hold of it. The ball doesn't run off really well. They'll exchange for 2 more runs with that. Pasan Kure is the wicketkeeper of the Cambrians, Stefan, and as you were saying earlier, he has been watching all the bowling lineup of the Sebastians behind the wicket, and he knows how the delivery comes into them. Yes, he sees how the Cambrian bowlers behave and how the deliveries behave at certain pitch conditions, so he will have a good time at the crease. He will have, and yes, once again that is cleared the gap. Fielder in the deep gets a hold of it. You can see there these two batsmen are rotating the strike to each other, to Pasan and Ashen.
and Lakshan has been playing a safe strategy so far, facing 25 deliveries and scoring 27 runs. Here we go. That was the shot in the air. Malinta was not able to make it, but however, the boundary was saved. This is a bouncer that has gone down the offside, misses the fielder. However, the fielder gets a hold of it. I believe that was Koshendra. Great shot there, looking in for the gap. They are going in for those big runs, but just to the offside. Did not manage to get any runs off the leg side as well. 7 runs so far from Harvish over. So far 6 fours and 1 sixer, 1 maximum has been scored. It was Ashen, I believe. Yes, just 1 sixer to keep the scoreboard ticking. Bouncer once again. This time goes for the shot down leg side, but just finds mid wicket. And the 15th over, 67 runs for the loss of 6 wickets. Hassan and Usha. I believe this is quite a long partnership as of now for the Cambrians. It might be the longest partnership, and it is they're necessarily looking for this, and it is really, really great if these young men are able to pull off something really well. Will they bring Shenaz Hussain? Oh, it is Malinta. Yes, it is Malinta. He's actually not known for any early wickets, right? Just like a batsman, he needs to get himself comfortable with the field, get himself comfortable with the batsman, and then go in for the back-to-back wickets. Will he be able to pull something off today as well? Here's the school 10, the stewards and the prefects of St. Sebastian's College. They're giving their maximum, giving all what they got from the pavilion. We have the new bowler in Malinta Silva, and ladies and gentlemen, for a short while we will be handing over the commentary box to the Sinhala commentators. I am Stefan Gabriel, and this is SenuL Fernando, and joining me is Sahiru Hettikan Kanamge and Indura Suarez. සුබ උදෑසනක් ක්‍රීඩාවලින් හිතවතුනි ඔබ එක්වන්නේ 41 වන එක්දින තරගය සමගයි. මම සහිරු සනුදේ. මම ඉදුවර සුවාරිස්. සුබ දවසක් වේවා ඔබ සියලු දෙනාටම. කාසිය වාසිය දිනු සෙබස්තියානුවන් පළමුව පන්දු රැකීමට තීරණය කර සහිරු ඔවුන් දැන් පන්දු යොමු කරමින් සිටිනවා. ඔවුන් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු බලෑනිය හමුවගේ ඔවුන්ගේ ලකුණු 77කට වේස් කුමරුවන් සීමා කිරීමට ඔවුන් සමත් වුණා. කඩලු 6ක් දැවි. අනිවාර්යයෙන් මේ සංග මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 71යි කඩලු 6ක් දැවි. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 15 වන පන්දු වාරයයි. ඔව් දැන් අපිට තවත් දග පන්දු යවන්නෙක් පෙනී යනවා සහිරු සෙනාස් හසෙන්. අනිවාර්යයෙන් ඉතාමත් හොඳ දග පන්දු යවන්නේ කොහොම පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අද උදෑසන සිට අප දුටුවා මොවුන් වඩාත්ම වේග පන්දු යවන්නන් තමයි මෙම තන තීරුවේදී පන්දු යැවීමට යොමු කළේ. නමුත් දැන් මලින්ත සහ ෂෙනාස් වුන් කැදවනවා දග පන්දු යැවීම සඳහා. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස්. එහිදී සෙබස්ටියන් වන්ගේ සැලසුම් වන්නේ මම හිතන්නේ උදෑසන සිටම වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු යොමු කරත් මේ අවස්ථාවේ දග පන්දු යවන්නන් යවන්නේ පිටතර දග පන්දු යවන්නන් හුරු කිරීමට මම හිතන්නේ.
ඒ වගේම සහිරු අද උදේදී කණ්ඩායම් නායකයා ආදේශල් මේදා පැවසිය ඔහු පළමු පන්දු වාර කිහිපෙදී වේග පන්දු යවන්නන් දමා ඔවුන්ගෙන් උපරිම කඩලු ලබා ගන්න බවට මම හිතනවා එම නායකයාගේම සැලැස්ම සාර්ථක වුණා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස් ඒ අති සාර්ථකයි. මේ අවස්ථාවේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ අවස්ථාවේ ලකුණු මට්ටම ලකුණු 73යි. කඩලු 6ක් දැවි. ඒ කඩලු 6 ගැන කතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුමයි ආදේශල් මේදා කඩලු 4ක් දබා ගත්තා. ඒ වගේම තවත් වේග පන්දු යවන්නේ වන ආදීශ ලක්ෂාන් කඩලු 2ක් දබා ගත්ත සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම ඊටමත් හොඳ තරගයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊටමත් තියුණු තරගයක්. මේ නැවත ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසරයක් නැහැ. නමුත් සහිරු 6 වෙනි කඩුල්ලෙන් පසුව පැමිණියම පිතිකරුවන් දෙදෙනා වන පසන් කුරේ සහ ඔෂාන් මනීෂ දැන් තරමක් ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනගන අයුර අපිට පෙනී යනවා. ඔෂාන් මනීෂ ලකුණු 29ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. පන්දු 27ක් හමු ඒ වගේම කණ්ඩායමේ කඩලු රකින්න පසන් කුරේත් ලකුණු 17ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මොවුන් දෙදෙනා කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් ඊටමත් හොඳ සබලතාවක් ගොඩනගනවා මම නිවැරදි. මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ 6 වෙනි කඩුල්ලෙන් පසු ඔවුන් ඊටමත් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුවට පහර දෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ උත්සාහය තමයි 7 වෙනි කඩුල්ල දවාලීමට නොදී ඔවුන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම. ඒ තමයි විය යුත්තේ මේ අවස්ථාවේදී සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු ඒ තමයි විය යුත්තේ. ඔවුන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ලකුණු 4.5යි 6ක්. ඒ වගේම සහිරු ඔවුන් මේ අවස්ථාවෙන් එක්ක ඔවුන් 4 පහර 7ක් සහ 1 6 පහරක් එල්ල කර තිබෙනවා තමා ගිනිමට. අනිවාර්යෙන් මේ අවස්ථාවේදී වේස් කුරුවන්ගේ එකම අභිප්‍රාය විය යුත්තේ ඔවුන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම. තව කඩුළු 4 ඉතුරු වෙ තිබෙන්නේ තරගයටම උන්ට. ඔව් සහිරු තවත් කඩලු 4ක් පමණ උන්ට ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. නමුත් සෙබස්තියානුවන් ඔවුන් එම කඩලු 4 ලබා ගැනීම උත්සාහ කරන්නේ දගපන්දු යවන්නන්ගෙන්. නැවතත් මලින්තව කැදවාගෙන තිබෙනවා කණ්ඩායම් නායක ආදේශ අල්මේදාගේ කැදවීම යටතේ. මෙන්න මලින්තගෙන් පන්දුව නිසිතන පන්දුව පතිත කරමින් පන්දුවම කරා ලකුණක් සඳහා අවසරයක් ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඊටමත් තියුණු තරගයක් පාසා දිත්තේම මේ අවස්ථාවේදී ශාන්ත සෙබස්ටියානෝන් වේස් කුරුවන්ට දැඩි පීඩනයක් දීලා දිනක මම නිවැරදි නේද සුවාරිස්? අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු අද උදේදී අපි ගොඩක් උද්‍යෝගිමත් වුණා. මොකද පළමු පන්දු වාරයේදී ආදේශ අල්මේදා පළමු කඩුල්ල දවා ගත්තා. දෙවනි පන්දු වාරයේදී ආදේශ ලක්ෂාන් දෙවනි කඩුල්ල දවා ගත්තා. ඊටමත් ඉක්මනින් තමයි පළමු කඩුළු 4ම දැවී ගියේ. අනිවාර්යයෙන්ම නැවත ලකුණක් ලබා ගන්න අවසරයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස් කියන්න ඕනේ අපි කිසි කෙනෙක්වත් හිතුවේ නැහැ එසේ කඩුළු පිට යයි කියලා. ඔව් සහිරු. මෙන්න නැවතත් පන්දු යොමු ගන්නේ මලින්ද. මම හිතනවා සහිරු මේ ආකාරයට දගපන්දු යවන්නන් යොදවමින් ආදේශ අල්මේදාගේ ප්‍රතිපත්තිය වන්නේ ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ මෙහි සිටින වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු වාර ආරක්ෂා කර ගැනීම විය යුතුයි. මන්ද ආදේශ අල්මේදා සහ ආදීශ ලක්ෂාන්ට තවත් සීමිත පන්දු වාර ප්‍රමාණයක් පමණයි ඉතුරු වී තිබෙන්නේ. ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ මේ පන්දු වාර ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි සිදු කරන්නේ. මා නිවැරදි නම් අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස් ඒ තමයි ඔවුන් සිදු කරන්න අපි හිතන්නේ අන්දමට. නැවතත් දගපන්දු යවන්න කඩුළු රකින්න අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔහු උදෑසන සිටම ඉතාමත් හොඳට දස්කම් පෙන්නනවා. එන නැවතත් එක ලකුණක් කරා පැතුම් මාරුවනවා. ඒ සමගම නැවතත් කියන්න යනවා ඉතාමත් තියුණු තරගයක්. ඒ සමගම ශාන්ත සෙබස්ටියාන් දුන් පීඩනයේ වේල් සුමරන් විසින් යම් තාක් දුරකට පාලනය කරන ආකාරයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සුවාරිස්. ඔව් සහිරු තරගයටම සුදුසු තන තිල්ලක් තන තීරුවක් සහ කාලගුණයක් අපිට දැක ගැනීමට ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සහිරු ඊටමත් ප්‍රබෝධමත් පිරිසක් අද දිනේදී මෙම ඩිසෝයිස ක්‍රීඩාංගණය වටා රැස් වී සිටිනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඊටමත් තියුණු තරගයකට ඊටමත් හොඳ ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් සිටිය යුතුමයි. ආරෙම්ම ප්‍රේක්ෂකාගාරය මේ අවස්ථාවේදී තරගයේ රස විඳින ආකාරය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. පාස අදිත්වයේ මහා ශිෂ්‍යයන් හා ශිෂ්‍ය නායකින්ද පාස අසිසුන්ද ඊටමත් හොඳට මෙම තරගයේ රස විඳිනවා මම නිවැරදි. තවත් පන්දුවක් ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ මලින්දගේ පන්දුව හමුවේ. අනිවාර්යයෙන්ම එලෙස එම පන්දු වාරයන් නිමවනවා. ඒ සංග මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 76යි කඩුළු 6ක් දැවි. ඔව් සහිරු අපි ඊයේ දිනේදී දුටුවා තරමක් වැසිබර කාලගුණයක් තිබුණේ. නමුත් අද ඊටමත් වාසනාවන්ත ලෙස අපිට මෙම තරගයටම සුදුසු කාලගුණයක් දැක ගැනීමට ලැබෙනවා. අද උදේ වරුවේදී තන තිල්ල මදක් තෙත්බර ස්වභාවයක්
ගත්තා. ඒ නිසා තමයි උදෑසන පන්දුව තරමක් 4 සීමාව දක්වා ඇදී නොගියේ. නමුත් දැන් තරමක් අවුව උදා වීමත් සමගම මෙම තන තිල්ල වියලි තත්වයට හැරෙමින් පවතිනවා. ඒ නිසා තමයි මං හිතන්නේ මේ දගපන්දු යවන්නන් යොදවා මෙම කඩොල් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. අර මේ සංගම සෙබස්ටියන් විශනායකයන් ඉතාමත් අලංකාර නර්තනයක නිරත වෙනකම් මම නිවැරදි. මෙන්න තවත් දගපන්දු යවන්නේ ෂෙනාස් හෂෙන්. ෂෙනාස් හෂෙන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. පන්දු යොමු කරනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගන්නවා. ඔස්වාරිස් සෙත් එක්කම කියන්න ඕනේ වෙනස් කුරුවන් මේ වන විට එක් ලකුණ තමයි යෝන්ගේ ඉනිමට එකතු කරගන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු කතා කළ යුතුමයි. මෙම 6 වෙනි කඩුල්ලේ පසුව පැමිණි ඔෂාන් මනීෂ ඔහු ඉතාමත් ඉක්මන් නිනිම ක්‍රීඩා කරා. මෙම තරගාවලිය එකම 6 පහර එල්ල කරෙත් ඔහුගේ පිත්තෙන් මා නිවැරදි නම් ඉතාමත් ඉක්මන් නිනිම ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරා. දැන් ඔහු තම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්නවා. මෙන්න පසන් නැවත ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ෂෙනාස්ගේ. ඔව් සහිරු හොඳ පන්දුවක් ෂෙනාස්ගෙන්. නැවත ෂෙනාස් කට් පහරක් ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කට් පහරකට උත්සාහ කරත් එම උත්සාහය සාර්ථකයි ෂෙනාස් සමුවේ. ෂෙනාස් පිට නිලකුණු පන්දු දෙකක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ පන්දු යොමු කරන්නේ. ක්ලික් කිරීමක් යත් සමග ඉක්මන් ලකුණක් සදා පැති මාරු කරගන්නවා. දෙවෙනි ලකුණ සඳහා වුණ උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් හොඳට ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙත අනුගමනය කරනවා කියුවම මම නිවැරදි සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම අද උදෑසන හිතට මොවුන් වේග පන්දු යවන්නන් හමුවේ ඉතාමත් අසරණ තත්වයකට පත් වුණා. නමුත් දැන් ඔවුන් දග පන්දු යවන්නන් හමුවේ ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ ආරක්ෂාකාරයව සිටීමට. මන්ද ඉදිරි පන්දු වාරවලදී ඔවුන්ටම කඩුල්ල අවශ්‍ය වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම නැවතත් පහරක් 4 සීමාව කරා දිනනවා. නමුත් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. සමායන සහිරු එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගන්න බෑම පන්දුවේදී. මේ සංගම මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 79 දක්වා ඉහළ යනවා. කඩලු 6ක් දැවි තවත් කඩලු 7ක් පමණ වේල්ස් කුමරන්ට ඉතුරු වී තිබෙන්නේ. ඉතාමත් පීඩාකාරී අවස්ථාවක යොන් සිටින්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. සහිරු අපි බොහෝ වෙලාවක සිට පන්දු 4 සීමාව 6 සීමාව වෙත ඇදී යනවා දුටුවේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී වේස් කුමරන්ට අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ එය. ඔව් සහිරු ඔවුන්ට කඩලු 4ක් පමණක් ඉතුරු වී තිබුණත් ඔවුන්ට තවත් පන්දු වාර බොහෝමයක් ඉතුරු වී තිබෙනවා. ඔවුන් මෙම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගත යුතුයි තරගයේ ඉදිරියට යාමට නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් සෙබස්ටියන් වන්ට ඉතාමත් පොදු ඉලක්කයක් දී යුතුයි ක්‍රීඩා කිරීමට නම්. ආදේශල් මේදා මේ අවස්ථාව වන විටත් කඩලු 4ක් ඔවුන්ගේ අවසන් කඩලු 4ක් දවා ගත්ත වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ ප්‍රබලතම පිතිකරුවන් කිහිප දෙනෙකුගේ ගෝදමු උදාහරණය ඔහු කණ්ඩායම් නායකයා සුවහස් ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල්ලක් දවා ගත්තේ ඔහුයි. ඒ වගේම මා නිවැරදි නම් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේම කඩුල්ලක් දවා ගත්තේ ඔහුමයි. අනිවාර්යයෙන් මේ සංගම මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 80යි කඩලු 6ක් දැවි. නැවතත් මලින්ත කැදවාගෙන තිබෙනවා පන්දු එල්ල කිරීම සඳහා. පසන්පුරේට එරෙහිව මලින්ත ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගන්නවා. දැන් පිටිකරන එදෙමින් සිටින්නේ ඔෂාන් මනීෂ කණ්ඩායමේ උපනායකයා. තවත් වේගවත් කඩලු අතර දිවීමක් කියවම මම නිවැරදි සුවාරිස්. ඔව් සහිරු නිවැරදි ඔබ. පන්දු යොමු ගන්නවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඇත්තටම ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ මලින්තගේ පන්දුව හමුවේ. මේ සංගම මේ අවස්ථාවේදී පිටිගන්නේ දෙන්නේ ඔෂාන්. පායින්න දෙසින් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ලබා ගැනීම දිව යන අතිවංක. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගත්තා. දෙවැනි ලකුණ සඳහා තවුන් පැමිණියා සාර්ථකයි. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු දෙකක් සඳහා පැති මාරු කරගත්තා. ඒ සංගම මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 83යි. ඔව් සහිරු ලකුණු 83යි කඩලු 6ක් දැවි.
මෙම ලකුණු තත්ත්වය නම් ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මදි වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමට උන් ඉතාමත් පීඩාකාරී අවස්ථාවකයි සිටින්නේ. නමුත් එම පීඩනය තම කණ්ඩායමෙන් ඉවතට ගැනීමට අවස්ථාව ඇත්තේ පසන්ට සහ උෂාන්ට පමණයි. හරිම උන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරන්නේ. ඒ තමයි වේල්ස් කුමරුවන්ගේ එකම අභිප්‍රාය වන්නේ. ඒ තමයි වේල්ස් කුමරුවන්ගේ අතින් විය යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු ඔවුන් ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රීඩා කළ යුතුයි මෙවන් පීඩාකාරී අවස්ථාවක. ඔවුන්ට ඉදිරියේදීම ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රියාකලාපයට අවතීර්ණ වීමට හැකි. නමුත් දැන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. නැවතත් පායින්න දෙසින් පහරක් එල්ල කරනවා. කඩලු රකින්න ෂෙෆාන් ප්‍රනාන්දු ඇදී යනවා පන්දු රැක ගැනීමට. ඒ සංගමයක ලකුණක් කරා පැතුම් මාරු වෙනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැති මාරු කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. මෙන්න මලින්තගේ එම පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. මලින්ත මොරටුවේ රණ හස්තය. එහෙලින් පාරක් ඇදියනවා. වට්ටහාරයක් ඒ සංගම තවත් කඩුල්ලක්. ඔව් තවත් කඩුල්ලක් දැවී යනවා. මලින්තගේ පන්දුවක් හමුවේ අද දිනේදී දග පන්දු යවන්නෙකුගෙන් දැවී ගිය පළමු කඩුල්ලය. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තමයි සෙබස්ටියානෝගේ එකම අභිප්‍රාය වී තිබ්බේ. එයත් මේ අවස්ථාවේදී සාර්ථක වුණා. ඒත් සමගම වේල්ස් කුමරුවන්ගේ හත්වන කඩුල්ලද මේ අවස්ථාවේදී බිඳ වැටි යනවා පසන්. පසන්කුරේ කණ්ඩායමේ කඩලු රකින්න නැවත ක්‍රීඩාගාරය වෙතට හරවා යෑමට සමත් වනවා මලින්ත. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ පන්දුව නැවතත් පොයින්ට් කලාපයේ සිටින ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැකගන්නේ කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. අනිවාර්යයෙන් මේ සංගම සෙබස්ටියානෝ නවුන්ගේ ජය ഘോഷා නගනහට මේ අවස්ථාවේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. බොහෝ වෙලාවකට පසුවයි අපි කඩුල්ලක් නැවතත් දුටුවේ. නමුත් පළමු වරට අද දිනේදී මෙම වේග පන්දු යවන්නන්ගේ තන තීරුවේදී ඔවුන් දග පන්දු යවන්නෙකු තමයි එම කඩුව දවා ගන්න. ඒ වගේම ඊළඟට පිටිකරණය දීමට පැමිණෙනවා රුසඳු සිල්වා. අනිවාර්යයෙන් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවන්නේ මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරණයේ නිරත වීමට පැමිණෙනවා වගේ මම නිවැරදි. ඒ සමගම වේල්ස් කුමරුවන් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් දීමට මෙම උත්සාහය කරන්නේ. ඒ සමගම පසන් ඉතාමත් හොඳ සබතාව ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරා. ඒ සමගම ඔෂාන් ලකුණු 36ක් ලබා ගත්තා පන්දු 35කදී. ඒ සමගම සුවාරිස් කියන්න ඕනේ වේල්ස් කුමරුවනුත් මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ තරගයක නියැලීමට උත්සාහ කරනවා. ඔව් කෙසේ වෙතත් පසන් කුරේ ඔහු ආරක්ෂාකාරීව සිට කට්පහරක් එල්ල කර හතරක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමේදී තමයි දැවී ගියේ. නමුත් එය සාර්ථක වුණා නම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 4ක් වීමට අවස්ථාවක් තිබුණා සහිරු. නමුත් අවාසනාවන්ත ලෙස කොෂේන්ද්‍රගේ දක්ෂ පන්දු රැකීම හමුවේ තමයි ඔහු දැවී යන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස් ශේෂාග මතක් කරන්න ඕනේ පසන් සහ ඔෂාන් ඉතාමත් හොඳ සබතාවක් ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරා. ඒ සංගම වුන් ඉතාමත් හොඳ සබතාවක් ගොඩනගමින් සිටියා. එයත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී. අනිවාර්යයෙන්ම එයත් මතක් කළ යුතුමයි. ඔෂාන් දැන් ඔහු තරමක් නැවත ඉනිම ගොඩ නගමින් පවතින ඔහු 4 පහර සහ 6 පහර එල්ල කර ක්‍රීඩකයෙක්. මෙම ඉනිම ගොඩ නැගීමට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක්. මෙන්න තවත් අලුත් පන්දු යවන්නේ චමත් වෙල්ලාලගේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ සහෝදරයා. අනිවාර්යයෙන්ම නවක පන්දු යවන්න තම පළමු පන්දු වාරය යොමු කිරීමට සූදානම් චමත් වෙල්ලාලගේ. ඒ සමගම මේ වන විට ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 84යි කඩුළු 7ක් දැවි. පීඩනයේ වේල්ස් කුමරුන්ගේ අතේ වුණ ඉතාමත් පීඩාකාරී අවස්ථාවකයි සිටින්නේ සහිරු. තවත් කඩලු 3ක් පමණ යොවුන්ට ඉතිරි තිබෙන්නේ කුමක් කෙසේ හෝ ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩ නැගීමට. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස් ඒ සමගම ආදී ශල්මේදා කඩලු 4ක් දවාගත්ත ක්‍රීඩකයා. චමත් වෙල්ලාලගේ පළමු පන්දුවේදීම වයිට් පන්දුවක්. මම හිතනවා ඔහු උත්සාහ කරේ නිලකුණු පන්දුවක් යොමු කිරීමට. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දුව වයිඩ් ලකුණ ආසන්නයෙන් ගමන් කරනවා. චමත් වෙල්ලාලගේ පළමු පන්දුවේදීම වයිඩ් පන්දුවක් අතිරේක ලකුණක්. ඒ සංවාද වෙන පන්දුව යොමු කරනවා. පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. ලකුණකට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ සංගම තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ ඔෂාන්. ඉතාමත් භයානක ප්‍රතිකාරුවෙක් සහිරු. අපි කතා කළ යුතුමයි වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් ඔෂාන් කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිකාරුවෙක්.
නැවතත් පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. අනිවාර්යෙන්ම ඔෂාන් මේ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙත අනුගමනය කරනක මම නිවැරදි දුවර. ඔව් සහිරු රුසඳු කියන්නේ ඇත්තටම වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ සිටින දක්ෂ දග පන්දු යවන්නෙක්. නමුත් ඔහු අපි දුටුවා මීට පෙර තරගයේදී ඒ කිව්වේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේදී ඔහු පිටිකරණයෙන් තම දස්කම් පෙන්වුවා. අපි බලමු එම ඉරණම මෙම එක් දින තරගයේදී සිදු වේවිද කියලා. දෙමු ගන්නවා. එක් ලකුණක් කරා පැතුමාරු වෙනවා. ඒ සංගම වෙල්ලාලගේ පන්දු වාරයේදී එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගැනීමට වේල්ස් කුමරන් සමත් වුණා. ඔව් සහිරු. දැන් නැවතත් පිටිකරණය දීමට සූදානම් මොෂාන් මනීෂ. දැනටමත් ලකුණු 37ක් රැස් කරගෙන අවසන්. ඉතාමත් ඉක්මන් ඉනිමක් තමයි ඔෂාන් මනීෂ ක්‍රීඩා කළේ. අනිවාර්යයෙන් මේම ලකුණු 37 ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 38කට සුවාරිස්. ඔව් ඉතාමත් ඉක්මන් ඉනිමක් සහිරු. අපි බලමු කුමක් සිදු වේවිද කියලා ඔහුගේ පිටෙන්. තවත් තරගයේ ඉදිරියට අනිවාර්යයෙන්ම කුමක් සිදු කිරීමට උව සුවාරිස් තව වේල්ස් කුමරන්ට තිබෙන්නේ කඩලු 3ක් පමණයි. ඔව් සහිරු මෙන්න පැමිණෙන සමත් වෙල්ලාලගේ නැවතත් වහරක් එල්ල කරනවා. ඔෂාන් මනීෂ උත්සාහ කරනවා ලකුණකට. නමුත් රුසදු උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම තවමත් ලකුණු මට්ටම ලකුණු 86යි. මම හිතනවා සහිරු අද උදෑසන කණ්ඩායම් නායකයා ආදේශ් අල්මේදා පැවසූ ආකාරයට ඔහුට අවශ්‍ය දේ සිදු වුණා. ඔහු පැවසුවේ ඔවුන් පළමුව පන්දුව එල්ල කිරීමට පැමිණියේ පළමු කඩලු කිහිපෙ ඉතාමත් ඉක්මනින් දවා ගැනීමට කියා මම සිතනවා එය සාර්ථක වුණා කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අති සාර්ථකයි. ඒ සංගම ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඔව් සහිරු විනිසුරු නිහඬයි. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් චමත් වෙල්ලාලගේගේම දක්ෂ පන්දුව හමුවේ. මේ සංගම තරගය ගැන කතා කරද්දී තරගය දැඩි උණුසුම් ස්වභාවයකට පත් වෙනවා. ඔව් සහිරු අද උදෑසන සිටම විශාල ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා මෙම ක්‍රීඩා පිටිය වටා. හරිම තමත් උණුසුම් තරගයක් ඒ සංගම මේ නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්ද ඉතාමත් පොදින් තරගය නරඹනවා. ඊවැනින්ම තරගයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට ප්‍රේක්ෂකයන්ට අවශ්‍යම සාධකයක් සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු මෙන්න නැවතත් චමත් වෙල්ලාලගේ හරිම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ජය ഘോഷා හඩින් ක්‍රීඩකයන් දිනමත් කරවීම නිසාම ජයග්‍රහණය කරපු තරග අපමණයි. අනිවාර්යයෙන්ම තමාගේ පිළේ ජයග්‍රහණය බලාපොරොත්තු වෙන තමයි පැමිණ සිටින්නේ මෙම ස්ථානයට. මෙම ප්‍රේක්ෂකයන් සියල්ල අපි බලමු ඔවුන්ගේ ඉරණමට ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු කුමක් සිදු වේවිද කියලා. නැවතත් එක් ලකුණක් කරා පැතුම මාරු වෙනවා. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතී මාරු කර ගන්නවා. එම පන්දු වාරයෙන් ලකුණු 3ක් පමණයි ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම තමත් හොඳ පන්දු යවීමක් වෙල්ලාලගේ. වෙල්ලාලගේ තම පළමු පන්දු වාරයේදී තම දක්ෂ ලෙස පන්දු යවුවා. අපි බොහෝ අවස්ථාවක සිට වේග පන්දු යවන්නක් දුටුවේ නැහැ සහිරු. අපි බලමු නැවතත් ආදේශ් අල්මේදා හෝ ආදීශ ලක්ෂාන් අද දවසේ කඩලු ලාභින් වැඩිම කඩලු ලාභින් දෙදෙනා නැවත කැදවාවිද කියා. කඩලු 7 ගැන කතා කරොත් ඉන් කඩලු 4ක්ම දවා ගත්තේ ආදේශ් අල්මේදා කණ්ඩායම් නායකයා. ඒ වගේම කඩලු 2ක් ආදීශ ලක්ෂාන්ගෙන් උතෙල්ල වුණා. ඒ වගේම 7 වෙනි කඩුල්ල දවා ගත්තේ මලින්ත සිල්වා දගපන්දු යවන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ තරගයක් මේ අවස්ථාවේදී සෙබස්ටියානෝ නිර්මාණය කරනවා. ඔව් සහිර අපිට පෙනී යන්නේ අද දිනේදී කඩලු දවාගත් ක්‍රීඩකයන් ත්‍රිතය ආදීශ සහ මලින්ත කණ්ඩායම් නායකයා තම නායකත්වය උණපූර්ණය කරමින් ඔහු කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. දැන් දගපන්දු යවන්නන් තමයි පන්දුව යොමු කරමින් සිටින්නේ. මලින්තගේ පන්දුව ඔව් කඩුල්ලකට ඉතාමත් ආසන්නතම අවස්ථාවක්. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දු රකින්නාගේ අතින් පන්දුව ගිලිහි යනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගෙන් තමයි පන්දුව ගිලිහි යන්නේ. නැවතත් එම පන්දුවේ පුනරූපණය. ඒ සංගම වේස් කුරන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් කඩුල්ලකට ඉතාමත් ආසන්නතම අවස්ථාවක්. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම සාන්සෙබස්ටියානෝගේ අභිප්‍රාය වන්නේ කඩුල්ලක්ම තමයි සුවාරිස්. මෙන්න නැවතත් මලින්ද
ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ කිසිසේත්ම වේල්ස් කුමරුවන්ට. පසු පාදෙන් ඔහු පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරා. නමුත් ඒ අසාර්ථක වන්නේ නැහැ. හරිම දැඩි පීඩනයක් පාසල් දීත්වයටම එල්ල වී තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මෙන්න නැවතත් මලින්ත ආරක්ෂාකාරී පහරක් කඩලු රකින්න දිව වෙනවා. පන්දුව රැක ගැනීමට එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඉතාමත් වේගවත් කඩලු අතරේ දිවීමක්. ඔසහර ඉතාමත් වේගවත් කඩලු අතරේ දිවීමක්. පසන්කුරගේ කඩුල්ලෙන් පසුව මොවුන් දෙදෙනා රුසඳු සහ ඕෂාන් ඔවුන් දෙදෙනාට උත්සාහ කරනවා තරමක් තම සබඳතාව නැවතත් ගොඩ නැගීමට. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය වන්නේ ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවක් ගොඩ නැගීමයි. මෙන්න පන්දු උඩුගුවනේ රැදී පවතිනවා. පන්දු ඇදී යනවා. පන්දු රකින්නගේ හිසට ඉහලින් පන්දු ඇදී යනවා. ඒත් සංගම තවත් ලකුණු 4ක් වේස් කුමරුන්ට මේ සංගම එකතු වෙනවා. අපිට තවමත් විනිසුරුගේ පිළිතුර ලැබුණේ නැහැ. 4ක්ද 6ක්ද කියලා. ඔව් 4 පහරක්. දක්ෂ 4 පහරක්. රුසදු තම පළමු 4 පහර එල්ල කරනවා. පන්දු රකින්නගේ හිසට ඉහලින් වැරෙන් පහරක්. මෙන්න නැවතත් එම පහරේ පුනරූපණය. තමත් දර්ශනීය පහරක් සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු. ඒ සමග මුල් ලකුණු දත්තේ ලකුණු 93යි කඩලු 7ක් දැවි. මේ සමග මේ වෙනුවට 4 පාරවල් 8ක් දෙක 6 පහරක්ද වේස් කුමරුන් යොමු කරලා මෙන්න මලින්ත නැවතත් සංගම වේල්ස් කුමරුන් 4 පහරවල් 8ක්ද 6 පහරක්ද සාන් සෙබස්ටියන් වන්ට එරෙහිව යොමු කරලා තියෙනවා ගම මම නිවැරදි සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම 4 පහර 8ක් සහ 6 පහරක් සමගින් වේල්ස් කුමරුන් පන්දු වාර 21ක් අවසානයේ ලකුණු 93ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. කඩලු 7ක් දැවි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී වේල්ස් කුමරුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කිරීම. ඉතාමත් හොඳ ලකුණු පූර්වයක් තමයි ඔවුන්ගේ අදහස වන්නේ. මේ බලමු මේ නිර්මාණය වේවිදෝ කියා. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරෝන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් කිහිප දෙනාම ලකුණු 1 2 3 බොහෝ අවස්ථාවලදී ලකුණු 10කට අඩුවෙන් ලබා ගනිමින් තමයි දැවී ගියේ. නමුත් පසන් කුරේ තරමක් ඔවුන්ගේ සබඳතාව නැවතත් ගොඩ නැගුවා. දැන් ඕෂාන් මනීෂ ඉක්මන් පහරවල් වලට යෑමෙන් ඔහුත් මෙම ලකුණු පූර්ව නැවත ගොඩ නගනවා. රුසදු සිල්වා තම පළමු 4 පහර එල්ල කිරීමට සමත් වුණා. අනිවාර්යයෙන් මෙයත් සමගම එම කඩලු දැවී ගියේ සුවාරිස් උදෑසන තිබූ තනතිල්ලේ ස්වභාවයත් එක්ක. අනිවාර්යයෙන්ම අද උදෑසන වේග පන්දු යවන්නට වඩාත් වාසිදායක තනතිරුවක් තමයි තිබුණේ සහිරු. මම සිතනවා අද උදෑසන සිටම වේග පන්දු යවන්නන්නින් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගත්තා කියා. මෙන්න නැවතත් චමත් වෙල්ලාලගේ තම දෙවනි පන්දු වාරය යොමු කිරීමට පන්දු යොමු කරනවා චමත්. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. පන්දුව තරමක් දුරට ඇදී යනවා. දෙවනි ලකුණ සඳහා අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස් මම කිව්වා නිවැරදි වුණ මේ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂාකාරී පියවර තමයි අනුගමනය කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු ආරක්ෂාකාරීව තම කඩුල් රැක ගැනීම තමයි මේ අවස්ථාවේදී සිදුවේ යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි විය යුත්තේ සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු සමත් වෙල්ලාලගේ තම දෙවනි පන්දුව යොමු කිරීමට සූදානම්. පිටිකරණය දෙන්නේ රුසඳු සිල්වා. වෙන්න චමත් වෙල්ලාලගේ පන්දු යොමු කරනවා. පාරකල කරනවා. පන්දු උඩින් ඉහළින් නැදී යනවා. පන්දු රකින්න පන්දුව රැක ගන්නවා. තවත් කඩුල්ලක්. ඔව් 8 වෙනි කඩුල්ල දැවී යනවා. දැවී යන්නේ රුසඳු සිල්වා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් සහ දක්ෂ පන්දු යැවීමක් චමත් වෙල්ලාලගේගෙන්. උඩ පන්දුවක් ඉතාමත් අනර්ග උඩ පන්දුවක් දවා ගන්නවා සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් කඩුල්ලක්. මේ තමයි සෙබස්ටියන් වගේ එකම අභිප්‍රාය වී තිබුණේ. එයත් මේ අවස්ථාවේදී සිදු වූවා සුවාරිස්සේ සංගම මේ දැවී ගියේ 8 වන කඩුල්ලයි. රුසදු සිල්වාට එක් 4 පහරක් පමණ එල්ල කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඔහුගේ පායින්න දෙසින් එල්ල කර එම පහරට ඔහු දවා ගැනීමට සමත් වනවා. සෙබස්තියානු පන්දු බලෑනිය අනිවාර්යයෙන්ම තාමත් හොඳ තරගයක් සුවාරිස් තාමත් තෙයුණු තරගයක්. මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු දත්තේ ලකුණු 94 කඩලු 7ක් දැවි. මේ අවස්ථාවේදී වේල්ස් ගෝනන් ඉතාමත් පීඩනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා මම නිවැරදිද? පීඩනයකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. උන් ලකුණු 94කටම කඩලු 8ක් දැවි අවසන්. තවත් පන්දු වාර 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ට ඉතිරි වී තිබුණත් තවත් කඩලු 2ක් පමණ ඔවුන්ට තිබෙන්නේ.
අනිවාර්යයෙන්ම සෙබස්ටියානුවන්ගේ නායකයාගේ සැලසුම නිවැරදි. ඒ තමයි මේ අවස්ථාවේදී සෙබස්ටියානුවන් කරලා තිබෙන්නේ. සමගම වේල්ස් කුමරාට මේ අවස්ථාවේදී දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරලා තිබෙනවා සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම පැමිණෙන නවක පිටිකරු මතීෂ් අපොන්සු. ඒ සංගම මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 94යි කඩලු 8ක් දැවි. නමුත් සහිරු එකම තර්ජනාත්මක හේතුවක් විදියට සෙබස්තියානුවන්ට ඉතිරි වී තිබෙන්නේ ඔෂාන් මනීෂ තවමත් රැඳී පවතිනවා. තනතිරුවේ අපි බලමු ඔහු දැනටමත් ලකුණු 39ක් රැස් කරගෙන අවසන් සහිරු ඉක්මන් ලකුණු 39ක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඊටමත් පොද ලකුණු ලබා ගැනීමක්. අනිවාර්යයෙන්ම මෙම තරගයේ වෙනසක් සිදු කිරීමට ක්‍රීඩකයෙකු සිටින මේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔෂාන් මනීෂ අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ තරගයේ වෙනසක් කිරීමට දෝ කොහෙද සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම තම කඩුල්ල නිසි ආකාරයට ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් ඔහු සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් අද දින සෙබස්තියානු පන්දු බලෑනිය හමුවේ වේල්ස් කුමරු නසරන තත්වයකට පත් වෙනවා. සහිරු දැන්ටමත් කඩලු 8ක් දැවි අවසන්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී පාසාදිත්‍යම ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම නවක පිටිකරුවා පැමිණ අවසන් මතීෂ් අපොන්සු චමත් වෙල්ලාලගේ එම පන්දුවාරයේ දෙවනි පන්දුවේදී තමයි එම කඩුල දවාගන්නේ. මෙන්න නැවතත් පැමිණෙනවා චමත් වෙල්ලාලගේ. පාරක් එල්ල කර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙතට. මෙන්න මතීෂ තම පළමු පන්දුවේදීම 4 පහරක් එල්ල කරනවා. සහිරු අනර්ග 4 පහරක් මතීෂ තම පළමු පන්දුවේදීම. අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් දැක්කම ඊට පෙර රුසදු ඔහුගේ ලකුණු 4 වාර්තා කරපු ආකාරය. එසේම මේ අවස්ථාවේදී මතීෂ ඔහුගේ පළමු 4 ලබා ගන්නවා. මතීෂ අපොන්සු තම පළමු පන්දුවේදීම ලකුණු 4ක්. වේල්ස් කුමරුන්ට තිබූ එම පීඩනය ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම නිවත් කිරීමටයි මෙම පිතිකරුවා උත්සාහ කරන්නේ. යත් සාර්ථකයි. කඩුල්ල ගිය සැනින් පැමිණි පිතිකරුවා 4 පහරක් එල්ල කරනවා කියන්නේ ඉතාමත් කලාතුරකින් වන සිද්ධියක්. නමුත් එම අනර්ග පහර එල්ල කිරීමට සමත් වූවා මතීෂ් අපොන්සු. දැවැන්ත ඉල්ලීමක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසුරු එය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මොහොතකට එය කඩුල්ලක් දෝ කියලා හිතුණ සුවාරිස්. ඒ සංගම මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 98යි කඩලු 8ක් දෙවි. නිසි ලෙස පන්දුව යොමු කරා චමත් වෙල්ලාලගේ. නමුත් කඩුල රකින්නත් නිසි ආකාරයෙන් ස්ටම්ප් කරා අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කඩුල ලබා ගැනීමට උන් දැවැන්ත ඉල්ලීමකට නිරත වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස් ඒත් එක්ක මතක් ගන්න ඕන උදෑසන සිටම කඩුල රකින්න ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා කියම මම නිවැරදි. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් උද්‍යෝගී ලෙස තමයි ෂෙෆාන් ප්‍රනාන්දු සාන් සෙබස්තියානු කණ්ඩායමේ කඩලු රකිමින් සිටින්නේ. අද උදෑසන සිටම කඩලු 8න් බොහෝමයක් කඩලු දවා ගැනීමට ඔහු තමයි හේතුව වුණේ. අර මේ තමයි මෙවැනි තරගයකදී විය යුත්තේ සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම සයිරෝ. මෙන්න චමත් වෙල්ලාලගේ නැවතත් තම 4 වන පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා පන්දු යොමු කරනවා. පන්දු වැඩි යනවා. ඔව් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඒ සංගම සුවාරිස් මතක් ගන්න ඕනේ මේ වෙන විදිහට වේල්ස් ගෝරුවන් ඉතාමත් ඉක්මන් ලකුණු තමයි ලබා ගන්න. ඉතාමත් වේගවත් කඩලු 4 මාරු වීමක්. ඔය තමත් පීඩාකාරී අවස්ථාවක ඕන්නෙම ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. තවත් කඩලු 2ක් පමණක් ඉතිරි වී තිබියදී ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ තමාගේ ලකුණු පුවරු ඉහළ නැංවීම සඳහායි. ඒ සමගම ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා මම නිවැරදි. ඔවුන්ගේ ඉනිම ඉතාමත් හොඳින් ගොඩනගනවා සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම සයිරු මෙන්න චමත් නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම වේල්ස් ගෝරුවන් යොමුවන්නේ ඉක්මන් ලකුණක් කරාමයි සුවාරිස්. යත් සමග සහිරු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම තම කණ්ඩායමේ ලකුණු 100 රැස් කිරීමට මේ අවස්ථාවේදී සමත් වෙනවා. ඔවුන්ගේ ලකුණු පුවර ලකුණු 100 දක්වා ඉහළ යනවා. කඩලු 8ක් දැවි පන්දු වාර 22ක් අවසානයේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ සංගම එම ලකුණු 100 ලකුණු 40ක් සඳහාම උරුමකම් කියන්නේ ඔෂාන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔෂාන් ඉතාමත් පීඩාකාරී අවස්ථාවකදී පැමිණියත් ඔහු ඉතාමත් ඉක්මන් නිනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 40ක් දැනටමත් රැස් කර අවසන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ පිටිකරුවෙක් වුණා මම නිවැරදි සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා 19 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් තමයි කණ්ඩායමේ උපනායක ඔෂාන් මනීෂ කියන්නේ. ඔහු දැනට නොදැවි සිටින ලකුණු 40ක් රැස් කරගෙන තවත් ලකුණු 10ක් පමණයි ඔහුට අවශ්‍ය වන්නේ තම අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීම සඳහා. අනිවාර්යයෙන් මේ සංගම තරගයේ කාලගුණය ගැන කතා කරනකොට ඉතාමත් හොඳ කාලගුණයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන සුවාරිස්. මෙවැනි කාලගුණයක් තමයි තරගයකට තිබිය යුත්තේ.
අනිවාර්යයෙන් මෙවැනි කාලගුණයක් තමයි තරගයක තිබිය යුත්තේ. මෙන්න මලින්ද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම සහිරු මේ වන තෙක් වේල්ස් කුමරුවන් 4 පහර 9ක් එල්ල කර තිබෙනවා. ඒ වගේම 1-6 පහරකුත් ඔෂාන් මනීෂගේ පිත්තේ නෙල්ල වුණා. ඊළඟ මේ සමගම පන්දු යොමු වෙනවා. එවතම් මලින්ද වෙන පහරකට යොමු වෙනවා. 4 සීමාව කරා දියනවා. ඒ සංගම තවත් ලකුණු 4ක් වේල්ස් කුමරුවන්ගේ නිමට එක්වනවා. වැරෙන් පහරක් එල්ල වෙනවා. පන්දු රකින්නගේ හිසට ඉහළින් පන්දු ඇදී යමින් පන්දු යනවා 4 සීමාව වෙතට. තවත් 4 පහරක් ඔෂාන් මනීෂගේ පිත්තෙන්. තවත් ලකුණු 6ක් පමණ යහුට අවශ්‍ය වන්නේ තම අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීම සඳහා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණයක්. ඔෂාන්ගේ තම දර්ශනීය 4 පහරක් කියව මම නිවැරදි සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම තම කණ්ඩායම ලකුණු 100 රැස් කර සැනින් 4 පහරක් එල්ල කරන ඔෂාන් මනීෂ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 104ක් දක්වා ඉහළ නංවමින්. අනිවාර්යයෙන්ම එනවාද පන්දු යමු ගන්න මලින්ද. ඔව් ඒ සංගම තවත් කඩුල්ලක්ද. ඔව් ඒ සංගම තවත් කඩුල්ලක්. සාන්ත සෙබස්ටියන් වල ලබා ගන්න මේ සංගම මේ දැවිගේ නවවන කඩුල්ලයි. ඔව් දැවි යනවා 4 පහරක් එල්ල කර සැනින් ඔෂාන් කණ්ඩායම උපනායකයා මේ අවස්ථාවේදී සිටි තර්ජනාත්මකම පිතිකරුවා දවා ගැනීමට සමත් වනවා මලින්ද සිල්වා. අනර්ග පන්දුවක්. ඒ සංගම මුළු ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 104 කඩලු 9ක් දැවි. අවස්ථාවේදී සෙබස්ටියාන් නිතාමත් හොඳ තරගයක නියැලෙනවා කියව මම නිවැරදි සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණ ඉතුරු වී තිබෙන්නේ. ඊටමත් ඉක්මනින්ම කඩලු කිහිපේ දැවි ගියා 6 වෙනි කඩුල්ලෙන් පසුව දැවි යනවා ඔෂාන්. ලකුණු 44ක් රැස් කර ක්‍රීඩකයා 4 පහරක් එල්ල කර සැනින් දැවි යනවා. සෙබස්ටියාන්වන් බලාපොරොත්තුෙන් සිටියම කඩුල්ලයි මේ අවස්ථාවේදී දැවි යන්නේ. ඒ සංගම ක්‍රීඩාවල හිතවතුනේ අපි ඔබගෙන් මොහොතකට සමුගන්නම් සිංහල විචාරණයේ යෙදූ මම සෙබ්ස් මීඩියා වෙනුවෙන් සාහිරු සනුද හෙට්ටිගන් කානම්ගේ මම ඉදුවර සුවාරිස්. සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට. Jehan Costa. I'm Jehan Costa. Thank you, Stefan, for the introduction. So, what an interesting match it has been so far, Stefan. It's been St. Sebastian's College all over the board. We saw a few quick wickets falling down for the Cambrians. It was 20-odd runs for the loss of 5 wickets. Then Oshan De Silva, the vice-captain, he came into the pitch to build up a good partnership for his college, and he was quite successful at that. But unfortunately, Oshan De Silva, he's been sent back to the stands again. Yeah, that was the first bowled out wicket for Malinta, and I believe it was the first bowled out wicket in the match as well. There's Malinta once again. They're asking for it. That's hit the pad, but the umpire denies it. It's been very low scores throughout the board for the Cambrians. Most of the batsmen not managing to get past that 10-mark run. Now taking a look at it, it's going a little bit. It's got a little bit of elevation, going high off the foot. I'm pretty sure that's what the umpire signaled with his hand. It was a bit too high up, missing the stumps. Bit of a cut towards offside. No runs for that. Ashen is the batsman on the crease, along with Matisha Ponzu. So talking about Matisha Jehan, even in the test match he was an exceptional batter. A short inning he played, but that was really aggressive, a lot of power shots. That is signalled a wide by the umpire towards the leg side by Malinta. I really have to mention, Stefan, it's been only 23 overs so far. It's been a quick fall of wickets for the Cambrians, and at a certain point they were really struggling to get those runs, but Oshan De Silva, he was the danger man for the Cambrians. He came to the rescue, and unfortunately they lost him now. It's in the hands of Matisha Ponzu and Ashen to carry out this inning. Maybe bring it up to a solid 150. That would be a defendable target for the Cambrians.
Exactly, Johan. And if they manage to keep up their total, set a total of about 150 runs, then provided that the pitch is in favor of the bowlers really well, the Cambrians will have a good time at the crease in the second innings, and the Sebastianites might need to look a little alive, because the pitch is actually It's a very good bowling pitch, and that's the thing, because even though the Cambrians they don't really have that big of a very it's not a scary target at the moment. 105 in 50 overs is really easily achievable. That's about 2 runs per over, so that's not the problem, Stefan. The problem is just as the Sebastians they got the wickets, the Cambrians will also have that pressure for the batting side, because they do have a bunch of really good fast bowlers. We've seen in the past big matches as well, the fast bowling attack for the Cambrians, it's quite deadly, and especially in a pitch like this covered in grass, it's very much suited for those fast bowlers. And not to forget the spinners, Rusundu Silva, Matisha Ponsu, Netul Anuhas, 3 deadly spinners from Cambrians. Here's Koshendra with your spin. And when we went down to take a look at the pitch in the morning, one side of the pitch it was quite grassy, and the other side it was not that much. So that's what we saw earlier in the morning. Adesh Almeida, he was sending in a pace bowler from one side. Most of the time it was himself, he was taking the responsibility, and from the other side he was sending a spinner like Malika Silva, for example. So all the bowlers have been performing exceptionally well. Yes, Johan, just a spinner occasionally, but the first few overs rotated between Adesh and Adish Lakshan. And talking about Adish Lakshan, we have not seen him quite often in the recent overs. And another shot, it's a lofted shot, but a few bounces and it finds a rope. Mr. Fernando sent to the boundary, ladies and gentlemen. Matisha Ponsu, he saw the wicket falling down, and now he's responding, and he's responding in style. A classy sweep shot for Matisha. We have the replay again, ladies and gentlemen. He was expecting that line. He moved to his off stump quite early, and a brilliant shot by Matisha Ponsu. And Cambrian fans, they are having quite a lot of fun with that. Yes, Koshendra, once again a sweep shot. This time a slight misfield, will run off to the rope once again. That is costly from Shanaz Ashen. Matisha on a run spree, ladies and gentlemen. This great stuff. Here's the Those are delivery. not runs that the Sebastian should give away. There was an easy field for the fielder in the deep. So the first ball by Koshendra, that was going down the middle of the wicket. So he just went into his offside, tried for the sweep. This time it was more towards the offside. Made use of the bat placement, got a hold of the edge of the bat and swept it away. This time not too big, just a single of it. Once again an expensive over for Koshendra, 10 runs off his first over. I'm sorry, it's 9 so far. Still 9 so far, and we have another delivery by Koshendra left as well. Only one more wicket needed for the Sebastianites to end this inning. So they may be trying to finish it off quick. Ashen on strike. He's still at 0 runs. Cambrians 114 for 9. 2 slips in place for Mr. Fernando. Last ball of the over, ladies and gentlemen. Defensive shot by Shehan. That ends the over. The 24th over of the day. The score is at 114 at the loss of 9 wickets. It's 9 runs of that over. Take a look at the boundaries. 12 fours and 1 sixer. That was early on in the game, the sixer so far. And here we have the scorecard
for the Sebastianites. The fall of wickets, as you can see in at the bottom. So Adesh Almeida, he's been key bowler for Sebastians. We didn't really see him taking much wickets in the 3-day game, so he's taking on that role of leadership this game. He's got 4 wickets, most of them coming quite early. And Adesh Lakshan with 2 as well. Exactly, Johan. 4 wickets of Adesh's spell. Here's Malinta once again, the latest wicket taker of the match. So Malinta, he's already got 2 wickets, and he's maintaining a really good economy as well. It was close to 3.5. So he's been the most economical bowler of them so far, but today it was not about the runs, and a big shot. Has it gone all the way, ladies and gentlemen? Is that a fielder? No chance, no chance. Both fielders almost colliding. Really unfortunate for the Sebastianites. And Matisha Ponzo, he lets out a breath of relief. There we see the shot again. He was going for a bit of a sweep shot, but lofted, in the slot. And 2 fielders coming in. I believe one of them was Mr.Chanaka Fernando as well. A lot of ground was covered by both of them, but just a little bit in vain, because now the fielder could have gotten the catch easily, but he was expecting the other as well, so he was expecting some kind of interception from the other fielder, so that did not carry. Costly couple. Both fielders, they expected the other one to go for the ball, and since there was another fielder running in, they did not go for it, but really unfortunate for Sebastian. They could have ended the innings at 114, but Matisha Ponzo survives, and so does the Cambrians. Exactly. Here's Malinta for his third delivery. That is swept once again, but the ball does not carry, makes no contact. I believe it was a bit too far towards the offside in the moment of the impact. So there's a few conditions for the ABW to be a wicket, and yes, Stefan, I believe it was not in line with the wickets at the moment of contact. And also might have been edged by the bat just a little bit as well. Yeah. Here's Matisha with the defense. Almost tried for a run there, but does not find a chance. Matisha, he may be thinking that surviving to bat another ball is more worth than going for that risky single. Exactly, so they have a lot of overs left, but he's trying. There we go. Last wicket falls, and that was done by Malinta and Stefan. Brilliant stuff by Malinta. He gave a bit of air time. It was hanging in the air for a second. Matisha Ponzo coming down the ground to go for a big shot, but he couldn't get the ball on the bat, and Stefan Fernando took care of the rest. Cambrian innings closes at 116 runs at the loss of all wickets in 24 overs and 5 balls, so almost 25 overs. That's half of the game. So yes, Johan, what you said was true. Matisha Ponzo could have gone in for the more safer shots, you could say, the more safer shots, and he came down the ground. He's often known as a very, very aggressive batsman. He could have been put in the middle order or the top order, so that he would have carried a lot of runs, bagged in a lot of runs for the Cambrians, but now that he has been put in the late order, it was actually a lot of pressure building on him as well. Stefan, I believe the reason he was sent in the lower order, because when the wickets come tumbling down, you gotta reserve your best batsman, and just as a night watchman is being sent in on a test cricket game, the Cambrians, they tried sending in some bowlers in the middle to safeguard those last wickets for the latter part of the innings, but they were not very successful at doing that, so the scoreboard ends at 116.
a target of 117 given to the Sebastianites as they get ready to chase that. So it's not that big of a total, but still, as we said, it's a brilliant bowling pitch and favors the fast bowlers quite well. So Cambrians will have a bit of an advantage in that side, and not an easy total to defend, but not an easy pitch to bat in as well. So we'll have to wait and see what happens after lunch. We will be back with you, ladies and gentlemen, for the next innings. Signing off for SEBS Media, I'm Johan Costa, and joining me, Hi, I'm Stefan Gabriel. thank you. කුසලානකි එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මෙනින්නාදේ යසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ සතුර තමයි නින්නාදේ පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට පන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රස්නයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මේ ඉන්නේ පිටිහර බෙට සීලකී එකදු වූරාවකී එකම මාසරකී එකම රන්හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදේ නින්නාදේ
සතුට තමයි නින්නාදයේ නින්නාදයේ සතුට තමයි නින්නාදයේ Nading humakale oluvethiyan molam parakana bella dalam nagasalan tobil bere kare dandan kolang ukkamadamala doting paduru waran barharo upakaran kataragame devidu vavedala bowling kahila warin sumanda pottu tilakathiyan natanna kavadi baila gagina piruwata adala manara pillin sadu kavadi karawuda tiyala jyotidar ridme anu paadaya tabala itin dosa banga venna natamu meddata penala sapana gagina piruwata adala manara pillin sadu kavadi karawuda tiyala jyotidar ridme anu paadaya tabala itin dosa banga venna natamu meddata penala Dilakanaden suvada pottu tilakathiyan natanna kavadi baila talam nagasalan tobi pire kare danna kolan okkamadamalla bowling kahila warin suvada pottu tilakathiyan natanna kavadi baila bowling kahila warin suvada pottu tilakathiyan natanna kavadi baila Ravindu helala sabiya pamina samadana
පායනා දේශය ලොබ බැඳුණු දේශය මගේ මේ රටයි සුන්දර බලනු මැනසකින් පායනා දේශය ලොබ බැඳුණු දේශය මගේ මේ රටයි සුන්දර බලනු මැනසකින්
Narendra Singh Shungave Ramadegane Mandar Girhi Sina Shungati Rati Shungati Rati Nipuna
Sebastianites chasing a total of 117 runs, 118 runs. It's not been an easy pitch to bat on, so here comes the Cambrians. A spinner to start off the Cambrian bowling lineup, and 1 run off the very first ball. So Sebastianites, they are seeming to come in with a bit of force. They are trying to get those runs quite quickly, and yes, Jan, as the rain, we can see that the rain is about to arrive at any time. Therefore, they need to score those runs as quickly as possible. That's not a good sign, Samika. No run off of that, and I think here we go for the Sebastians. We have an opener that we don't see quite often. It's Merishan Fernando, the batsman, and the usual Kavisha Pereira. On the bowlers end, we have Netul Anuhas, the left arm orthodox bowler. We have Netul Anuhas, a stable bowler for the Cambrians, and same as for the Kavisha Pereira and Merishan Fernando. So the Sebastianites have to chase a target of 117 runs. Let's see. Let us see what will happen in this game of cricket. Quite an unfortunate thing that we can see is even as you can see, ladies and gentlemen, the screen is quite gloomy because there is a little bit of there are a little signs of rain as well at the Soyza stadium, but hopefully we are both the players, the spectators, everybody is hoping desperately that the rain will not affect play. We hope that we'll be able to put out a good game. We'll be able to see some good cricket action from these two schools. Of course, Stefan, the weather is getting gloomy down here at the Soyza stadium, and we are hoping not to rain because the Sebastianites are ready to play a great inning of batting. So let's see. Here's Netul Anuhas with his last ball of the over. Same it is with the Cambrians as well, because they have a powerhouse of bowling. They have a really powerful bowling lineup, which is impressive. We have Netul Anuhas, left arm orthodox, Rusandu Silva. We have the fast bowlers, Setika Vijayatunga, who is a fast bowler. This is some great stuff. We didn't see many of the fast bowlers of the Cambrians in the test match as well. But it was the same with the Sebastianites because it was a spin wicket which they used to the maximum. Here's Ashen. Ashen is the next man to bowl the second over, and it was a brilliant inning by the Sebastianites. Their bowling performances was outstanding, especially the fast bowlers, Adesh Almeida, Adesh Lakshan, Chamatwellalage, doing one of the most amazing bowling performances we have seen so far. And this is one-day cricket we are talking about, Stefan. Cambrians had 50 overs, but unfortunately their inning had to come to an end at 25 overs. So that is how the game of cricket goes. It is quite unpredictable on how things will turn over, but let's see how the Sebastianites will play their probabilities. A few changes in the field. Ashen, the right arm leg spinner with the ball. Not going in for the fast bowlers as of yet. Here's Kavisha facing Shehan. That is defended. Even a silly point plays near the batter. This is some great planning, great cricketing strategy shown by the Cambrians. Let's hope it will work out for them as they have planned. Of course, Stefan, I was talking with you early in the first innings of the Sebastianites. The Cambrians might be looking for an aggressive fielding approach here because the Sebastianites have to chase a reasonable target, but we cannot underestimate the bowling performances of the Cambrians as well, because we have many talented spinners and pace bowlers of the Cambrian side, and now it is Ashen into the action. And I can say Kavisha Pereira is quite an stable batsman for the Sebastianites.
A drive to the offside. Ladies and gentlemen, will that go for a boundary? Yes, it has. Kavisha Pereira strikes with the boundary. The first boundary for the Sebastianites. Ashen might be under pressure with that boundary. And as I was saying, Kavisha Pereira is a stable batsman for the Sebastianites. And here we go. A wonderful drive to the offside. The Cambrian fielder was rushing to that ball. He almost saved it. But unfortunately, the ball had the momentum to go over the boundary. Here's Kavisha Pereira once again. They might have to play quick, Stefan. That is a close one. That is a close one. No response from the umpire. Here we can see the required run rate is 2.30 and we have 111 runs needed for the Sebastianite victory. Here's Ashen. Oh, that was a tricky one. The ball spun really well. That's tried to go in for a cover drive, but it went in for the leg side. Brilliant bowling by Shehan. I think the Sebastianites might have to play a little bit quicker because the rain is coming in close. But let's hope it will remain as the gloomy weather without the rain. Exactly. Another appeal. And dot to end the over. The over comes to an end. 2 overs done. We have Sebastianite standing at 6 runs for the loss of no wickets. Yes, so Pansulu, there's no harm in the Sebastianite batters going in for a really slow approach, a really slow strike rate, because they have a whole of 300 balls left, and they'll just have to pick up a 117 run total. And but anyways, the weather is the only concern for them, so they might need to pick up a good total early on in the game, trying to maintain a decent run rate so that even if Duckworth-Lewis decision is given, they will be able to do a good job. Here's Netul Lanuas once again, left arm orthodox bowler. That is flicked down the offside, missed by the fielder. They will exchange for 2 easy couple of runs for the batsman. Merishan Fernando, a brilliant batsman for the Sebastianites. Here's Netul Lanuas. Close one, swinging just off the bat. He tried for a defense, but would that have been edged in the bat, it would have definitely gone towards the keeper's hands. Of course. Here's the replay. That's just wonderful bowling by the young man. Here's the same delivery, same approach. This time strikes the bat. However, finds the fielder 2 runs off it. It is Merishan who is on strike, Merishan Fernando. Merishan Fernando touch it down a little bit and it goes down the ground. I said earlier, Stefan, Sebastian's bowling approach was brilliant, but we equalizing their bowling performances. Here are the Cambrians. Netul Lanuas is a brilliant bowler for the Cambrians and a really well performer. Clever work by Merishan Fernando. Ball skidded off to the offside. Batsman tried to take the side advantage, and they have learned from his shots now. Has placed 2 slip fielders, and then Merishan says no. He says, I'm going to leave the ball. This time hits it down to the cover regions, clears the gap. Down the ground. Will that go for a boundary? Yes. Merishan strikes with a boundary, and it is Netul Lanuas under pressure. Here's Merishan with the first 4
of his bat. Impressive stuff by this young man, taking maximum advantage as possible with only the most of the field is concentrated in the 30-yard circle. The first match he's playing in this series, Stefan, and as the opening batsman, he has a crucial part to play, and I think he's doing the exact job that he's given for the Sebastians. And let's see how he will handle the next ball of Netulanuas, the last ball. Here we go. Netulanuas, last ball of the over. That is defended to the offside. No big runs, a dot to end the over. 14 for the loss of no wickets. The weather in the morning was quite good for the Cambrians, but now the gloomy weather is coming in close. There's no sign of rain yet, but we never know, Stefan. With fingers crossed, Pansilu, the weather will favour the game of cricket, and hopefully the players will be able to make it to the end. We are to talk about the entertainment down here at the Soyza Stadium, Stefan. It's brilliant. It's brilliant for the spectators. They're having a great time, and the puppet is going, the DJ is going, the cheerleaders are in action, and it's wonderful down here. So we have Kavisha. He has ditched the helmet now, making sure that they'll continue on with the spin ball attack. Here's Ashen. A slight misfield. They will exchange for a double. We can see a bit of strong winds at the ground, so it will be quite difficult for the ball to go through because of the airflow and everything. So let's see how these two batsmen handle. Here's Merishan. That was just a single of the first ball. No 2 runs. So Merishan is back on strike. Really close deliveries. Very tight, very difficult deliveries for the batsmen to bat. However, they find the gap eventually. Shehan might be looking for a wicket here because he has a huge role to play, because it is the spinners are in action. That is brilliant bowling by Shehan. Once again, Merishan tried to go in down cover shot to the offside, but he did not allow that. Look at how the ball spun the other way upon hitting the bat. I think Stefan, the Cambrian skipper, is using the spinners from the game early on, because as the humidity comes in, as the match progresses, with another lofted shots to the boundary, Merishan Ferdinando strikes the ball to the boundary with a 4. It is brilliant batting by Merishan. A pull shot down to the leg side. Look at this, ladies and gentlemen. Perfectly timed execution. Swings the bat all the way for 4. Only 98 runs needed to the victory of the one-day encounter for the Sebastians. Here we have a discussion between the bowler and the captain. So once again, Shehan tries to go for a single but denies by Kavisha. Kavisha signals to hold his ground. Over comes to an end. Sebastian it's at 19 for no loss.
Here we have, I believe there's another spinner in action for the Cambrians. Pasankure just a few meters behind the wicket. Yes, it is Netulanovas once again. Here we go, Suhas Fernando, who played a crucial role in the first innings victory of the 3-day cricket encounter. Now he is doing his job as a captain, instructing his players, just setting the field up. He knows their strengths, their weaknesses, so he'll use them accordingly. And here's Kavisha, looking around, looking to get a picture of the field. That is turned beautifully, but picked up wonderfully by the batsman. Merishan back on strike. In the last one-day encounter, Stefan, Cambrians won by 103 runs. That was a massive win for them. But now the tables might have been turned to the Sebastians. But let's see how the Cambrians' bowling performances are, because strong performers like Netulanovas and a strong wicketkeeper like Pasankure are in the ground playing their role. Just have to mention Pasankure. He has to play a crucial role, especially as Stefan Fernando also did the same for the Sebastians. The wicketkeeper has to do a big job in the field today, and I'm sure that he will, because it's really, really raw. It's filled with raw talent. About 2 years back, he won the best school cricket wicketkeeper award. So that is definitely a proud thing for the Cambrians and for Moratuwa as a whole. Here we go, Netulanovas once again bowling his last 2 deliveries. Very tricky delivery by Anuhas. Kavisha Pereira not taking those risky shots, and Mishon Ferdinando trying to take a run, but and you can see good communication between the two batsmen as well. Defensive shot to end the over. 21 runs for the loss of 0 wickets. We got 5 overs done. The run rate at 4.2. Saw the required run rate just a while back. That was about 2.1 or 2.9, something around that figure. So run rate's definitely in favor of the Sebastians. They are picking it up and have exceeded the required run rate. So they'll just go for the occasional boundaries, just the singles. Nothing much big, just keep a slow run rate. Hopefully that will get improved. And I think it will be safe to say that the skies have cleared just a little bit. So that will be good for both the teams. Here's the new bowler in for the Cambrians. It is Shehan. The Sebastians have only 117 runs to win today's match, and here's Shehan once again. Great reaction by Pasankure. However, Merishan's made it to the crease. He will survive for another delivery. Mishon Ferdinando, he has been acting as a wicketkeeper for the Sebastians as well, and now he's opening for the Sebastians. So it's really good for him. It's really good performance by Mishon Ferdinando. He has been playing almost every ball that he has faced. There we go, that's lofted. Brilliant fielding by the Cambrians, not letting the Sebastians to take a run. That was almost
Almost a chance to go for a boundary, but safely collected by the Cambrian. Here's Kavisha on strike. Brilliant bowling by Shehan. Touchdown. They will exchange for a single. Shehan Ashen just one run of his over so far. 4 dot balls, just a great spell by this young man. It's really actually very tricky to play the deliveries of the leg spinner. See, just as I said, it will find the fielder, so no runs off the last ball. The scores are now at 23 runs for the loss of no wickets, 6 overs done. And ladies and gentlemen, we will be handing over the commentary box to the Sinhala Campiers. Signing off, we are Stefan Gabriel and Mas.Senul Fernando. සුබ දහවලක් වේවා ක්‍රීඩා ලෝලි හිතෝතුණිය ඔබ එක්වන්නේ මොරටු මහ රන් සටනට සමගාමීව පැවැත්වෙන 41 වැනි එක්දින තරගයක් සමගයි. මෙතෙන් පටන් සිංහල විස්තර විචාරය නිරත වීමට ඔබත් සමග එක්වන මම ඉදුවල් සුවාරිස් මාත් සමග එක්වෙනවා සහිරු. සුබ දහවලක් සහිරු. දහවලක් සුවාරිස්. ඔව් සහිරු මේ වන විට පන්දු වාර 6ක් අවසානයේදී සෙබස්තියානු විදුහල මේ අවස්ථාවේ පැමිණ උන් ලකුණු 23ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා කිසිවෙකුත් නොදැවි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉතාමත් හොඳ තරගයකට ආරම්භයක් කියන්න පුළුවන් සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු ඕන්ට ලකුණු 116 ඉලක්කයක් පමණයි තිබෙන්නේ අද දවසේදී. ලකුණක් ලබාගෙන අවසරයක් නැහැ සෙබස්තියානුන්ට. ඒ වගේම සහිරු ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාම තවමත් ආරක්ෂාකාරීව මෙම තන තීරුවේ රැඳී සිටිනවා. මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු සහ කවිෂ පෙරේරා. අනිවාර්යයෙන්ම ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමයි තාමත් පන්දුවල බහර දෙන්නේ. ඉදිරිපාදේ ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් නටුවක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. අද දින පන්දු යොමු කරන්නේ නෙතුල්. ඔව් සහිරු අද දින උදේදී තරමක් මෙම තන තීරුව වේග පන්දු යවන්නට වාසිදායක තන තීරුවක් තිබුණේ. ඉන්නුපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට ආදේශ අල්මේදා සහ ආදේශ ලක්ෂාන් සමත් වුණා. නමුත් දැන් මෙම තන තීරුව වාසිදායක වන්නේ දග පන්දු යවන්නට එහි උපරිම ඵලය නෙලා ගැනීමට නෙතුල් 90 සහ ෂෙහාන් අෂෙන් වේල්ස් කුමර පන්දු බලෑනියෙන් මේ අවස්ථාවේදී පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව වන විට සමස්ත සෙබස්තියානුවන් ඔවුන් ලකුණු 23ක් රැස් කර තිබෙනවා. එම ලකුණු 23ට 4 පහර 3ක් ඇතුළත් වෙනවා. අන්නත ලකුණක් ලබාගෙන අවසරයක් නැහැ. තාමත් හොඳ පන්දුවක් නෙතුල්ගෙන්. ඒ සමග මුළු ලකුණු දත්තේ සුවාරිස් ලකුණු 23යි. ඒ සංගම සෙබස්තියානුවන්ගේ දර ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 3.5යි 4යි සුවාරිස්. සංගම ඉතාමත් තීරු තරගයක් දීමට පාස අධිත්‍යයෙන් ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක් සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම සහරු. නැවත සීල් ප්‍රහාරයක් හතරේ සීමාව කරා ඇදියනවා. ඔව් ඒ සංගම සෙබස්තියානුවන්ගේ තවත් 4ක් මේ අවස්ථාවේදී වාර්තා වෙනවා. අද දවසේ 4 පහර කවිෂගේ පිත්තේ නැදී යනවා ස්වීප් පහරක් හමුවේ. ආයෙම කවිෂගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි 4 වන 4 පහර ලබා ගැනීමට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27ක් දක්වා ඉහළනවා සහිරු එම 4 පහරක් සමගින්. අනිවාර්යයෙන්ම තාමත් දර්ශනීය ප්‍රහාරයක් කවිෂගේ. අනිවාර්යයෙන්ම සංගම කවිෂ පන්දු 22ක් හමුවේ ලකුණු 12ක් වර්ධනය කළා තියෙනවා. ඒ සංගම මෙෂෝන් පන්දු 17ක් හමුවේ ලකුණු 15ක් වර්ධනය කරමින් තාමත් කරුල්ල ආරක්ෂා කරමින් රැඳී සිටිනවා.
තවත් පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගන්න කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඔහු තවත් හොඳ පන්දුවක් නැතුල්ගෙන පසු පාදයෙන් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. සෙබස්තියානුවන්ගේ හිතේ මේ අවස්ථාවේදී කිසිදු පීඩනයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ලකුණු 116ක ඉලක්කයක් පමණයි තිබෙන්නේ. පන්දුව හිස්සට ඉහළින් නැදී යනවා 4 සීමාව වෙතට. නමුත් පන්දු රකින්නකම ස්ථානයේ සිටිනවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කලාපේ. මේ සංගම පන්දු වාරයේදීමයි ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 28යි කිසිවක නෙවෙයි. එම පන්දු වාරයත් සමග සහිරු දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 4ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවන තෙක් සෙබස්තියානුවන් 4 පහර 4ක් එල්ල කර තිබෙනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 28යි කිසිවෙකුත් නොදැවි. අර මේ සංගම සුවාරිස් කාලගුණය ගැන කතා කරොත් තමත් හොඳ කාලගුණයක් අපිට දිස්සන මේ අවස්ථාවේ තරගයට. අද උදෑසන තිබුණු එම දීප්තිමත් ආලෝකය අපිට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. තරමක් හුලං සහිත කාලගුණයක් තමයි සහිරු දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. නමුත් තවමත් වර්ෂාපතනයක් අපිට ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් තරමක් අදුරු කාලගුණයක් තමයි සහිරු අපිට දැක ගැනීමට ලැබෙන්නේ. සුවාරිස් ඒ සංගම සෙබස්තියානුවන් මේ අවස්ථාවේදී තරගයේ ඉක්මනින් ක්‍රීඩා කර යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු. මොකද වර්ෂාපතනය ඉක්මනින් ඇදහැලිය හැකි. ඒ නිසා ඔවුන් ඉක්මනින් ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රියාකලාපයට ඔවුන් අවතීර්ණය විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි මේ අවස්ථාවේදී විය යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි විය යුත්තේ. ඒ සංගම බන්දු යමු කරන්නේ ශිහාන් අෂෙන්. අද දිනේදී දග පන්දු යවන්නන් දෙදිනකින් තමයි මෙම වේල්ස් කුමන කණ්ඩායම සම්පූර්ණ පන්දු බලෑනියම උන්ගේ සකස් වී තිබෙන්නේ. ශිහාන් අෂෙන්ගෙන් සහ නෙතුල් අනුහස්ගෙන්. මෙන්න පළමු පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තවත් උද ස්ථානගත කිරීම ශිහාන්ගේ. ඒ වගේම අපිට පෙනී යන්නේ සහිරු මෙම තනතිරුව ඉක්මන් වෙනස් වීම. අද උදේ මෙම තනතිරුව තරමක් වේග පන්දු යවන්නට වාසිදායක තනතිරුවක් විදියට තමයි තිබුණේ. නමුත් දැන් මේ සම්පූර්ණයෙන්ම දග පන්දු යවන්නට වාසිදායක තනතිරුවක් වී හමාරයි. මේ සංගම ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැතුම මාරු වෙනවා. දක්ෂ කඩළු අතරේ දීමක්. අර ඉක්මන් කඩළු අතරේ දීම සුවාරිස්. ඒ සංගම තවදුරටත් තනතිරුව ගැන කතා කරොත් දැස දැක්වුව එම තනතිරුව මේ අවස්ථාවේදී දග පන්දු යවන්නට තමයි වාසිය තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ වාසිය තිබෙන්නේ දග පන්දු යවන්නන්ට. අද උදෑසන ආදේශ අල්මේදා කඩළු 4ක් සහ තවත් වේග පන්දු යවන්නෙකු වන ආදීශ ලක්ෂාන් කඩළු 2ක් දවා ගත්තා. එනවාදත් කඩ් ප්‍රහාරයක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඒ වගේම සහිරුවේම ආදීශ ලක්ෂාන්ගේ කඩළු 2කින් අනතුරුව දග පන්දු යවන්නන්ගෙන් තමයි ඉතුරු කඩළු 4 දැවි ගියේ. මොකද ෂෙනා ශෂේන්ගෙන් එක් කඩුල්ලක් සහ මලින්ද සිල්වාගෙන් කඩළු 3ක් හරහා තමයි වේල්ස් කුමරීනිම ලකුණු 116කට සීමා වුණේ. දැන් පිටිකරණය දෙනවා සෙබස්තියානුවන්. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසරයක් නැහැ. තාමත් හොඳ බන්දුවක්. සහිරු තරමක් වර්ෂාපතනය ඇදී වැටෙන අයුරු අපිට පෙනී යනවා. නැවතත් මේ වර්ෂාපතනයත් තන තීරුවේ හා තන තිල්ලේ මැද වෙනසක් කිරීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ප්‍රහාරයක් පායින්න දෙසින් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යනවා පන්දු රකින්නගේ අතට. ඒ සංගමයක ලකුණක් කරා ඉක්මන් නැති මාරු වීමක් සෙබස්තියානුවන්ගෙන්. තුසින්දු දීමන්ත තමයි මේ පන්දුව රැකගන්නේ. අර මේ සංගම මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 30ක් දක්වා ඉහළ යනවා. පළමු පන්දුව අර 7යි පන්දු 3ේදීම ලකුණු 30ක් දක්වා මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. නමුත් සහිරු වේල්ස් කුමරුන්ගේ මෙම කඩළු ඉක්මනින් දැවී ගියා. මේ දැන් සිටින ස්ථානයේදී වේල්ස් කුමරුන්ගේ කඩළු 2ක් දැවී තිබුණා. නමුත් තම කඩළු ආරක්ෂා කර ගැනීමට සෙබස්තියානුවන් සමත් වී තිබෙනවා. හරියම කෙල්ල කරනවා. ලකුණක් ලබා ගන්න කිසිදු අවසරයක් නැහැ. තාමත් හොඳ බන්දුවක්. අර මිතාමත් හොඳ පහරක් ඒ පන්දු රකින්නගේ අතින් ගිලිහි ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම නිසකවම ලකුණු 4ක් වීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒ සංගම තරගයේ දෙසට අවධානය ලබා දුන්නොත් මේ අවස්ථාවේදී යන්න වන්නේ 7 වෙනි පන්දුව. අර ඒ සංගම මේ වෙන විදිහට ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 30යි කිසිවක නොදෙවි. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු මෙම තන තීරුව දැන් මේ ගත වෙච්ච මොහොතේ තිබුණේ වාසිදායක පැත්ත තිබුණේ දග පන්දු යවන්නන්. නමුත් දැන් නැවතත් වර්ෂාපතනය ඇදහැලීමත් සමග මෙම තන තීරුව වෙනස් වීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අර මේ සංගම බන්දුවර පහර දීමට බලා සිටින්නේ මෙෂෝන්.
Sebastian ඉතාමත් හොඳ සබලතාවක් ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරනවා මම නිවැරදි ඉන්නේ සුවාරි. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු මෙෂෝන් කියන්නේ අපි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේදී නොදකපු ක්‍රීඩකෙක්. හැබැයි මෙම තරගයේදී ආරම්භක පිටිකරුවා විදියට පැමිණ මෙෂෝන් තම කාර්යභාරය නිසි අයුරින් ඉටු කරනවා සහිරු. හරියම මෙෂෝන් ලකුණු 16ක් ලබාගෙන තියෙනවා පන්දු 19ක් තුලදී. තමත් ඉක්මන් ලකුණු. අනිවාර්යයෙන්ම තමත් ඉක්මන් ලකුණු ප්‍රමාණයක්. ලකුණු ලබාගෙන අවසරයක් නැහැ. තමත් සුද පන්දුවක්. මෙන්නට පන්දු යොමු කරන්නේ නෙතුල්. නෙතුල් අනුහස් කියන්නේ වේස් කුමර පන්දු බලෑනියේ ප්‍රබලතම වමත් දග පන්දු යවන්න. ඔව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. පන්දු රැක් ගැනීමට දිව එනවා දීමන්ත. 4 පහරක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දීමන්ත පන්දුව රැක ගන්නවා. හරි තමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. වේල්ස් කුමරුවන්ගේ සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම 4 සීමාව දක්වා යෑමට තිබූ පන්දුවක් තමයි එය. නමුත් තුසිඳු දීමන්ත එම පන්දුව රැක ගන්න ලබනවා. කෙසේ වෙතත් සහිරු එම පන්දුවෙන් උන් ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මෙන්න නැවතත් නෙතුල් අනුහස් එම පහර මෙල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යන පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා වෙතට. පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාගෙන් ගිලිහි දී පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා වෙතටයි පන්දු ඇදී යන්නේ. තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උන් සමත් වෙනවා එම පහරෙන්. දැන් පිටිකරණය දෙන්නේ කවිෂ පෙරේරා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. තමත් හොඳ පන්දුවක් නෙතුල්ගේ. ඒ සංගම මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට බහර දෙන්නේ කවිෂ. කවිෂගේ පිට ක්‍රියාත්මක මේ අවස්ථාවේදී. කවිෂ කියන්නේ මෙම 76 වෙනි මෝටු මහ රන් සටනේ සිටින තවත් අර්ධ ශතකලාභියෙක්. මෙයත් අපි අනිවාර්යෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ දසුවාරිස්. අනිවාර්යෙන්ම සහිරු. ඉක්මන් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව බිම දිගේ ඇදී යනවා පන්දු රකින්නාගේ අතට. පන්දු රකින්නා මතීෂ් අපොන්සු. එම පන්දු වාරයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට සෙබස්තියානුවන් සමත් වනවා. ඒ සංගම මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 34යි. මේ අවසන් වූයේ තරගයේ නවන පන්දු වාරය. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු. කිසියෙකුත් නොදෙවි ලකුණු 34ක් රැස් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම වර්ෂාපතනය ඇදී යනවා. පිටිකරුවන් දෙදෙනා නැවත ක්‍රීඩාගාරය වෙතට ඇවිද එනවා. ඒත් සමග ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනා නැවත ක්‍රීඩාගාරය වෙතට යන අයුර අපිට පෙනී යනවා සහිරු. අද දින මෙම තරගයට තරමක් තර්ජනාත්මක අවස්ථාවක් උදා වී තිබෙනවා වර්ෂාව හමුවේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු එල්ල කිරීමක සෙබස්තියානන් නිරත වී ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව නිසි අයුරෙන් පහර එල්ල කිරීමට සෙබස්තියානන් මෙම ස්ථානයට පැමිණියත් වර්ෂාව බාධා එල්ල කරනවා. අයහපත් කාලගුණ හේතුවෙන් තරගයේ මදකට නවත්වනවා සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම මෙම තරගයේ මද අවස්ථාවකට නවත්වන යත් සමග තනතිරුව වසා දැමීමට ඔවුන් තීරණය කරනවා මෙම වර්ෂාපතනය නැවත පහවී යනතුරු. කෙසේවත් සුවාරිස් තමත් හොඳ තරගයක් දුන්න පාසල් දෙකම. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ තරගයක් දුන්නා අද උදෑසන කාලයේ සිටම. අද උදෑසන මෙම තනතිරුව මදක් වාසිදායක වුණේ වේග පන්දු යවන්නන්ට. නමුත් එම තනතිරුව දැන් දග පන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක වන අයුරට නිර්මාණය වුණා. අද දිනේ පැවතියම හිරු රශ්මියත් සමග ඉරිතැලීම්ද සමග. නමුත් දැන් මෙම තනතිරුවේ නැවතත් වෙනසක් වීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම දැන් පිටිකනේ යෙදී සිටින සෙබස්තියානුවන්ට තරමක් තර්ජනාත්මක අවස්ථාවක් තමයි උදා වෙන්නේ. මොකද තනතිල්ල තරමක් තෙත බරිත වෙනවා. එතකොට පන්දුව 4 සීමාව දක්වා ඇදී යාම තරමක් වලකිනවා සහිර. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිසෙත් එක්කම කතා ගන්න ඕනේ. වේස් කුමරුවන්ගේ පිටිකරණය ගැන කතා කරෝතින් සුවහස් ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නවා. ඒ සමගම ඔෂාන් කඩුල්ලේ රැඩි සිටියත් ඔහු ලකුණු 44ක් ලබා ගනිමින් ඔවුන්ගේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු දායියා ලෙස නම් වෙනවා සුවාරිස්. ඔසහිරු ඒ වගේම අද උදෑසන සිට සෙබස්තියානු පන්දු බලෑනිය ගැන කතා කරොත් ආදේශ් අල්මේදා තමයි අද කණ්ඩායමේ නායකයා විදියට පැමිණ අද දිනේදී කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේදී ජයග්‍රහණය කළේ. ඔහු කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පසුව තීරණය කළේ සහිරු පළමුව පන්දු රැකීමට. ඔහුගෙන් මේ අවස්ථාවේදී ඇසූ විට ඇයි ඔබ මේ ආකාරයට පන්දු රැකීමට තීරණය කරේ කියා ඔහු දුන් උත්තරය තමයි ඔහු පැවසුවා අපි උත්සාහ ගන්නේ මුලින්ම කඩලු කිහිපයක් මේ පළමු අවස්ථාවෙන් ලබා ගැනීමට. මොකද අද වේග පන්දු යවන්නන්ටයි මේ තනතිරුව වාසිදායක වන්නේ කියා. ඒ පැවසූ ආකාරයටම ඔහු සාර්ථක වුණා එම
කඩලු කිහිපේ ලබා ගැනීමට. මොකද පළමු කඩලු 4 සහිරු ඉතාමත් ඉක්මනින් දැවී ගියා. මොකද ආදේශ අල්මේදා අදිනේදී කඩලු 4ක් දවාගත්තා. ඔහු තමයි කණ්ඩායමේ නායකයා. ඒ වගේම ප්‍රධානතම වේග පන්දු යවන්න. ඒ වගේම අදීශ ලක්ෂාන් ඔහුත් කඩලු 2ක් දවා ගත්තා. ඉන් පසුව මෙම තන තීරුව මදක් දගපන්දු යවන්නට වාසිදායක වුණා සහිරු. මොකද අපි දුටුවා ඉන් පසු කඩලු දැවී ගිය ආකාරය මතක් කළ විට ෂෙනා ශෂෙන්ගේ කඩුලක් සහ ඒ වගේම මලින්තෙන් කඩලු 3ක් දැවී ගොස් තමයි වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම ලකුණු 116කට සීමා කිරීමට සමත් වුණේ සෙබස්තියානු පන්දු බලෑනිය. අනිවාර්යයෙන් මේත් එක්කම කතා ගන්න ඕනේ සුවාරිස් ඔබ කිව්වාගේම තනතිල්ල උදෑසන කාලයේදී වේග පන්දු යවන්නටද දහව් වෙනමෙට දග පන්දු යවන්නටද වාසිදායක වුණා. එම නිසාම සාන් සෙබස්තියානු වගේ පන්දු බලෑනිය යම් වෙනසක් වුණා දහවල් කාලය වෙන විටදී. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් පන්දු යැවීමේ වෙනසක් කරා. උදේ වරුවේදී පන්දුව යොමු කරේ වේග පන්දු යවන්න. නමුත් එම 6 වෙනි කඩුල්ලෙන් පසුව පන්දු යොමු කරේ දිගටම දග පන්දු යවන්න ආදේශ අල්මේදාට සහ අදීශ ලක්ෂාන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම ලකුණු 116කට සීමා කිරීමට ඔවුන් සමත් වුණා. නමුත් ඉන් පසුව දැන් පිටියට පැමිණි පිටිගන්නේ පැමිණි සෙබස්තියානුව ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තා. කිසිවෙකු නොදෙවි. අනිවාර්යයෙන්ම කිසිවෙකුත් නොදෙවි. ඒට මෙෂෝන් ලකුණු 19කින් සහ කවිෂ ලකුණු 15කින් තමයි ආදාර සැබවී. ඉතින් අපි ගත්තොත් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් තිබුණත් මෙම තරගයේ ඉදිරියට යෑමට කාලගුණයේ තරමක් අපහසුදායක තත්ත්වයක් අපිට උදා කර තිබෙනවා. දැන් වර්ෂාපතනයේ ඉතාමත් ඉහළින් ඇදී වැටෙනවා මෙම ඩිසොයිසා ක්‍රීඩාංගණයට. වර්ෂාපතනයේ කෙසේ වැටුණත් ක්‍රීඩාංගණයේ වටා සිටින පිරිස ඉතාමත් උද්‍යෝගීව
සරකි එකම රන් හීන කුසලානකි එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදයේ නින්නාදයේ සතුට තමයි නින්නාදයේ නින්නාදයේ සතුට තමයි නින්නාදයේ පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පිම්මට හයේ අතර ඒ බනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකතු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජයගෝ සාවයි මෙනින්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාදයේ නින්නාදයේ සතුට තමයි නින්නාදයේ නින්නාදයේ සතුට තමයි
පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහය නද දෙයි පින්නට අයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්ක රොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකදු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නිමාදේ ඉයසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නිම්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුර තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුර තමයි නිම්නාදයේ පිට්ටලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මේ ඉන්නේ පිටිහරඹෙට සෙනකී එකදු වූරාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නිම්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නිම්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුට තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුට තමයි නිම්නාදයේ පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහය නද දෙයි පින්නට අයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්ක රොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකදු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නිමාදේ ඉයසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නිම්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුර තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුර තමයි නිම්නාදයේ පිට්ටලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මේ ඉන්නේ පිටිහරඹෙට සෙනකී එකදු වූරාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නිම්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නිම්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුට තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුට තමයි නිම්නාදයේ
පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පිම්මට හයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සීනකී එක දූරාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තී නැගෙන ජය ගෝසාවයි මෙනි පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නින්නාද නින්නාද සතුර තමයි නින්නාද නින්නාද සතුර තමයි නින්නාද පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මෙහි ඉන්නේ පිටිහරඹෙට සීලකී එක දුරාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයි නැගෙන ජය ගෝසාවයි මෙනින්නාද පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පිම්මට හයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්වරොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සීනකී එක දූරාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තී නැගෙන ජය ගෝසාවයි මෙනින්නාද පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද නින්නාද සතුට තමයි නින්නාද පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට බන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රසයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මෙහි ඉන්නේ පිටිහරඹෙට සීලකී එක දුරාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයි නැගෙන ජය ගෝසාවයි මෙනින්නාද පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුට තමයි නින්නාද ඒ පියසක දන්නේ නෑ පෙරදුම දැකලා නෑ
ජාහිනාද මැදින් සතුර තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුර තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුර තමයි නිම්නාදයේ පිටියට පැමිණෙන විට පිටිය ගැහෙයි අඩි සද්දට කොඩිය උස්සන පිට සිංහ යනද දෙයි පිම්මට අයේ අතර ඒ වනෙල්න නාද හරි හරියට එක්ව රොද බැඳගෙන බයි පිටිය දෙවනත් කර සෙනකී එකදු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නිම්නාදේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නිම්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදි සතුර තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුර තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුර තමයි නිම්නාදයේ පිත්තලෙල දෙන විට පිත්තේ සර දැනෙයි හදට පන්දුව ගිනි රොදක්ද දැනෙයි රස්සයස් කැබට රන්ද පාබල සේනාවක්සේ පැමිණෙන සෙබස්තියානුවොයි මේ ඉන්නේ පිතිහරබෙට සීලකී එකදු රාවකී එකම මාසරකී එකම රන් හීන කුසලානිකී එකම මවතුරු ලැබූ එකම දෙව් හස්තයේ නැගෙන ජය ගෝසාවයි මේ නිම්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුර තමයි නිම්නාදයේ පියසක දන්නේ නෑ පැරදුම දැකලා නෑ ජාහිනාද මැදින් සතුර තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුර තමයි නිම්නාදයේ නිම්නාදයේ සතුර තමයි නිම්නාදයේ
සුබ දවසක් වේවා ක්‍රීඩා ලෝලී හිතවතුනි 76 වෙනි මොරටු මහ රන් සටනට සමගාමීව පැවැත්වෙන 41 වෙනි එක්දින ක්‍රිකට් තරගයත් සමගයි ඔබ මේ එක්වන්නේ. ඉතින් මෙතෙන් පටන් ඔබත් සමග සිංහල විස්තර විචාරයේ නිරත වන මම ඉදුවර සුවාරෙස් මාත් සමග එක් වෙනවා මිහේල. සුබ දවසක් මිහේල. සුබ දවසක් ඉදුවර. මිහේල අපි කතා කරොත් අද දිනේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කොට එම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ සෙබස්තියානු පිළ. එතකොට එම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව කණ්ඩායම් නායකයා ආදේශ් අල්මේදා තීරණය කරේ පළමුව පන්දු රැකීමෙන් නිරත වීමට. ඉතින් මේ අයුරෙන් පන්දු යොමු කරමින් පළමු පන්දු වාරයේදීම වේල්ස් කුමර ආරම්භක පිතිකරුවා දවා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. දෙවනි පන්දු වාරයේදී මීළඟ ආරම්භක පිතිකරුවා දවා ගැනීමට ඔවුන් සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් පළමු කඩලු 6 දැවී ගියේ වේග පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු හමුවේ. කෙසේ වෙතත් ඉන් පසුව දිගටම කඩලු දැවීම සිදු කරනු ලැබුවේ දග පන්දු යවන්නන් විසින්. අවසානයේ සියලු දෙනා දැවී ලකුණු 116ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වුණා වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම. ඇත්ත වශයෙන්ම යම් කිසි විදියකට අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් පැවති නිසා තරගයේ මතකට ප්‍රමාද කරන්න සිදු වුණත් මේ වන විට තරගයට සුදුසු පරිදි පරිසරය සැකසමින් පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් ආරම්භක පිතිකරණයට පැමිණි මිෂෝන් කවිෂ ලකුණු 34ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සඳහන් කළ යුතුයි සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ පන්දු වීමේ බලෑනිය ඇත වශයෙන්ම ආදේශ අල්මේදා සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ කොඳුනාරටි ලෙස සැලකිය හැකි. ඒ වගේම ආදීශ ලක්ෂාන්, මාලින්ද සිල්වා, කොෂේන්ද්‍ර ආදී මේ පන්දු යවන්නන්ගේ සමන්විත වූ මේ පන්දු බලය නිසා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ යම් කිසි විදියකට අභියෝගයකට ලකුණක් කිව්වොත් නිවැරදි දුවර. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙල මම නැවත වරක් මතක් කරන්න කැමතියි මෙම තන තීරුව ගැන. අද උදෑසන කාලයේ සිට මෙම තන තීරුව වඩාත් වාසිදායක වූයේ වේග පන්දු යවන්නන්ට. ඒ නිසා තමයි පළමු කඩලු 6 දවා ගැනීමට ආදේශ අල්මේදා සහ ආදීශ ලක්ෂාන් සමත් වුණේ. ඒ අවස්ථාවේදී ආදේශ අල්මේදා කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම ආදීශ ලක්ෂාන් කඩලු 2ක් දවා ගත්තා. ඉන්පසුව තනතිරුවේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු වෙච්ච අයුරු අපිට පෙනී ගියා. මොකද ඉන්පසුව තනතිරුවේ දගපන්දු යැවීම සඳහා දගපන්දු යවන්නන් තමයි ගෙන්වා ගත්තේ. එයත් සාර්ථක වෙමින් ඉතුරු කඩලු 4 දවා ගැනීමට මලින්ත සිල්වා සහ ෂෙනාස් හසෙන් සමත් වුණා. එහිදී මලින්ත සිල්වා කඩලු 3ක් ඒ වගේම ෂෙනාස් හසෙන් එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් වේල්ස් කුමරුවන්ට සියලු දෙනා දැවි 116ක් පමණ ලකුණු රැස් කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ වගේම මම කතා කර සිටියේ මෙම තන තීරුව ගැන. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ පන්දුවට පහර දීම පිළිබඳව ඇත්ත වශයෙන්ම කණ්ඩායම් නායකයාගේ දැවීමෙන් අනතුරුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ යම් කිසි විදියකට අභියෝගයට ලකුණා. නමුත් ඔෂාන් ද සිල්වා පිතිකරුවා පැමිණ යම් කිසි විදියකට වේල්ස් කුමර ඉනිම ශක්තිමත් කිරීමට දායක වුණා. ඔව් මිහිල් ඔබේ කතා කරේ පිතිකරණයෙන්. මම නැවතත් පන්දු යැවීමේ අන්තය ගැන කතා කරොත් එම අවස්ථාවේදී අපි දුටුවා වේල්ස් කුමර පන්දු යවන්නන් ගැන කතා කරත් ඔවුන් නිතරම දග පන්දු යවන්නන් තමයි ගෙන්වා ගත්තේ එම ස්ථානයට. හොඳම උදාහරණයක ගත හැක්කේ නෙතුල් අනුහස් සහ ෂෙහාන් ආෂෙන්. ඔවුන් දෙදෙනා තමයි ප්‍රධානතම දග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ලෙස මෙම ස්ථානයට පැමිණ සෙබස්තියානු ඉනිමට අභියෝගයක් ලෙස පන්දු යොමු කරමින් සිටියේ. ඔවුන්ට එක් කඩුල්ලක්වත් දවා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. සෙබස්තියානුව කෙසේ වෙතත් ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තා මෙහෙල.
ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මේ වර්ෂාපතනයේ නිසා මේ තනතිල්ලේ තිබෙන තෙතබරිත භාවය නිසා සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු අතර යෑමට යම්කිසි විදියකට හැකියාවක් නොලැබෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහි අදිනේදී මෙම තන තීරුව මදක් දගපන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක තන තීරුවක් වී තමයි තිබුණේ. නමුත් වර්ෂාපතනයෙන් පසුව එම තන තීරුව හා තන තිල්ල තරමක් වෙනස් වූවා යයි මම හිතනවා. මොකද තන තිල්ල දැන් තරමත් තෙතබරිත තත්ත්වයක් තමයි අපිට පෙනී යන්නේ පිටිය වටාම. ඉතින් ඒ නිසාම 4 ලකුණු 4 ලබා ගැනීම සදා 4 සීමාව දක්වා පන්දුව තරමක් ගමන් කිරීම තරමක් අසීරු කාර්යයක් වෙයි. ඒ වගේම දැන් මේ අවස්ථාව වන විට තන තීරුව තරමක් තෙතබරිත වී අවසන්. ඒ නිසා දැන් මේ අවස්ථාවේ සිට දගපන්දු යවන්නන්ට මෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන්ටත් මෙම තන තීරුව වාසිදායකයි. ඒ නිසා පිටිකරුවන් දැන් මේ අවස්ථාවේ සිට තරමක් සැලකිලිමත්ව ක්‍රියා කළ යුතුයි පිටිකරණයේදී මේදී මෙහෙල. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම පන්දු දෝලණය වීමේ හැකියාව නිසා කල්ලු අතර කල්ලු දැවී යාමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය ලකුණු අතරට යෑමේදී දැඩි සැලකිල්ලෙන් යුතුව පන්දුවල පහර දිය යුතුයි. එතකොට යම්කිසි විදියකට සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ගොඩනගා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහි ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට මෙතෙන් පටන් සෙබස්ටියානුවන්ගේ කඩලු දැවී යාමේ අවදානම තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එම අවදානම තිබුණත් මෙතෙන් පටන් ඔවුන්ට කිසිදු පීනඩයක් නැහැ. මොකද ඔවුන් තරමක් ප්‍රබෝධමකාරීව තමයි මෙම පිටියට පැමිණෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගෙන එක් කඩුල්ලක්වත් දැවී නොගොස් තිබෙන පසුබිමක ලකුණු 34කුත් රැස් කර තිබියදී ඔවුන්ට පන්දුවාර බොහෝමයක් ඉතිරි වී තිබියදී දැනටමත් පන්දුවාර 9ක් පමණ අවසන් වී තිබෙන්නේ. තවත් පන්දුවාර 41ක් ඉතිරි වී තිබෙනවා. ඔවුන්ට කිසිදු පීඩනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට එම අවදානමත් ලබා ගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා මිහේල. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම පහසුවෙන් හඹා යා හැකි ඉලක්කයක් කිව්වොත් නිවැරදි. කෙසේ වෙතත් වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලයේ පන්දු බලහැනිය අනුව තමයි සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු අතරට යෑමේ සැලැස්ම ගොඩනැගෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම කෙසේ වෙතත් ඔවුන් එම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. ඔවුන්ට නිදහස් මානසිකත්වයකින් තමයි මෙම පිටියට පැමිණ ඔවුන්ගේ තරගය ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙන්නේ. ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු සහ කවිෂ පෙරේරා තවමත් මෙම ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා. ඔවුන්ට කිසිදු පීඩනයක් තමාගේ සිත තුළ තිබෙන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. මොකද තවමත් ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාම මෙම ස්ථානයේ සිටින්නේ. වෙල්ස් කුමරුන් මේ අවස්ථාවේ සිටියේදී ඔවුන්ගේ කඩලු 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැවී ගොස් තිබුණා මිෂේල. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි පාසා දෙකේම පාසා සිසුන් ගැන තමන්ගේ විදුහල වෙත ප්‍රීති ഘോഷා නගමින් තමන්ගේ විදුහලට ජය ഘോഷා නගමින් තමන්ගේ කණ්ඩායම දිරිමත් කරන ආකාරය. ඒ වගේම අපි දුටුවා පෙර තරගාවලියේදී යම්කිසි විදිහකට තීරණාත්මක තරගයක් පැවතුණා. ඉතින් අදත් වගේම තරගයක් පැවතුණා. කෙසේ වෙතත් සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයට මේ පන්දුවාර 41 තුල පහසුවෙන් හඹා යා හැකි ඉලක්කයක් වූ නිවැරදි. ඔබ සඳහන් කරා මිහේල මෙම පිටිය වටා සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් ප්‍රබෝධමත්ව සිටින අයුරු. සිසුන් ගැන කතා කළොත් මිහේල 4 පහරක් ගිය සැනින් හෝ 6 පහරක් ගිය සැනින් අපිට එක් පාසලක සිසුන් තම ප්‍රීති ഘോഷා පෙන්වන අයුරු අපිට ඇසෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අනිත් අන්තයෙන් කඩුල්ලක් ගිය සැනින්ද තවත් පාසලක සිසුන් තමන්ගේ ප්‍රීති ഘോഷා පෙන්වන අයුරු තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. ඔය මිහේල ඒ වගේ අපිට පෙනී යනවා කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයන් දෙදෙනා ආදේශ අල්මේදා සහ සුවහස් ප්‍රනාන්දු. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ඔවුන් දෙදෙනාම වසර 5ක් මෙම මොරටු මහ රන් සටන ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා මිහේල. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ආදේශ අල්මේදා අද තරගාවලිය තුලදී සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයට තමන්ගේ කාර්යභාරය නිසි ලෙස ඉටු කරපු ක්‍රීඩකෙක් වූ නිවැරදි ඉදුවර. අනිවාර්යයෙන්ම ආදේශ අල්මේදා තමාගේ කාර්යභාරය නිසි අයුරින් ඉටු කරා. අද දවසේදී සාර්ථක වීමට සුවහස් ප්‍රනාන්දුට අවස්ථාවක් නොලැබුණත් ඔහු ටෙස්ට් තරගයේදී ලකුණු 77ක් ලබා ගැනීමෙන් තමත් ඉහළ ලකුණු පුවරුවක් ටෙස්ට් තරගයේදී ඉහළ නැංවීමට ඔහු උත්සාහ කරා. ඒ වගේම සාර්ථක වුණා. ඔහු ලකුණු 77ක් එම ටෙස්ට් තරගයේදී රැස් කරා පළමුවෙනිමේදී. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම තරගය ආරම්භ වීමට තව සුළු මොහොතයි පවතින්නේ. තරගය ආරම්භ වීමට පිටියේ සියලු කටයුතු සූදානම් කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම කාලගුණ තත්ත්වය ගැන කතා කරොත් එහෙම තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීමට සුදුසු කාලගුණ තත්ත්වයක් පරිසරයේ පවතමින් තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවා වගේ තත්ත්වයක් උදා වේවිද කියලා අද තරගයේ තුලදී. ඔව් මිහේල ඔබ නිවැරදි. මේ අවස්ථාව වෙනට සියලු කටයුතු සූදානම් කර අවසන්. මේ තන තීරුව හා තන තිල්ල සියලු කටයුතු සූදානම් කර අවසන් මෙම තරගය සඳහා
දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපිට පෙනී යන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයන් දෙදෙනා තන තීරුව වෙත පැමිණ තන තීරුව පරීක්ෂා කරන අයුරුයි. ඒ වගේම දැන් ක්‍රීඩකයින්ට පැමිණ මෙම ස්ථානයේ සෙල්ලම් කිරීමට විතරයි වෙලාව තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද සියලු කටයුතු මේ වන විටත් සූදානම් කර අවසන්. ඔව් අත වශයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව ක්‍රීඩ තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීමට සුදුසු කාලගුණ තත්ත්වයක් අපට පරිසරයේ ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා. එසේ වෙතත් මෙන්න තනතිරුව පරීක්ෂා කරන අයුරු කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන් තනතිරුව වෙත පැමිණ තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන් දෙදෙනා විනිසුරුතුමා හමු වී මෙම තනතිරුව ගැන දැනගන්න අයුරු තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන් දෙදෙනා ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ආදේශ අල්මේදා සහ සුවහස් ප්‍රනාන්දු. ඔවුන් දෙදෙනාම අවුරුදු 5ක් මෙම මෝටු මහ රන්සන්න සටනේ ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඔව් අත වශයෙන්ම ආදේශ අල්මේදා අද සාන්සෙබසියන් විද්‍යාලයේ පන්දු බලෑනිය තුල නොමැකෙන චරිතයක් අත වශයෙන්ම සාන්සෙබසියන් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ කොඳු නාරටිය වශයෙන් අපිට හැඳින්විය හැකියි. අනිවාර්යයෙන්ම අද දිනේ කොඳු නාරටිය නම් ආදේශ අල්මේදාම තමයි. ඔහු කඩලු 4ක් දබා ගත්තා. තවත් කඩු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණත් එම තනතිරුව මදක් දගපන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක වූ නිසා තමයි වේග පන්දු යවන්නන් එම අවධානම ගැනීමෙන් වැළකී සිටියේ. කෙසේ වෙතත් ඔබ නිවැරදි මෙහෙල ආදේශ අල්මේදා තමයි අද සෙබස්තියානුයි පන්දු යැවීමේ කොඳු නාරටිය. ඔව් තරගය ආරම්භ වීමට තව සුළු මොහොතයි පවතින්නේ. සාන්සෙබසියන් විද්‍යාලයට මේ පන්දු වාර 41 තුලදී පහසුවෙන් හඹා හැකි ඉලක්කයක් කිව්වොත් නිවැරදි ඉදවර. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙල ඔබ මම පමණක් නෙවෙයි මෙහි සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් සියලු දෙනාම පුන පුනා බලා සිටින්නේ කොයි හෝ අවස්ථාවකදී මෙම ක්‍රීඩකින් මෙම පිටියට පැමිණ නැවතත් ක්‍රීඩා කිරීම ආරම්භ කරන අවස්ථාව වෙනතුරු මෙහෙල. දැන් මේ අවස්ථාව වෙනුවට තන තීරුවත් නිම අවසන් තන තිල්ලත් නිසි අයුරට සකස අවසන් කඩලුත් සකස් කර අවසන් කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන් දෙදෙනාත් පැමිණ ඔවුන් දෙදෙනාත් තන තීරුව පරීක්ෂා කර බැලුවා. දැන් තිබෙන්නේ දෙපිළේම ක්‍රීඩකයන්ට නැවතත් පැමිණ තරගය ආරම්භ කිරීමටයි. අපි බලමු මොන වගේ ක්‍රීඩා තරගයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. කෙසේ වෙතත් මේ සියල්ල තීරණය වෙන්නේ වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම සහ වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ පන්දු බලෑනිය අනුව. කෙසේ වෙතත් දඟපන්දු යවන්නන් පිරිසක් යොදා තිබෙන බව අපිට පෙනී ගියා. පළවෙනි පන්දු වාර දෙකම පන්දු යැව්වේ දඟපන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක්. ඒ වගේම මෙහෙල අද දිනේදී මෙම තරගයේ වර්ෂාවෙන් නැවැත්තුවා නම් මේ ඩක්පට් ලුයිස් න්‍යාය හරහා ඔවුන්ට ලකුණු 8කට පමණක් සීමා වී තිබුණේ නිමක් තමයි සාන් සෙබස්තියානුවන්ට එල්ල වී තිබුණේ. එම අවස්ථාවේ සේ උදව් වූවා නම් සාන් සෙබස්තියානුවන් මේ අවස්ථාව වෙනුවට ජයග්‍රහණය කර අවසන්. නමුත් කෙසේ වෙතත් විනිසුරුගේ ඉල්ලීම මත මෙම තරගය නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා සෙබස්තියානුවන්ට පන්දු වාර 50ක් ඇතුළත තමගේ ලකුණු 117 සීමාව දක්වා යෑමට සිදුවනවා. අත වශයෙන් මේදිවර අපි මතක් කළ යුතුයි අද අලුයම් කාලයේදී උදෑසන කාලයේදී සාන්සෙබසියන් විද්‍යාලයේ පන්දු බලෑනිය පිළිබඳව ආදේශ අල්මේදා ආදේශ ලක්ෂාන් මාලිත සිල්වා කොෂේන්ද්‍ර සිල්වා සහ ශේනාෂ් හසේන් සාන්සෙබසියන් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම හොඳ අවසන් කිරීමකට ලක් කරා. ඔව් මිහෙල මෙන්න පෙනී යනවා ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා නොදෙවී සිටි පිතිකරුවන් දෙදෙනා නැවතත් පිටියට පැමිණෙන අයුරු මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු සහ කවීෂ පෙරේරා ඔවුන් දෙදෙනා එක්ව මේ අවස්ථාව වෙනුවටත් ලකුණු 34ක් රැස් කර අවසන් ඔවුන්ට පන්දු වාර 50 අවසන් වන තෙක් අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා පිතිකරණයේ යෙදීමට. තවත් කඩලු 10ක්ම ඔවුන්ට ඉතිරි වී තිබෙන නිසා කිසිදු පීඩනයකින් තොරව තරගයේ ක්‍රීඩා කිරීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා. අත වශයෙන්ම ඔවුන් හොඳ සමතාවක් ගොඩනගා ගැනීමෙන් ගියා ඒ පළවෙනි පිතිකරුවන් දෙදෙනා වශයෙන් අපි බලමු උන්ට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා. ඒ සමතාව තවත් තීරණය කරගනිමින් මේ ලකුණු පූර්ව ගොඩනගා ගැනීමට අපි බලමු එම කටයුතු සිදු වේවිද කියලා මිහෙල. අත වශයෙන්ම මේ වන විට පිතිකරුවන් දෙදෙනා පිටියට පැමිණ අවසానයි. අපි බලමු මොන වගේ තත්ත්වයක් උදා වේවිද කියලා. ඒ වගේම වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නනුත් දැන් පිටියට පිවිස තිබෙනවා. ඔව් එක් අන්තයක සෙබස්තියානු පිතිකරුවන් පුහුණු වීමේ සිටියේදී තවත් අන්තයක සිට ක්‍රීඩාගාරය වෙතට පැමිණීමට නැවත වෙල්ස් කුමර පන්දු රකින්නන් සූදානම් වෙමින් සිටින අයුරු තමයි අපිට පෙනී යන්නේ.
මද අවස්ථාවකට තරගය නවතා තිබුණා අයහපත් කාලගුණය නිසා. නමුත් එම අයහපත් කාලගුණය පහ වී යාමෙන් අනතුරුව නැවතත් කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයින් පැමිණීමට අවස්ථාවක් එනතුරු බලා සිටිනවා ක්‍රීඩාගාරයේ අන්තයක සිට. අපි බලමු මොන වගේ අත්වයක් උදා වේවිද කියලාද ක්‍රීඩා තරගාවලිය තුල. කෙසේ වෙතත් දකපන්දු යවන්නන්ගේ වැඩිවීමක් තමයි අපි අපේක්ෂා කරන්නේ. මොකද තනතිල්ල මද විදියකට තෙතබලිත නිසා ලකුණු 4 සීමාව කරා පන්දු ඇදී යාමේ හැකියාව බොහෝ විට අඩු තත්වයක තමයි පවතින්නේ. අපිට තාමත් ක්‍රීඩාගාරයේ තුර වුන් ලෑස්තියමින් සිටින අයුරු තමයි පෙනී යන්නේ. වෙල්ස් කුමර පන්දු බලෑනිය. එසේ වෙතත් අනිත් අන්තයේ සිට මට විශ්වාසයි තාමත් සෙබස්තියානු පිතිකරුවන් දෙපළ තාමත් පුහුණුවීම් වල නිරත වෙමින් සිටිනවා. මෙම තරගය හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීම සඳහා අද දිනේදී මෙම තරගය සඳහා ක්‍රීඩා පිටිය වටේ සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් ප්‍රබෝධමත්ව තමයි සිටින්නේ. නමුත් මෙම ස්ථානයට ඔබට පැමිණීමට අවස්ථාවක් නැතත් මෙම තරගයේ සම්පූර්ණ සජීවී විකාශනය ඔබ වෙත ගෙනීමට සාන් සෙබස්තියානු මාධ්‍ය ඒකකයේ වන අපි සූදානම්ව සිටිනවා. එහෙම නේද මිහේල? ඔව් අත වශයෙන් මේ වගේම අපි මතක් කළ යුතුයි 70 වන මෝටු මහා රන්සන්නේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහකත්වය අබන්ස් පෞද්ගලික සමාගම සහ පර්ල් බේ සමාගම. ඒ වගේම සම අනුග්‍රහකත්වයක් දැරීමට පර්ල් බේ ආයතනයත් සමත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් මතක් කළ යුතු කරුණක් තමයි මෙම ඉසව්වේ ප්‍රධානතම සජීවීකරණ සහ කැමරාකරණය සඳහා අපිට දායකත්වය ලබා දෙන්නේ papare.com. නැවතත් ආකාශය දෙස බැලූ විට අපිට පෙනී යන්නේ නැවතත් අයහපත් කාලගුණයක් උදා වීමට යන අයුරු. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු එසේ නොවේවායි කියා. කෙසේ වෙතත් යම් කිසි විදියකට අඳුරු ආකාශයක් තමයි පවතින්නේ. නමුත් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට පහසුවෙන් ලබාගත හැකි ඉලක්කයක් නිසා එය හඹා යා හැකි වේවයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිට දැන් පෙනී යනවා මෙම ක්‍රීඩාගාරය වටා එක් රැස් වී සිටින පිරිස හමුවේ වෙල්ස් කුමන පන්දු බලෑනිය සහ සාන් සෙබස්තියානු කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් පුහුණුවීම් වල නිරත වන අයුරු නැවතත් මෙම තරගයේ හැකි ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉන්දුවර අපි මතක් කළ යුතුයි සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය හා වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය අතර පැවතින මේ 76 වන මෝටු මහා රන්සන්න දීර්ඝ ඉතිහාසයක් පවතින තරගාවලියක්. එහෙම නේද ඉන්දුවර? අනිවාර්යයෙන්ම මිහේල මෙම තරගය ආරම්භ කරපු අවුරුද්ද ඔබ දන්නවද මිහේල? ඔව් 1933 දී තමයි මේ මෝටු මහා රන්සන්න ආරම්භ කරන්නේ. එදා පටන් මෙදා වනතෙක් මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙත විශාල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් විහි කරපු පාසල් දෙකක් තමයි කණ්ඩායම් දෙක. අනිවාර්යයෙන්ම මිහේල ඔබ නිවැරදි. 1933 වර්ෂයේදී තමයි මෝටු මහා රන්සන්න පළමු වරට ආරම්භ වන්නේ. එහිදී සාන් සෙබස්තියානු කණ්ඩායමේ නායකයා විදියට සිටියේ යුජීන් ද සිල්වා. ඒ වගේම වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ නායකයා විදියට සිටියේ ඩන්කන් ප්‍රනාන්දු. කෙසේ වෙතත් මෙහෙල 1933 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරේම මෝටු මහා රන් සටන අද දක්වා තරග 76ක් සෙල්ලම් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉන් තරග 4ක් ජය ගැනීමට මෝටුව සාන් සෙබස්තියානු විදුහල සමත් වී තිබෙනවා. තරග 6ක් ජය ගැනීමට වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම සමත් වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඉන් තරග 64ක් තීරණයකින් තොරව තමයි අවසන් වූයේ. එක් තරගයක් පමණක් ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව උදා නොවී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයක් තිබෙන එක් උලෙලක් තමයි මෙන්න මේ මෝටු මහා රන් සටන කියන්නේ පාසල් දෙකටම. ඔව් ඉන්දුවර මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා මේ වර්තමාන ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ 19න් පහළ ලෝක කුසලානේ තරග වදින ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා. අපි මතක් කරමු ඔවුන්ව. ඔව් සෙබස්තියානු කණ්ඩායම ගැන කතා කරොත් මලින්ද සිල්වා දගපන්දු යවන්නා තමයි 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ඒ වගේම අපි කතා කරොත් වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම ගැන මිහේල ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ ඔෂාන්ද සිල්වා තමයි මෙම වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. තවත් වැදගත් කරුණක් තමයි කණ්ඩායම් දෙකේම උපනායකයින් දෙදෙනා තමයි වයස අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ඔයත් වශයෙන්ම ඒ වගේ පළපොදු ක්‍රීඩකයන් සිටීම නිසා යම් කිසි විදියකට කුසලානේ Taman වෙත රාත්පත් කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් මෙන්න මිනිසුරුන් දෙදෙනා පිටියට පිවිසෙන ආකාරය අපිට වෙණිය යනවා. ඔව් මෙහෙල මෙම ක්‍රීඩාගාරය තුල පිතිකරුවන් සහ පන්දු යවන්න පුහුණු වීම වල නියත වී සිටියේදී අපිට පෙනී යනවා තවත් අන්තයක සිට විනිසුරුවන් දෙපළ නැවතත් අනතිරුව වෙත වාර්තා වෙන අයුරු. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු ඉතා ඉක්මනින් මෙම තරගය නැවතත් ආරම්භ වේවි කියා.
ඔව් කෙසේ වෙතත් අද අපිට මේ මොහොතේදී තීරණාත්මක තරගාවලියක් දැක බලා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් යම් කිසි විදියකට නැවතත් පරිසරය ක්‍රීඩා තරගයට උචිත ආකාරයට හැඩගැසීමේ පවතින අපිට පෙනී යනවා. ඔව් නැවතත් තරගය ආරම්භ කිරීමට කණ්ඩායම් දෙකම සූදානම් වන අයුරු තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. අපිට පෙනී යන වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම එක් ස්ථානයකට රැස්ව නැවතත් ඔවුන් තම තරගය ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද කියලා කතා කරන අයුරු. අත් වශයෙන්ම වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ පන්දු බලයන් යනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ අද දවසේදී යම් කිසි විදියකට සෙබැස්ටියන් විද්‍යාලයට මේ ඉලක්කය හඹා යෑමේ හැකියාව පිළිබඳව. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාර 41ක් තිබෙනවා උන්ට මේ ඉලක්කය හඹා යෑමට. අනිවාර්යයෙන්ම මිහිල සෙබස්තියානු පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් මෙම ස්ථානයට පැමිණෙන්නේ නිදහස් මානසිකත්වයකින් යුතුව. ඔවුන්ට කිසිදු පීඩනයක් තිබෙන්නේ නැහැ මෙම තරගය ගැන. ඔවුන්ට පීඩනයක් එල්ල කරනවා නම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ වේල්ස් කුමර පන්දු බලයන් යතේ. ඔව් අත වශයෙන්ම අපි දුටුවා පන්දු වාර දෙකේදීම දඟපන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් තමයි පන්දුව යවන්නේ. මෙන්න සෙබැස්ටියන් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා පිටියට පිවිසෙන ආකාරය අනෙක් පසින් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පිටියට පිවිසෙන ආකාරය ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ගැන නැවත වරක් මතක් කරොත් කවිෂ පෙරේරා සහ මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු කියන්නේ අපි මීට පෙර ටෙස්ට් තරගයේදී තරමක් නොදකපු චරිතයක්. නමුත් අද දිනේදී ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස පැමිණ ඔවුන්ගේ දස්කම් පෙන්වීමට මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු පැමිණ සිටිනවා. කවිෂ පෙරේරා මෙම ටෙස්ට් තරගයේදී ඔහු අර්ධ ශතකලාභියෙක්. ඒත් සමගම අයහපත් කාලගුණ තත්වයට ප්‍රමාද වුණු තරගය නැවතත් ආරම්භ වෙනවා. කවිෂ තමයි රැඳී සිටින්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ සමතාවය ලකුණු 34ක් පන්දු වාර. එම ලකුණු 34 ගැන කතා කරොත් මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු ලකුණු 19ක් රැස් කරලා තිබෙනවා පන්දු 23ක් හමුවේ. එවැගේම කවිෂ පෙරේරා ඔහු ලකුණු 15ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා පන්දු 30කට මුහුණ දෙමින්. ඔව් ඒත් සමගම තරගය ආරම්භ වීමට සියලුම කටයුතු සූදානම්. කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ කවිෂ ලකුණු කවිෂ සහ මෙෂෝන්ගේ සම්බන්ධතාවය ගැන අපි නැවතත් කතා කරමු. එහෙම නේද? අනිවාර්යයෙන්ම මෙම තරගය අපි දැකපු වඩාත්ම ඉහළම සබඳතාවයක් තමයි අපි මේ පිතිකරුවන් දෙපළගෙන් දකින්න ලැබෙන්නේ. උන් දෙදෙනාගෙන් ඔවුන් කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි තවමත් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඒ අයුරෙන්ම එම ස්ථානයේ සිටිනවා. නිවැරදි නම් පන්දු යැවීමට සූදානම්ව සිටින්නේ දග පන්දු යවන්නේ ෂෙහාන් අෂේ. පන්දු යොමු කරනවා. පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ ෂෙහාන් අෂේන්ගේ පළමු පන්දුවේදී. කෙසේ වෙතත් මෙෂෝන් සහ කවිෂ පන්දුවට බාර දීමට රැඳී සිටිනවා සෙබැස්ටියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මෙෂෝන් ලකුණු 19යි කවිෂ ලකුණු 15යි. මෙන්න නැවතත් ෂෙහාන් අෂේන් තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඔහු ලකුණකට උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. කෙසේ වෙතත් සෙබැස්ටියන් විද්‍යාලය ලකුණු 83ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. ලකුණු බෝල් පන්දු 224ක 244ක් හමුවේ උන්ට තවත් ලකුණු 84ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. පන්දු යොමු කරනවා. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු වැදී යනවා 4 සීමාව වෙත. ඔව් සාර්ථකයි. වර්ෂාවෙන් පසුව තරගය ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව කවිෂගේ පිත්තෙන් පළමු 4 පහර අපිට ඒ අවස්ථාවේදී දැක් ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ෂෙහාන් අෂෙන්ගේ තුන්වෙනි පන්දුවේ තමයි එලෙස 4 පහරක් කවිෂ එල්ල කරන්නේ. ඔය අවස්ථාවේදී දුර්වල පන්දු රැකීමක් වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ. අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙකු පසු කරමින් තමයි පන්දු ඇදී යන්නේ. නමුත් කෙසේ වෙතත් දීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපෙන් පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙතට. ඒත් සමගම කවිෂ ලකුණු 19ක් ලබා ගන්නවා. එම 4 පහරත් සමගම පිතිකරුවන් දෙදෙනාම ලකුණු 19 සීමාවේ සිටින්නේ. මෙන්න නැවතත් කවිෂ.
දක්ෂ පන්දු රැකීමක් වේසුමන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණක් සඳහා අවසරයක් නැහැ. කවිෂ උත්සාහ කරා පහර කර නමුත් පොයින්ට් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නා විසින්ම පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න ඔවුන්ගේ සමතාව ලකුණු 37ක්. මෙන්න ශහනාෂේ ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නැවතත් එම් පන්දුවේ පුනරූපණය ඔබ මේ දකින්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී එම පන්දුව කඩළු රකින්න ගැතින් ගිලී යන අයුරු තමයි අපි දුටුවේ. කෙසේ වෙතත් මෙන්න අවසාන පන්දුව ඔහු උත්සාහ කරනවා පායන දෙසින් පහරක් එල්ල කිරීමට නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඔහු ඉතාමත් තර්ජනාත්මක පන්දුවක් තමයි එල්ල කරේ. කෙසේ වෙතත් එම පන්දු වාරයේදී අර එල්ල කර 4 පහර පමණයි ඔවුන්ට ලකුණු 4ක් විදියට ඉතුරු වී තිබෙන්නේ. එම පන්දු වාරයෙන් ඔවුන් ලකුණු 4ක් රැස් කර ගන්නවා. නැවතත් තරමක් අදුරු තත්ත්වයක් තමයි අපිට අහස පුරාවට දැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු නැවතත් අයහපත් කාලගුණයක් උදා නොවේවායි කියා. කෙසේ වෙතත් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය ලකුණු 38යි එක් කඩුලක්වත් නොදැවි. ඒ වගේම මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු සහ කවිෂ පෙරේරාගේ සම්බන්ධතාව ලකුණු 38යි පන්දු 59ක් හමුවේ. ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවක් කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාම තවමත් මෙම ස්ථානයේ රැඳී සිටීම එම කණ්ඩායමට මහත් හයියක්. ඔවත වශයෙන්ම ආරම්භක පිතිකරණයේදීම මේ වගේ සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගා ගැනීමෙන් Tamanගේ ඉලක්කගත ලකුණු ප්‍රතිශතය හඹා යෑමට හැකියාවක් ලැබෙන නොවනුමානයි. මෙන්න දැන් තවත් දග පන්දු යවන්නෙකු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම ප්‍රබලතම දග පන්දු යවන්නෙකු වන නෙතුල් අනුහස් පැමිණ සිටිනා මෙම ස්ථානයට තම පන්දු වාරය එල්ල කිරීම සඳහා. පන්දු එල්ල කරන්නේ මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දුට එරෙහිවයි. නෙතුල් අනුහස් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේදී කඩළු රාශියක් දවාගත් ක්‍රීඩකයෙක් මිහෙල. ඔවත වශයෙන්ම ඔහුටත් යම් කිසි විදිහකට මේ මොටු මහා රන්සන්න පිළිබඳව ලොකු අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ බොහෝ විට ඔහුට උපකාරී වෙයි යම් කිසි විදිහකට සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ කඩුල්ලක් දවා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අපි බලමු තවමත් කිසියෙකුත් නොදෙවි තමයි මෙම ස්ථානයේ සෙබස්ටියන් පිටිකරණයේ සිටින. අපි බලමු නෙතුල් අනුහස්ට මීරණම වෙනස් කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙයිද කියලා. පන්දුව පසුකාරයේ කට් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදී යනවා ලුසදු සිල්වාගේ දෑතට. කෙසේ වෙතත් මිහෙලේම පන්දුවෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා පිතිකරුවන්. නැවතත් නෙතුල් අනුහස් පිටිය සකසන අයුරු තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. ඔහු උත්සාහ කරන්නේ එම කඩුල්ල ලබා ගැනීම සඳහායි. ඔව් අත වශයෙන්ම ඔහුට යම් කිසි විදිහකට සැලැස්මක් තියෙනවා උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න නෙතුල් අනුහස් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා අවසරයක් නැහැ. කවිෂය තමයි පිතිකරණ නියත වෙමින් සිටින්නේ. අපි බලමු නෙතුල් අනුහස්ගේ පන්දුව නැවතත් යොමු කිරීමට උසූදානම්. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව බිම දිගේ ඇදී යනවා. පන්දුව ඇදී ගියේ ලොංග් ඔෆ් කලාපයටයි. ලොංග් ඔෆ් කලාපය දක්වා පන්දුව ඇදී යාමත් සමගම එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගැනීමට පිතිකරුවන් සමත් වෙනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 40යි කිසියෙකුත් නොදැවි. ඔව් ඒත් සමගම දැන් කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ මෙෂෝන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 40යි කඩුලක් නොදැවි මෙන්න නෙතුල් අනුහස්. නැවතත් කට් පහරක් එල්ල කරනවා. කව කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නාගෙන් පන්දුව ගිලිහි යනවා. දුරල පන්දු රැකීම එක් ලකුණක් සඳහා පැති හෝමාරු කර ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්න එම අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ලබා ගනිමින් මෙන්න එම කට් පහර පුනරූපණය. දුරල පන්දු රැකීමක්. මෙන්න නැවතත් නෙතුල් අනුහස් තවත් පහරක එල්ල කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ පන්දු වාරය තුලදී දැනට ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු යොමු කරනවා.
නැවතත් එම කලාපයට පන්දු එල්ල කරනවා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් නෙතුල් අනුහස් පන්දු වාර 6ක් එල්ල කරමින් සෙබස්තියානෝ ලකුණු 24කට සීමා කිරීමට සමත් වී තිබෙනවා මිහේල. ඔව් ඒත් සමග පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු 38යි එක් කඩුලක්වත් නොදැයි. සමාවන්න ලකුණු 40යි එක් කඩුලක්වත් නොදැයි. නැවතත් එම අයහපත් කාල ගුණේ උදා වන අයුරු අපිට පෙනී යනවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු මිහේල එවැනි ඉරණමක් අත් නොවේවායි කියලා. ඔයත් වශයෙන්ම අපිට පෙනී යනවා පිටියේ සකසන මීළඟ පන්දු වාරයේ සදා පිටියේ සකසන අයුරු අපිට පෙනී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් සංසබසින් විද්‍යාලයට ලකුණු 76ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඔවුන් පන්දු 234කදී තමයි ලකුණු 76ක් ලබාගත යුත්තේ මිහේල. බහරක් එල්ල කරනවා පන්දු ඇදී යනවා ලොං ඔෆ් කලාපයේ සිටින ක්‍රීඩකයා වෙතට නැවතත්. නැවතත් පන්දු යොමු කරන්නේ ශිහාන් අෂෙන්. කෙසේ වෙතත් මේ 12 වන පන්දු වාරේ දකුණත් දග පන්දු යවන ශිහාන් අෂෙන් නැවතත් කැදවාගෙන තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් සඳහා අවසරයක් නැහැ. ලකුණු 42ක් මේ වන විටත් සෙබස්තියානෝන් රැස් කරගෙන අවසන් කිසිවෙකුත් නොදැවි තවමත් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා මෙම ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා මිහේල. මෙන්න පන්දු යොමු කරනවා. ඔව් පියවරක් ඉදිරියට වෙන ඩ්‍රයිව් ප්‍රහාරයක් උල කරනවා. ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා තවත් ලකුණක් සෙබස්තියානෝ නිමට. මෙන්න සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙෂෝන් දැන් කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ. මෙෂෝන් ප්‍රතිනාන්දු ශිහාන් අෂෙන්ට එහිව පිතිකරණය දීමට දැන් මෙම පන්දුවේදී සූදානම්ව සිටිනවා. මෙන්න පන්දු යොමු කරනවා ශිහාන්. ඔව් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දෙවන්ත ඉල්ලීමක් නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඔවුන් ඉතාම ප්‍රබල ඉල්ලීමක නිරත වුණා. මන්ද ඔවුන්ට මෙම කඩුල්ල තමයි අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ. මෙම ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ආරක්ෂාකාරීව කිසිවෙකුත් නොදෙවි තවමත් පිටියේ රැඳී සිටිනවා. වෙස් කුමරුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් එක් කඩුලක් දබා ගැනීම පමණයි මේ අවස්ථාවේදී. ඔයත් වශයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. ශිහාන් මෙන්න පන්දු යොමු කරනවා. ආර කෙල ගන්නවා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. අනර්ග පන්දු රැකීමක්. ලකුණු දෙකක් සඳහා පැති මාරු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැති මාරු කරගන්නේ. මෙන්න මේ පහර නැවත අපිට පෙනී යන හු දිවගොස් ඉතාමත් අනර්ග ලෙස පන්දුව රැක ගන්න අයුරු. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 44 එක් කඩුලක් නොදෙවි ශිහාන් පන්දු යොමු කරනවා. පායන දෙසින් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ඔව් දැන් සංසබසෙන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙෂෝන් කඩුලේ රැඳී සිටිනවා. ලකුණු 23යි කවිෂ ලකුණු 22. ඒ වගේම ශිහාන් අෂෙන්ගේම පන්දු වාරයේ නොවුන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා මිහේල. ඔව් ඒත් සමගම 12 වෙනි පන්දු වාරයක් නිමයි සංසබසෙන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 45යි එක් කඩුලක්වත් නොබැවි. වගේම අද උදෑසන කාලයේදී මෙම ඉනිම ආරම්භ කර සැනින් අපි දුටුවා 4 පහරවල් බොහෝ ප්‍රමාණයක් එල්ල වුණා. නමුත් දැන් මෙම පන්දුව 4 සීමාව දක්වා ගමන් කරන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඊට හේතුව වීමට ඇත්තේ මෙම තන තිල්ල තරමක් තෙත බරිත තත්ත්වයක් ගැනීම නිසා වෙන්න ඕනේ මිහේල. ඔයත් අවශ්‍යයෙන් බිඳුව කෙසේ වෙතත් මේ තන දිරුවේ තෙත බරිත නිසා යම් කිසි විදියකට සංසබසෙන් විද්‍යාලයට 4 සීමාව දක්වා පන්දුවට පහර දීමට හැකියාවක් ලැබෙන්න හැකියාව තිබෙනවා. ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ගැන කතා කරොත් මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු ලකුණු 23ක් රැස් කරගෙන තිබෙන. ඒ වගේම කවිෂ පෙරේරා ලකුණු 22යි. මෙන්න රුසඳු මෙන්න නවක පන්දු යවන්නේ ගෙන්වාගෙන තිබෙනවා රුසඳු සිල්වා. පසුපාදයෙන් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම අතක පන්දු යවන්නේ.
වමත් දග පන්දු යවන්නේ කොවුන්ට වමත් දග පන්දු යවන්නේ දෙදුණෙකුණම සිටිනා මේ අවස්ථාවේදී නෙතුල් අනුහස් සහ රුසඳු සිල්වා. වගේ මෙම දග පන්දු යවන්නන්ගේ නිසි ප්‍රයෝජනය වුන් ලබා ගත්තොත් තමයි ඔවුන්ට මෙම කඩලු ටික දවා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඔව් මෙන්න පන්දු යොමු කරනවා. ඔව් නැවතත් කට් පහරයක තමයි උත්සාහය. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මම සිතනවා රුසඳු සිල්වා නිසි ස්ථානයෙන් පන්දු රකින්නන් පතිත කර තිබෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී නිසි අයුරෙන් පිටිය සකසා තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔහු පිතිකරුවා තරම ප්‍රහාරාත්මක ලෙස ක්‍රීඩා කරත් එම සියලු ස්ථානයන්හි පන්දු රකින්නෙකු සිටින්නේ නැවතත් ඒ අයුරෙන්ම සිදුවා. ඔහු තවත් පහර උත්සාහ කරත් එම ස්ථානයේ පන්දු රකින්නෙකු සිටියා. ඔව් යම්කිසි විදියකට අගය කළ යුතුයි වෙනස් කුමාර විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීමේ සැලැස්ම පිළිබඳව. ඒ වගේම තවත් ලකුණු 67ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ පන්දු 201ක් හමුවේ සෙබස්තියානෝන්ට මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. මෙන්න රුසඳු පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙකු පසු කර පන්දු ඇදී යනවා. ලොං ඔෆ් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නගේ අතට දුර්වල පන්දු රැකීම වෙනස් කුමාර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු යවන්නා සහ පසුව සිටි මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නාගේ පන්දුව ගිලිහි යමින් තමයි නැවතත් ලොං ඔෆ් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නා දක්වා එම පන්දු ඇදී යන්නේ. මෙන්න පන්දු යොමු කරනවා. නැවතත් කට් පහරක්. නමුත් පොයින්ට් කලාපයේම ක්‍රීඩකයා සිටිනවා පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා. මිෂෝන් තමයි හඩුලේ රැඳී සිටින්නේ. පන්දු යොමු කරනවා. ඕ කඩුලට අවස්ථාව උත්සාහක වන්නේ නැහැ. ඒ සමගම පන්දු වාර 13ක් අවසానයි. ලකුණු 46යි එක් කඩුල්ලක් අතහැරලා. ඒ වගේ මිහිල අපිට තවත් දෙයක් පෙනී යනවා. පන්දු වාර 46ක් තුලදී සෙබස්තියානෝන් ලකුණු 112ක් පමණ රැස් කළ යුත්තේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. එසේනම් තවත් පන්දු 198කදී ඔවුන්ට ලකුණු 66ක් පමණ රැස් කිරීමට කළ යුත්තේ තරගය ජයග්‍රහණය සඳහා. ඒත් සමග මෙම නිවේදක කුටියට මාත් සමග එක්වන අලුත් තවත් සිංහල විස්තර විචාරකයෙක්. ඒ තමයි සහිරු හෙට්ටිකන් කානම්ගේ. සුබ දවසක් සහිරු. සුබ දවසක් සුවාරිස්. ඔව් සහිරු, මේ අවස්ථාව වනතෙක් තරගය ගැන ඔබට කුමක්ද කීමට තිබෙන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම සාංශරිෂ්‍යනෝ ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනකම මම නිවැරදි මං හිතන්නේ සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාම තම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් ලකුණු රැස් කරන අයුරු තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. ඉතාමත් හොඳ සබඳතාවයක් නේද සහිරු? අනිවාර්යයෙන්ම ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාම මෙතෙක් රැඳී සිටිනවා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳයි සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු, අපි මේ අවස්ථාව ගැන කතා කරොත් මේ අවස්ථාවේදී මෙම තන තීරුව වඩාත් වාසිදායක වන්නේ පන්දු යවන්නන්ට. දග පන්දු යවන්නන් සහ වේග පන්දු යවන්නන් දෙපළටම ඒ අවස්ථාවේදී ආරක්ෂාකාරීව ක්‍රියා කරමින් මේ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන් දෙන්න ක්‍රියා කරන අයුරු ඉතාමත් අනර්ගයි. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස්. මෙන්න මති ශපොන්සු කැදවාගෙන තිබෙනවා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවන්නේ. ඔහුගේ පන්දුවට සාංශරිෂ්‍යනෝන්ට එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට මේ අවස්ථාවේදී අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ පළමු පන්දුවටම. අනිවාර්යයෙන්ම තමගේ පළමු පන්දුව නිලකුණු පන්දුවක් කිරීමට මති ශපොන්සු සමත් වෙනවා. පසුබාධයේ ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් ලකුණක් ලබා ගැනීම කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඒ වගේම මති ශපොන්සු මෙම තන තීරුවෙන් නිසි ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්න ඔහු නිසි තැන පන්දුව පතිත කිරීම නිසා සෙබස්තියානෝන්ට ලකුණක් කරා යෑමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ සංගම කියන්න ඕනේ ක්‍රීඩා කරන පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේම ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 23 බැගින් තමයි තිබෙන්නේ සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 23 බැගින් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා රැස් කර සිටින අවස්ථාවක අපි මේ සිටින්නේ සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් දුර්ලභ අවස්ථාවක් සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් දුර්ලභ අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට තවත් පන්දු 196කින් ලකුණු 66ක් පමණ රැස් කිරීමට තිබෙන්නේ මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් යෝගිමත් තරගයක් තියුණු තරගයක් පාසා දිත්වෙන්න. නැවතත් මතීෂ ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් ලකුණක් ලබා ගන්නට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. මෙම ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ සබඳතාවක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 46ක සබඳතාවක් තමයි ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස් චේත් එකම කතා කරන ඕන කවිෂ ගැන.
තෙදින තරගයේදී කවිෂගෙන් අනිවාර්යෙන්ම අමතක කරන්න බැරි චරිතයක් සුවාරිස්. අනිවාර්යෙන්ම අමතක කරන්න බැරි චරිතයක් සහිරු ඔහු අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්ත තුන්වෙනි දවසේදී අදත් ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස පැමිණ තම කාර්යභාරය ඉටු කරමින් සිටින කවිෂ පෙරේරා. අනිවාර්යෙන්ම එවැගේම මෙෂෝන් අපි ටෙස්ට් තරගයේදී නොදකපු ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඔහුත් ඉතාමත් දක්ෂ පිතිකරුවෙක් නිසා අද දිනේදී ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස මෙම ස්ථානයට පැමිණ කවිෂ හා සමාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් සිටිනවා. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ සෙබස්ටියානුවන්ගේ සැලසුමේ කංගයක් දෝදෝමයක්. අද ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඔසහිරු අවාසනාවන්ත ලෙස නැවතත් වර්ෂාපතනය ඇදී වැටෙන අයුරු අපිට පෙනී යනවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු මෙම අයහපත් කාලගුණය නැවතත් උදා නොවේවායි කියා. යාන්ම සුවාරිස අපෙන් මතක් කරන්න ඕනේ තෙදින තරගයේදී තාමත් හොඳ කාලගුණයක් පැවතුණා. නමුත් මේ එක් දින තරගයේදී මෙම අවාසනාවන්ත කාලගුණයට හේතුව කුමක්ද කියලා මට හිතෙනවා සුවාරිස. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් දෙයක් එම මතිෂ් අපොන්සුගේ පන්දුවාරය ගැන කතා කරොත් ඔහු එක් ලකුණක්වත් සාන් සෙබස්තියානුවන්ට එම පන්දුවාරයෙන් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවාරයක් ලෙස එම පන්දුවාරය අවසන් කිරීමට මතිෂ් අපොන්සු සමත් වූයේ. අනිවාර්යයෙන්ම තාමත් උද පන්දු යවන්නේ සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම තවත් ළඟ පන්දු යවන්නේ ඔහු තම පළමු පන්දුවාරයේදීම තම කාර්යභාරය නිසි අයුරින් ඉටු කරමින් නිලකුණුව සෙබස්තියානුවන් රඳා පවත්වා ගැනීමට සමත් වුණා. මම හිතනවා කණ්ඩායම් නායක සුවහස් ප්‍රනාන්දුගේ කැදවීම ඉතාමත් හොඳ තීරණයක් කියා. ඒ සමග සුවාරිස් තාමත් සෙබස්ටියානුවන්ගේ ලකුණු බෝරුව ලකුණු 46ක පවත්වා ගැනීමට එම පන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබුණා. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු 46ක් දක්වා මේ වන විට තරගයේ ලකුණු පුවරුව ඉහළ නංවා ගැනීමට ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා තමයි අද මෙම දිනේදී ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන්නේ. ඔන්දෙනා තම කාර්යභාරය ඉටු කරමින් අපිට පෙනී යනවා. දෙදෙනාම ලකුණු 23 බැගින් රැස් කරමින් තමයි මෙම ලකුණු පුවරුව ඉහළ නංවා තිබෙන්නේ සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් දුර්ලභ අවස්ථාවක් කියන නැවතත් කියන්නේ යන සුවාරිස් අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු. නැවතත් රුසන්දු සිල්වා කට් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් පන්දුව යනවා. ඔහු නිසි තැනට පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. අනිවාර්යයෙන් මේක ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් ඉතාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් කරපු පිතිකරුවෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු රකින්න දෙදෙනා අතරින් ඔහු එම පන්දුව නිසි අයුරින් ස්ථානගත කර තමයි එම ලකුණ සඳහා පැති මාරු කරගත්තේ. කවිෂගෙන් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉසදුගෙන්. සයිඩි පන්දුවට පහර දෙන්නේ කවිෂ. මෙන්න නැවතත් රුසන්දු සිල්වා තවත් කට් පහරක්. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදීම ස්ථානයේ පන්දු රකින්න සිටිනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. කව කලාපයේ සිටින එම පන්දු රකින්න හේතුවෙන් සෙබස්තියානුවන් මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ලකුණු 65ක් පමණයි රැස් කරගත යුත්තේ පන්දු 189කින්. ආරේ මේ ඉතාමත් හොඳ ඉලක්කයක් වේවි සෙබස්තියානුවන්ට. අනිවාර්යෙන්ම. මෙන්න නැවතත් රුසන්දු සිල්වා. ඔහු පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යනවා නැවතත් ලොන් ඔෆ් කලාපයේ සිටින ක්‍රීඩකයා වෙතට. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. අනේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් වේල්ස් කුමරොන්නේදී. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දුටුවා මීට පෙර පන්දු වාරවලදීත් ඔවුන් නිසි අයුරෙන් පිටිය සකසා තමයි පන්දු යැවීමේ නිරත වුණේ. ඒ නිසා තමයි සෙබස්තියානුවන් එක් ලකුණකට පමණක් එම පන්දු වාරවලදී සීමා කිරීමට ඔවුන් සමත් වූයේ. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස් එය තමයි මෙවැනි තරගයකදී විය යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම සයරු ඒ තමයි විය යුත්තේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. රුසන්දු සිල්වා තම අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් මෙම පන්දු වාරයේ. ඉන්නේ පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව. රුසන්දු සිල්වාගෙන් මෙෂෝන් ප්‍රතිනාන්දු වෙත ජය කිරීමක් පන්දු ඇදී යනවා. නැවතත් පන්දු ඇදී යන්නේ ලොන් ඔෆ් කලාපයේ සිටින ක්‍රීඩකයා වෙතටයි. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් සඳහා ඔවුන් පැති මාරු කර ගන්නවා. රුසන්දු සිල්වාගේම පන්දු වාරයෙන් ලකුණු 3ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා සාමස්ත සෙබස්තියානුවන්. ඒ සංඝ මුල් ලකුණු දත්තේ ලකුණු 49යි කිසිවෙකු නොදෙවි. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 15 වෙනි පන්දු වාරයයි.
ඒ වගේම සහිරු තවත් ලකුණු 63ක් පමණ සෙබස්තියානුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ. පන්දු 186කදී අපි නැවත වරක් මතක් කරනවා බිනිසුරුගේ තීරණය මත සෙබස්තියානුන් ලකුණු 112ක් පමණ රැස් කර යුත්තේ පන්දු වාර 46කින්. රැස් කළ යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව 116 සිට 112ක් දක්වා අවම කර තිබෙනවා. ඕනේ රැස් කරගත යුත්තේ පන්දු වාර 46කින්. ඔන්න ඉතාමත් කල්පනාකාරීව ක්‍රියා කළ යුතුයි මෙවන් අවස්ථාවක. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සංගම පාසල් දෙපිළේම ශිෂ්‍යයන් හා ශිෂ්‍ය නායකයන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් තරගයේ නරඹන ආකාරයක් අපිට මේ අවස්ථාවේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සුවාරිස්. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී අපිට පෙනී ගියේ මෙම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුයි සෙබස්තියානු කණ්ඩායමේ. මේ අවස්ථාව වන විට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 49ක් කිසිවෙකුත් නොදැවි මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු ලකුණු 25ක් රැස් කරගෙන තිබෙන ඒ වගේම කවිෂ පෙරේරා ලකුණු 24යි. ඔවුන් දෙදෙනාගේ සබත්තාව නිසා තමයි මේ අයුරෙන් මෙම ඉනිම මේ ආකාරයට මෙවන් උසස් ස්ථානයක පවතින්නේ කිසිවෙකුත් නොදැවි. ඔවුන්ට තවත් ලකුණු 63ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ පන්දු 186කින්. සමගම මෙෂෝන්ට තම අර්ධ හතකේ සම්පූර්ණ කිරීමට තවත් ලකුණු 25 පමණයි සුවාරිස් අවශ්‍ය වන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට කවිෂට තවත් ලකුණු 26ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ තම අර්ධ ශතකයේ ලබා ගැනීම සඳහා. මෙන්න මෙෂෝන් පිටිකරණයේදීමට පැමිණෙනවා. පායින් දිසින් පහරක් එල්ල කරනවා. ක්‍රීසිමාකර ඇදී යනවා. නමුත් ලකුණු 4ක් වෙන්නේ නැහැ. ඊටමත් උද පන්දු රැකීමක්. ඔසහරු බෑක්වර්ඩ්ස් ස්ක්වයර් එක් කලාපයටයි පන්දු වැදී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගැනීමට පිටිකරුවන් සමත් වෙනවා. ඊටමත් ඉක්මන් කල්ලු අතර දිවීමක් වීමම නිවැරදි සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම නිසි තැනට පන්දුව ස්ථානගත කරමින් නැවතත් කඩලු අතර දිව එක් ලකුණක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා පිටිකරුවා. ඊටමත් උද පන්දුවක් ලකුණු ලබා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඒ වගේම සෙබස්තියානු කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 50ක් රැස් කර අවසන්. ඒ වගේම පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ සබඳතාවත් ලකුණු 50ක්. ඊට තව වැසිවන්නේ එකම එක ලකුණක් පමණ සුවාරිස්. නැවතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්. කවිෂ පෙරේරා නැවතත් එම පන්දුව යොමු කරනවා. එම පහර මෙල්ල කරනවා මතීෂගේ පන්දුව හමුවේ. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්නේ මතීෂ අපොන්සු මෙන්න පන්දුව යොමු කරනවා. තවත් ලකුණක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. පිට නිලකුණු පන්දු 3ක් මතීෂ අපොන්සුගේ. මෙන්න කවිෂ නැවතත් මතීෂ අපොන්සුට එරෙහිව පායින දෙසින් පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් කරා පැතිව මාරු වෙනවා. ස්ක්වයර් එක් කලාපයේ සිටින ක්‍රීඩකයා තමයි පන්දුව රැක් ගන්න ලබන්නේ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් සඳහා වුන් පැති මාරු කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතාමත් වේගවත් කඩලු අතර දිවීමක් සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ කඩලු අතර දිවීමක්. ඉතාමත් ඉක්මන් කඩලු අතර දිවීමක්. මෙන්න නැවතත් පිටිකරණයේදීමට මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු පැමිණ සිටිනවා සහිරු. ලබා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඊටමත් හොඳ පන්දුවක් නැවතත්. මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු තරමක් පහරකට උත්සාහ කරා. නමුත් ඒ සාර්ථක වූයේ නැහැ. එලෙස 16 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් වෙනවා මතීෂ අපොන්සගේම පන්දුවත් සමගම. එසේනම් තාවකාලිකව සිංහල විස්තර විචාරයෙන් ඔබගෙන් සමු ගැනීමට සමත් වෙනවා අපි. මම ඉදුවර සුවාරිස් මාත් සමග එක් වූයේ සහිරු සනුදේ හෙටියන් කානම්ගේ සෙබ්ස් මීඩියා වෙනුවෙන්. Good evening, ladies and gentlemen. Joining you from the commentary box, I'm Mehan Costa, and I'm joined with Pansilu. So, the game, it's been
a bit bothered by the rain, but the rain can't stop us, ladies and gentlemen. We are back with the 41st one-day international encounter of the Battle of the Goals, the limited over game for 2026. So, due to the delay of the rain, the game has been shortened to 46 overs instead of 50, and the target has been reduced to 112 runs. It was at 117 before, so 5 runs reduced. So the Sebastians currently, they need 61 runs off of 180 balls, so that's almost 2 runs per over, but batting at that pace, I believe, would not be good for the Sebastians, since the rain is always looming around us. It's always waiting. Of course, Jahan, we can see both the two Sebastians batsmen maintaining a good partnership. Merishan having 26 runs and Kavish on the other hand having 25 runs. And in an outside edge, a bit of a dangerous thing for the batsman, but this time he survives since there's no slips in place. Russell Silva, the man bowling this over. 2 runs off that, and here we have the replay. Ball spinning away from the batsman. And if there was indeed a slip, that would have been caught. And ladies and gentlemen, Kavish Pereira, he may have been sent back to the stands, but fortunately for him, there were no fielders. Of course, Jahan, talking about Rusandu, he is an amazing bowler for the Cambrians, and that marks the end of his over. So far, the Sebastians have been doing really well, handling the situation really well. No wickets have been fallen, and the Cambrians, on the other hand, are trying to push the game and trying to put some pressure on the Sebastians as well. We had a bit of a climate change earlier, and the match had to be stopped due to the rain, but now we are back again. Yes, Pansilu, that's the unfortunate Moratuwa weather for you, but we won't let the weather stop us. We are back with the action here at the Soyza Stadium, Moratuwa. So there we see the reduced target. It's gone down to 112 within 46 overs. So before it was 117 in 50, but due to the rain we had to, shorten the game a bit, and the bowler is getting ready to go for the next over. Of course, Jahan, I think the Sebastians are really happy today. Speaking of the first innings, they showed a really amazing bowling skills, especially the pace bowlers, Adesh Almeida, Chamatwella, Legadisha Lakshan. Yes, Pansilu, a brilliant performance by them indeed, and if they can indeed follow that up with a brilliant batting performance, the limited over encounter will be, the trophy will be in their hands. But currently, the Cambrians are not their, biggest enemy, their biggest hurdle to jump over. It's currently the time and the rain, so they gotta chase down these runs before the rain comes. And it's not that big of a total, it's 58 more, but unfortunately for the Sebastians, this is a really hard pitch to bat on, and we saw that from the Cambrians as well. They were taken out for 116 runs, and the first 6 wickets they fell within 28 runs, if I am correct. So that's not really a position that you would like to be in, and it is the same pitch that the Sebastians are now batting in, and they seem to be struggling a bit after the rain. Before the rain, they were performing really well. They had some really, nice shots, nice boundaries, and after the rain, the tempo has gone down a bit. The scoreboard isn't ticking as fast as before. Of course, and now as the outfield is quite wet from the rain, I think the two batsmen has to loft the shot a bit to get a boundary. Yes, Pansilu, but still, I believe it may have dried out a bit over the past few, couple of hours after the rain, because we saw right after play resumed after the rain, Merishan
Merishan Fernando, I believe he went for a boundary and that ball traveled really well. So there are a few wet patches here and there, but mostly the outfield is back to normal. It's more the pitch that has absorbed a bit of moisture, and here Kavish Pereira stepping down, but straight to the fielder at long off. Only a single off of that to conclude the over. 2 runs off of that, and the total is 56 at the loss of no wickets. The required is also 56 from 168 balls. So the Sebastians, they are halfway to their required total. Of course, and we have to talk about Merishan Fernando. This is his first match playing in this series, and as his first match and as the opening batsman, I think he is doing really well, because Merishan Fernando is a power hitter for the Sebastians, and here we have Ravindu once again with the spinning action. As you were saying, Merishan Fernando, he's a bit of a power hitter, a loose cannon if you may. He reminds me of those Sanat Jayasuriya, Romesh Kaluvitarna, that type of batsman who goes big or goes home, and maybe that's why he wasn't sent in for the test game, the 3-day game, because test cricket, it requires a more calm and controlled batting style. But Merishan Fernando, he's an absolute cannon, because he just sends ball towards the stands. I've seen him play in some practice matches, and believe me, Panchilu, when I say even Malinta Silva could not contain this man. It was raining sixes all over the ground when Merishan Fernando was batting. But this time he is playing a bit more controlled and shot towards the covers area for a single. Of course, and quite a good fielding positions we have here by the Cambrians. I think they are, even though their batting performance were quite disappointing for the Cambrians, but they might be able to get a comeback. But here the Sebastians having 58 runs for the loss of 0 wickets. They really need to step up their bowling skills and the talent. So as I said, the best chance for the Cambrians is to get some quick wickets, and they need a lot of it at this point, because there are some batsmen coming down the lineup, such as Adesh Almeida, Kosendra Fernando, Lakshan Fernando, Chamat Vellalage. Most of those players getting half century in the earlier 3-day encounter as well, and we have Tivanko Fernando, we can't forget about him. So 4 half centurions coming down the lineup, so Cambrians need wickets and they need it quite quickly. And the other option would be, the match ending in a draw because of the rain, and I don't think either team wants that. None of the fans, not the Sebastians, not the Cambrians, none of them want the match to end in a draw. Everyone's waiting for a result, but that's the reality that we have to face, because the clouds are coming back a bit. Once again, Merishan Fernando, an outside edge, chipping away down the ground. Of course, and as you were saying, here we are playing a 1-day encounter. Most of the spectators here are expecting a result at the end of the day. This is not test cricket we are talking about. This is 1-day encounter, and the players have plenty of overs to score runs, and here the Sebastians are here. They need only 52 runs from 162 deliveries. Yes, Panchilu, the players taking a bit of a water break, because it's important to stay hydrated in this really harsh sun. I see Panchilu drinking some water as well, because not only the players, the commentators, we've also got to stay hydrated. Of course, yeah, because if the players they get dehydrated, you can send in a substitute, but the commentators get dehydrated, you're gonna be in silence, so that's not a good thing. Of course, yeah, and because water is an amazing thing that we have. I think staying hydrated in a moment like this is quite important. Yeah, I'm also going to drink some water as well, because and I'm gonna yeah. And here's Kavish Pereira once again on strike. We haven't seen any fast bowlers yet from the Cambrians here, even though
the rain occurred, they still went with the spinners. Yes, Pansilu. I believe even the viewers from home can see there's a bit of grass on the pitch. To be specific, more towards the it's a bit in the middle, but more favorable to the bowlers coming in from the Khatub at the end. So sending in is fast ball and straight down the ground over the head of the fielder, but unfortunately that slow outfield ball does not carry over to the boundary. You know, if you get a replay after that first bounce, it really slowed down there. I think that slow outfield is going to be costly for the Sebastians, because before the rain we saw both Kavish and Merishan going for big shots, and the ball travelled so quickly. And there we see Pansilu. The ball, it loses a lot of speed every single time it bounces. So if the Sebastianites are looking for boundaries, they might need to go for more lofted shots. A brilliant delivery by Matisha. And talking about Kavisha Pereira, he is a half centurion himself, and we can see these two batsmen are building up a good partnership. And as we were saying, coming up next we have Adesh Almeida on the batting lineup, and Adisha Lakshan, Samatullalage. They all are really well batters, and still they Sebastians have all of their wickets. And I think Cambrians need to improve their skills and the talent. Merishan and Kavisha inching away at that total. A few minutes back we said it was 58 more runs to go. Now it's 48, and this time cut down the offside, but no chance to find the boundary. Here we see the replay. And the slow outfield, it's really hurting the Sebastianites, as you said. Matisha Ponsu coming in to bowl. That marks the end of the 20th over, 65 runs for the loss of 0 wickets. So at this pace, Pansilu, we've seen them get 3 to 4 runs every single over, so that would be 12 or so more overs left to go, and I believe the rain will not be that big of a problem in that short period of a time. So the Sebastianites, they should remain hopeful, and so should the Cambrians, because the game of cricket, it's a really unpredictable sport at times, and anything can happen. We saw that early in the morning after the 3-day encounter. The Cambrian batting lineup, they were performing really well in the first 2 days, and this is the exact same pitch that they batted on last week, so no one expected them to lose 5 to 6 wickets within such a short time frame and a small run count. It was about 28 or so runs for the loss of 6 wickets. Once again, new bowler called in. Kavish on strike, this time towards the leg side. A bit of a flick there. That was a very energetic flick, and the ball travelled very fast. And as you were saying, I think the Cambrians might have not been expecting a delivery like that from the Sebastianites. They didn't expect to lose such wickets in a few moments. This time Merishan Fernando over the top of covers, but as we said, ladies and gentlemen, the ball was travelling really good, but as soon as it hits the grass, it just loses all that energy, it just loses all that momentum, and unfortunately for Fernando, he can't find the boundary this time as well. Single off of that, 2 runs off of Ruslan de Silva's over so far. And I think, they do not need much boundaries, because as I can see from the commentary box, the weather is not much of a problem. Yes, Samika, and taking a look at the runs needed and the balls needed, it's 44 from 153, so the biggest concern at this point will be the rain, so they shouldn't really worry about the balls, and the required run rate is 1.73 runs, so about 2 runs per over for the Sebastianites.
and I think it is looking good for the Sebastians as well, because in every over they manage to score at least 3 runs or 2 runs. So I think they are doing it really well. They don't need to have much pressure, and they are just playing it really cool. And Mr.Chanaka Fernando back on strike. 44 from 151, 3 runs off of Rusando Silva so far. Last ball of the over. A bit of a cut down offside. It was going really fine by the fielder. He got hold of it, and 44 from 150. That's 29 more overs left. I'm sorry, it's 46 overs in total, so that would be 25 overs. Because 25 into 6 would be the 150 deliveries left, and 45 runs needed off that. I think the Sebastians can win this 41st one-day encounter, because next up we have Adesh Almeida, Adesh Lakshan, Samarkkody, really powerful batters for the Sebastians, and still they haven't lost a wicket. So and once again, Pansilu, the deliveries are not the problem, the wickets are not the problem. The real enemy for the Sebastians at this point, it's the rain. Because if the rain does come down, that would be a bit of a problem. And an huge appeal from the bowler, Matish Aponso. He really believed in that. I think he might be looking for a wicket right now, because at least the Cambrians' hope might be increasing if they break this partnership between Merishan and Kavisha. Yes, Pansilu, and I believe the ball was making contact a bit too far towards the leg stump. It was outside the leg stump, so that was not given by the umpire, and this time a single. Merishan is on strike. We have to mention, last year, the 40th one-day encounter, the Cambrians won by 103 runs. It was a really massive win for them, but now the tables have turned. Yes, Pansilu, it has turned indeed, and last time they won by 103, and this time 117 was their entire total for the 10 wickets. And that cut shot from Merishan, ball really turning in this pitch. The moisture in the pitch, it's quite good for the bowlers. Dealing with singles, Merishan and Kavisha trying to play the game with doubles, singles. We have not seen much boundaries. And Sebastians College need only 42 runs for their victory. And the entire college is having hopes on Merishan and Kavisha. Matish Aponso coming in. Defensive shot by Kavisha Pereira. Cambrians taking their time, no rush. Of course, the Cambrians have not given up the game too, because we have seen really good deliveries by these bowlers, and quite a good field placement also we have here. So the bowler, he's got a bowl according to the field that is set up. So if he has more fielders in the covers area, he should not be pitching it to the batsman to go for a shot on the leg side. He should be trying to get the batsman to go for a shot towards the covers. So that's the role that the bowler plays. He's got a bowl according to his field setup, and the Cambrians, they have been doing it really well. And even when the batsmen, they do go for a lofted shot over the fielders within the 30-yard circle, the Cambrians have those boundary riders there ready to prevent that 4 or 6. We haven't really seen a maximum in a while, Pansilu. Of course, yeah. Even though it's a 50 over game, a limited over game, a 6 runs we haven't seen in a bit time. We did see 4 a boundary from Mr. Fernando, and I believe
Yeah, there we have the stat. No sixes within the Sebastianite innings so far. The Cambrians, they had one. I believe it was Oshan De Silva who got it. He was the redeeming batsman of the Cambrians. He got about 40 odd runs, I believe. So he was... Of course, and Oshan De Silva was the only hope for the Cambrians. He really kept that momentum going. Along with Pasan Kure, we must mention Pasan as well. Pasan got 20 runs, I believe, and Oshan, he got 40. So those two, they contributed for almost half of the entire Cambrian scoreboard. Those two combined would be 60 to 70 runs. 6-7 reference popped in there. And we have to mention Rusundu in the 3-day encounter. He, along with Nitul Lanwas, was putting up a great show for the Cambrians, taking wickets left and right. But now, I think they are struggling a little bit with the partnership of Merishan and Kavisha. So far, made no for Rusundu Silva as well. And I may have jinxed it, ladies and gentlemen, because batsmen are going for runs, and we see that slow outfield coming into play. Because in the morning that would have found the boundary, going really fine down the leg side, just a touch from the batsman, and you see that would have easily been a boundary, but the wetness in the outfield, it's preventing the ball from gaining speed, or more so retaining speed. That's a really disadvantage for the Sebastianites. Even though Merishan is considered as a power hitter, we haven't seen him going for lofted shots more often. He go for the shots down the ground, and the ball travel more slower now, and that's going to be costly for the Sebastianites. I believe, Pansulu, that's because Sebastianites, they must have come in with a game plan, and I believe from what I'm seeing, it's to take their time, not give up any wickets. But still, when the rain is, factor in play, I would have expected the Sebastianites to go for a more aggressive batting style, but so far in the game, after the rain, they've been quite slow. They've taken it quite defensively. Of course, and they don't have much pressure on their arms. It is just an easy win for them. And playing it correctly is necessary, because Cambrians, on the other hand, they are not predictable as well. Because yes, Pansulu. And the start of the next over, bit of time in between overs. We're seeing the Cambrians setting up their field in between every single over. That's a really good thing for them. I think Kavisha wanted to take a run, but Merishan denies it, and Kavisha is disappointed with Merishan's decision. I believe we saw this in 2024 as well. The Cambrians taking their time. For those out there who know what I'm referring to. Of course, and time is really important right now, because as you said earlier, Sebastianites doesn't have the problem with the deliveries. It is about the weather, and so far it's looking good. And we see the sunlight coming in a bit. On the ground there's a strip of a strip of shadow and a strip of sunlight, and in the replay we can really see it. It's a really artistic shot, and here we go, Wantisha once again. Just touch it down to the leg side, taking a quick single. And we were talking about that 2024 game. We must mention Tharindu Amarasinghe, for the captain for the Cambrians. He was known as the scoring machine of Moratuwa, an incredible batsman for the Cambrians as well. So taking on that role of Tharindu Amarasinghe, we see Oshan De Silva this year carrying on that legacy of an explosive yet very responsible batsman carrying the innings of the Cambrians. So Oshan De Silva following in those footsteps of Tharindu.
And talking about the bowlers, we haven't really seen a fast bowler come in for the Cambrians. In the past we have seen really powerful fast bowling attacks from the Cambrians. Last year as well, I believe our fellow and commentator Rahul, he used to call them the death overs, where two fast bowlers were coming in from either side, because the Sebastianites, they were helpless at some point at some overs, because no runs were given off in 2-3 over stretches at some times, and that death overs are what Cambrians are missing at this moment. That fast bowling action, because Ravindu Silva and Aponsu, those are spinners for the Cambrian lineup. Of course, and fast bowlers have a lot of variations in their bowling action. They can, especially in this pitch, Pansilu, this is, you see right now you can see the grass in the pitch. It's really well suited for a fast bowler, and the replay, brilliant spin by Ravindu Silva. It's spun quite a bit away from the batsman. Merishan was trying to go for a shot, but he was caught off guard a bit. I think Sebastians winning the toss is a huge advantage for them, because they chose to bowl first, and using that grassy pitch in the game early on, Adesh Almeida, Adesh Lakshan, and they took the maximum advantage out of that grassy pitch. But now Cambrians on the other hand are using most of the spinners in action. And we must mention that Ravindu Silva and Aponsu, both of the spinners, they are not using any slips or silly point fielders. We saw a few outside edges, and a slip may have given them a wicket. Brilliant fielding there. Fielding the covers, Oshan De Silva running towards that mid-off area. He covered a good bit of ground to get to that ball, and did really well to hold on to it. Ravindu Silva once again. This time bit of an inside edge, going away to the boundary, but only a couple of runs. And that's the opening batsman for the Cambrians, Palingu Pereira, who got that ball, the fielder in the deep. 2 runs off of Ravindu Silva so far. And 3 runs off of that over, and St. Sebastian's College need 35 runs only from 126 deliveries. It's not the most how can I say, it's not the most exciting momentum that the Sebastians are going. Like, it would be really thrilling if they score boundaries and going for sixes, running in between with the wickets aggressively, and they are going for a defensive approach to their victory. Indeed. So in a limited overs encounter, we usually see a bit more action, but it may be due to the pitch being really good for the bowlers, or it may be due to the low scoring output from the Cambrians to start off with. The Sebastianites are also not trying for many of those risky shots. They are playing it safe, taking their time, going for that single every now and again, and keeping the run rate along mostly 3 runs per over. Once again, Oshan De Silva called in, the vice captain. In the first innings, Sebastians got what they want, a thrilling action by the bowlers. Adesh Almeida picking up wickets left and right, and have to mention Chamatwe Lalagi bowling his first match in the series, took a wicket, and that is brilliant stuff by him, being a fast bowler. And yes, we saw a bunch of pace bowlers coming in. As you said, Adesh Almeida, he employs a medium pace, but we've also seen him trying a spin ball action in the earlier years as well, so he's switched it up over the years.
And along with Adesh, we saw Lakshan. He was another brilliant bowler for the Sebastianites. And as you said, Chamat Vellalage, another medium pacer. So 3 fast bowlers for the Sebastianites. And For here's Cambrian, Ashen. yes. For Cambrians, it's been all spinners so far. And an appeal. The keeper as well joining in for that. He was asking for it. We'll have to wait for the replay to see what really happened. Ashen De Silva, the vice captain of the Cambrians, is trying to take a wicket. Ooh, the ball turning in. Maybe a bit too much turn. Because I feel that the ball might have missed the stumps a bit towards the leg side. So that maybe that's why the umpire remained silent. This time flick down the leg side, going fine. Almost goes to the boundary. Fielder there, using its feet. Really good thinking by the fielder. That is quite an impressive piece of fielding from the Cambrians. Indeed, indeed. And you don't really usually see that. It's a bit of a rare occasion. So there we have the replay. Fielder in the deep and they had to go for the next ball, and 2 runs for Merishan off of that last delivery. This time Merishan, he decides to stay defensive. This time a quick single. He punched it towards the long off area, and quick single for the Sebastianites. Merishan rotating the strike over to Kavisha. It's 80 runs for the loss of 0 wickets. Yeah, I think the Sebastianites are looking good in this one-day encounter. Mid-innings De Silva coming in for his last ball. And punching it towards that mid-off area, going for a quick single. Kavisha Pereira goes up to 40. Merishan Ferdinando at 41. And ladies and gentlemen, with that, we will be switching over to the single commentary. Over to you, Suarez and Sahiru. ස්තුතියි යහන් සහ පන්සිලු මෙතැන් පටන් ඔබත් සමග සිංහල විස්තර විචාරයේ නිරත වන මම ඉදුවර සුවාරිස් මාත් සමග එක් වෙනවා සහිරු. සුබ දවසක් වේවා සහිරු. සුබ දවසක් සුවාරිස්. ඔව් සහිරු, පිතිකරුවන් දෙදෙනා ගැන කතා කරොත් පිතිකරුවන් දෙදෙනාම තමගේ අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ තමයි සිටින්නේ. ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා තවමත් නොදැයි මෙම ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා. මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු ලකුණු 41ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. වගේම කවීෂ පෙරේරාත් ඔහුත් ලකුණු 40ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් කිසිවෙකුත් නොදවි ලකුණු 81ක් රැස් කර ගැනීමට සෙබස්තියානුවන් සමත් වී තිබෙනවා. ආරම ඉතාමත් උදාහරණයක් ක්‍රීඩා කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන් සුවාරිස්යත් එක්කම ඔවුන් දෙදෙනාගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන සිටිනවා මම නිවැරදි සුවාරිස්. අනිවාර්යෙන්ම මෙම ඉනිම ආරම්භයේ සිටම තමගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාම මෙම ස්ථානයේ රැඳී සිටීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඩක්ෆර්ඩ් ලුයිස් න්‍යායයට අනුව ඔවුන් පන්දු වාර 46ක් තුළදී ලකුණු 112ක් පමණ රැස් කර යුත්තේ සෙබස්තියානුවන් මෙම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. එලෙස පන්දු 120කදී ලකුණු 31ක් පමණයි සෙබස්තියානුවන් රැස් කර යුත්තේ. අනිවාර්යයෙන්ම බලමු ඒ සෙබස්තියානුවන් රැස් කරයිද කියලා. ඒ සමගම මේ වෙනිදා තරගයේ ගැන කතා කරලා තියෙන ලකුණු මට්ටම ලකුණු 81යි. මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 26 වෙනි පන්දු වාරය. ඒ සංගම සෙබස්තියානුවන්ගේ පාසලේ ශිෂ්‍යනායකින් හා ළමෙන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් තරගයේ නරඹනවා කියමම නිවැරදි සුවාරිස්. අනිවාර්යෙන්ම මෙම ඔවුන් පමණක්ම නොවේ මෙම තරගය පුරාටම සිටින ප්‍රේක්ෂකයන් සියලු දෙනාම තමන්ගේ අසුන් වලින් නැගිට ප්‍රබෝධමත්ව ප්‍රීතිමත්ව ගත කරන මොහොතක් තමයි මේක සහිරෝ. අනිවාර්යෙන්ම ඒ ආකාරයෙන් තමයි ප්‍රේක්ෂකයන් සිටිය යුත්තේ සුවාරිස්. ඒ සංගම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම තව ලකුණු ස්වල්පය අවශ්‍ය වන්නේ ඔවුන් දෙදෙනාගේම අර්ධ ශතකය රැස් කිරීමට. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු, කවීෂට තවත් ලකුණු 10ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. ඒ වගේම මෙෂෝන්ටත් තවත් ලකුණු 9ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ තමන්ගේ අර්ධ ශතක රැස් කර ගැනීම සඳහා.
කෙහෙතත් මෙම ලකුණු 31 රැස් කර ගැනීමට ඔවුන්ට තවත් කඩලු 10ක්ම ඉතිරි වී තිබෙනවා. මම හිතනවා එය සිදු වූයේ මෙම ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාම තමගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම නිසායි සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් දෙදෙනා තවමත් ඔවුන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්නමින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයත් තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. එසේම ඔවුන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම ඔවුන්ගේ මුළු කණ්ඩායමටම ඉතාමත් හොඳ දෙයක් කියලා සුවරිස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම වෙල්ස් කුමරුවන්ගේ දුර්වලතාවයක් විදිහට අපි දුටු එකම සාධකය වුණේ ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඉතාමත් ඉක්මනින් පළමු පන්දු අර දෙකේදීම දැවී ගියා. නමුත් සෙබස්තියානුවන් ඊට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීමට පැමිණීමෙන් ඔවුන් එම ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනාම මෙම ස්ථානයේ ආරක්ෂාකාරයව සිටිමින් ඊට පිළිතුරු සපයනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි වෙල්ස් කුමරුවන්ගේ දුටුවේ යම් දුර්වලභාවය අපි සෙබස්තියානුවන්ගේ දුටුවේ නැහැ. ඔවුන් එම දුර්වලභාවය ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම විසින් නොවීමට වග බලා ගන්නක මම නිවැරදි සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ගේම දුර්වලතාවය දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ සහිරු. ඔබ නිවැරදි. ඒ වගේම තවත් පන්දු 120කින් සෙබස්තියානුවන් රැස් කළ යුත්තේ ලකුණු 31ක් පමණයි. ආරම්භ මේ සංගම දැන් කාල ගුණයේද ටිකෙන් ටික යථා තත්ත්වයට පැමිණෙනවා සුවාරිස්. ඔව් සහිරු. නමුත් එම අයහපත් කාලගුණෙන් ඇති කළ අයහපත තවමත් අපිට තනතිල්ලේ දැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. පිතිකරුවන් දෙන්නා 4 පහර ලෙල්ල කිරීමට උත්සාහ කරත් ඒ 4 පහර ආසන්නයටම ගොස් පන්දුව නවතින අයුරු බොහෝමයක් අපි දුටුවා. මම හිතනවා ඒ අනිවාර්යයෙන්ම තනතිල්ල තුල දක්නට ලැබෙන තෙතබරිත තත්ත්වය නිසායි සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තවමත් තනතිල්ලට බලපාලා තිබෙනවා. ඒ මෙන්න මේ කියන්නා වූ කාලගුණය නිසා ටිකෙන් ටික පහවයයි කියලා අපි හිතමු සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු එම බරපතල තත්ත්වය පහවයයි කියා. ඒ වගේම තවත් ලකුණු 30ක් පමණයි සෙබස්තියානුවන් රැස් කළ යුත්තේ පන්දු 120කින්. මෙන්න සහිරු මෙෂෝන් සහ කවිෂ ඔවුන් දෙදෙනාම ලකුණු 41 බැගින් රැස් කරගෙන තිබෙන බව අපිට පෙනී යනවා. සංගම පන්දු යවන්නේ නෙතුල් අනුවස්. කට් පහරක් එල්ල කරන පන්දු ඇදී යන පොයින්ට් කලාපයේ සිටින ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් රුසන්දු සිල්වා වෙතට එක් ලකුණක් කරා බැතිව මාරු වෙනවා. ඒ සංගම මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 83යි. ඒ සංගමයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 26 වෙනි පන්දු වාරයයි. ඊවරක් පහරක් පන්දු රකින්න ඕෂාන් ගතින් පන්දුව ගිලිහි යනවා. කෙසේ වෙතත් එම පන්දුව නවත්වා ගැනීම සඳහා ඔහුගෙන් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අපි දුටුවා. යානේ මිතම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් වෙලස් කුමරුවන්ගේ. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරෝන් පිතිකරුවන් මොන ප්‍රදේශයේද ප්‍රහාර එල්ල කරන්නේ එම ප්‍රදේශය අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු රකින්නක සිටින අය ඇත්තටම පිටිය සැකසීමේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. මෙන්න ඉදිරිපාදී ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. තමත් හොඳ පන්දුවක් නැවත නෙතුල්ගෙන්. නෙතුල් අනුහස් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේදී දක්ෂ ලෙස පන්දුව යොමු කරමින් කඩලු 4ක් පළමිනිමේදී දවාගත් ක්‍රීඩකෙක්. අපි බලමු ඒ අදත් සිදු වේවිද කියලා. පන්දු රකින්න ඕෂාන් දි සිල්වා දක්ෂ ලෙස එම පන්දුව රැකගනු ලබන අයුර අපිට පෙනී යනවා. ඔහු පිට මේ දෙවැනි වතාවටයි එම පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී එම ස්ථානයේදී ඒ ආකාරයෙන්ම රැකගන්නේ. ඒ සමගම නැවත ලකුණු ලබා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දු යවු නෙතුල් අනුහස්මයි උත්සාහ කරන්නේ රැක ගැනීමට. නමුත් ඔවුන් නිලකුණු පවත්වා ගැනීමට ඔවුන් සමත් වෙනවා සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම සංගම තව පන්දු දෙකක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ මේ පන්දු වාරයට. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන පහරක් කිල්ල ගන්නවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දු යොමුවන්නේ පන්දු රකින්නාගේ අතටමයි. ඕෂාන් මනීෂ තමාගේ කලාපයේ හෙවත් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ සිට පන්දු රැකීම දක්ෂව කරනවා. මොකද අපිට දුටුවා පළමු පන්දුවේදී විතර එක් ලකුණක් ලබා ගත්තේ. ඉන් පසුව පන්දු කිහිපෙදීම ඕෂාන් මනීෂගේම පන්දු රැකීම හමුවේ එම පන්දු එම කලාපයෙන් එහාට ගියේ නෑ සහිරු. ඒ සංගම පන්දු වාරයේ නිමයි මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 83යි. ඒ අවසන් වූයේ 26 වෙනි පන්දු වාරයයි. ඒ සංගම සුවාරිස් සෙබස්ටියානෝන් ගැන කතා කරද්දී නෝ ලකුණු 83ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ කිසියක නොදැවි. ඒ සමග මෙෂෝන්ගේ ලකුණු මට්ටම ලකුණු 42යි. ඔහුට තව ලකුණු 8ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම තමන්ගේ අර්ධ ශතක ආසන්නයේ සිටින්නේ. ඒ වගේම ඔවුන් තරමක් ප්‍රහාරාත්මක ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ නැති අයුරු තමයි මට පෙනී යන්නේ. ඔවුන් එම අවධානම ගැනීමට සූදානම් වන්නේ නැහැ. ඔවුන් ආරක්ෂාකාරීව තමයි මෙම ලකුණු 29 රැස් කිරීමට සූදානම්ව සිටින්නේ.
අනිවාර්යයෙන්ම වුන් හදන්නේ ඔවුන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීමයි සුවාරිස්. ඔව් සහිරු කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගත යුතුමයි. ඔවුන් දෙදෙනාම තම අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින්නේ. ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් බලාපොරොත්තු එම අර්ධ ශතක දෙක ලබා ගැනීමයි. එහෙම නේද සහිරු? අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස්. මෙන්න ඔෂාන්ද සිල්වා පන්දුව පායින්නට පිටුපසින් නැදී යනවා. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙන්න එහි පුනරුපරණය නැවතත්. කෙසේ වෙතත් විනිසුරුතුමා එය කඩුල්ලක් ලෙස සලකුණු කරනවා. මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු තමගේ අර්ධ ශතකය පෙනෙන මානයේ සිටියේදී දැවී යනවා. ඔව් ක්‍රීඩාවල හිතවතුනි සමාවන්න පායින්නද පිටපසින් නෙවෙයි ගමන් කරේ කඩුල්ලේ වැඩි දිවෙන්නේ. යත් සමගම සෙබස්ටියාන්ගේ පළමු කඩුල්ල මෙලෙස බිදී හෙරනවා. ඒ සංගමුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 83යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දුට ඔහුටත් අනිවාර්යයෙන්ම අත්පොළ සන්නාදයක් ලැබී යුතුමයි. අද දිනේදී ලකුණු බොහෝමයක් රැස් කර අද දිනේදී මෙම ඉනිමට ප්‍රධාන දායකත්වයක් දරමින් තමයි මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස තමාගේ අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානයේ සිටීදී දැවී යන්නේ. මෙන්න පැමිණෙනවා කණ්ඩායම් නායකයා ආදේශල් මේදා පිටියට ප්‍රතිකරණයේ යෙදීමට. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිසෙත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ මෙවැනි එක් දින තරගයකදී ලකුණු 42ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම පීඩනයේ තිබෙන අවස්ථාවක තනිකරම තන තීරුව පන්දු යවන්නන්ට වාසිදායක වන අවස්ථාවක ලකුණු 42ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ ඉතාමත් පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. ඔබ නිවැරදි සහිරු. ඒසාක මම හිතනවා නිවැරදි නම් ඔෂානු තේජ් කුමරන්ගේ නිමේදී ලකුණු 44ක් ලබා ගත්තා සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම කතා කළ යුතු තවත් දෙයක් තමයි පන්දු වාර 27ක් ගියා වේල්ස් කුමරුන්ට සෙබස්තියානුවන්ගේම පළමු කඩුල්ල දවා ගැනීමට. එයින් අපිට පෙනී යන්නේ සෙබස්තියානුවන්ගේ ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියාකලාපය. එන බඳු යොමු කරන ඔෂාන් ආදේශල් මේදා බහරක් කෙල්ල ගන්නවා. හතරේ සීමාව කරා පන්දු වැදී යනවා. නමුත් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඊටමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ආදේශල් මේදා තම පළමු පන්දුවේදීම පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ෆෝවර්ඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නම පන්දුවෙන් තරමක් අවදානම්කාරී පහරක් සහිරු ආදේශල් මේදාගෙන් එල්ලුවේ තමගේ පළමු පන්දුවේදීම. අනිවාර්යයෙන්ම සුවාරිස් සංගම එලෙස ඔබ දැක්කේ සාන් සෙබස්ටියන් වගේ පළමු කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරයයි. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස තමයි මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දුවේ අවස්ථාවේදී දැවී ගියේ. මේ ආදේශල් මේදා නැවතත් ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රියාකලාපයට වැමිණ සිටිනවා. පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. නමුත් පන්දු රකින්නෙකු සිටිනවා පන්දුව රැක ගැනීමට. හොඳ කඩළු අතරේ දිවීමක්. තමත් වේගවත් කඩළු අතරේ දිවීමක් සුවාරිස්. ඒ සංගම තවත් ලකුණු දෙකක් ඔවුන්ගේ ඉනිමට එකතු වෙනවා. තවත් ලකුණු දෙකක් ඉක්මන් කඩළු අතරේ දිවීමක් සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම ආදේශල් මේදාගේ පැමිණීම සමග වුන් ලබා ගන්න එක් ලකුණක් නොවේ සුවාරිස් ලකුණු දෙකක්. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න ස්වීප් පහරක් පන්දු ඇදී යනවා. පන්දු රකින්නගේ අතින් ගිලිහි ස්ක්වෑලෙක් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නගේ අතින් ගිලිහි තමයි පන්දු ඇදී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් එම කඩුල්ලෙන් පසුව පැමිණි ආදේශල් මේදා කණ්ඩායම් නායකයා නැවතත් තරගයේ තිබුණු එම වේගකාරී ඉනීම ගොඩනගන ආකාරයක් තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ සුවාරිස්. අනිවාර්යයෙන්ම සහිරු. ඒ සංගම සාන් සෙබස්ටියාන්ට තව අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 24ක් පමණයි. පන්දු 109ක් තුරදී ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය සැලඳුවන් කිරීමට. ඔව් සහිරු ඔබ නිවැරදි. තවත් ලකුණු 24ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ පන්දු 109කින්. අපි බලමු වෙනසක් සිදු වේවිද කියා. ඉදිරිපාදී ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ඒ සමගම පන්දු වාරයේ නිමයි මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 88යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. ඒ සමගම මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 28 වන පන්දු වාරයයි. අනිවාර්ය මෙතේ තරගය ගැන කතා කරොත් සුවාරිස් දැවි ගියේ තවමත් එක් ක්‍රීඩකයෙක් පමණයි. එසේ දැවි ගියේ මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු පමණයි. නමුත් ඔහු ලකුණු 42ක් රැස් කරගෙන තමයි සහිරු දැවී ගියේ. ඔහු ගැන කතා කළ යුතුමයි. මෙම ස්ථානයට මෙම කණ්ඩායම ගෙනීමට මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු තමයි ලකුණු 47ක් රැස් කරේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට තව අවශ්‍ය වූයේ ලකුණු 3ක් පමණයි සුවාරිස්. ඉතාමත්
ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස තමයි තමගේ අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානයේදී මෙෂෝන් ප්‍රදිනාන්දු දැවී ගියේ. කෙසේ වෙතත් එම කඩුල්ලෙන් පසුව පැමිණි කණ්ඩායම් නායකයා පළමු පන්දුවේදීම ෆෝවර්ඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරා ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම සඳහා. නමුත් තනතිල්ලේ දක්නට ලැබෙන තෙත බරිත ස්වභාවය නිසා එම පන්දු ඇදී ගියේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඔහු පන්දු තුනකදී ඉක්මනින් ලකුණු 5ක් රැස් කරා. මෙන්න ආදේශ අල්මේදා නැවතත්. ඒ සංගම නැවතත් දිල්ලීමක් විනිසුරු නිහඬයි. ඒ සංගම මෙලෙස පන්දු යොමු කරන්නේ නෙතුල් ලනුවස්. නෙතුල් ලනුවස්ගෙන් දක්ෂ පන්දුවක්. මෙන්න එම පන්දුව ඔහුගෙන් ඔහුට අවස්ථාන ලැබුණු අයුරු. රිවර්ස් ස්විප් පහරක් පන්දුව ඉහළින් නැදී යනවා. ඔව් පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙතට. ආදේශ අල්මේදාගේ පිත්තෙන් පළමු 4 පහර. ඒ සංගම ආදේශ අල්මේදාගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමට. අනර්ග රිවර්ස් ස්විප් පහරක්. ජාත්‍යන්තරතරේ රිවර්ස් ස්විප් පහරක් සහිරු. ඒ සමග මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 92 දක්වා ඉහළ යන සුවාරිස් ඉතාමත් හොඳ පහරක් ආදේශ අල්මේදාගේ පිත්තෙන්. ආදේශ අල්මේදා පැමිණි සැනින් ඔහුට අවශ්‍ය වන්නේ මෙම තරගය අවසන් කිරීමයි. ඔහු ඉතාමත් ඉක්මනින් ක්‍රීඩා කරන අයුරු තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. සෑම පන්දුවකටම ඔහු ඉතාමත් ප්‍රහාරාත්මක පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරනවා. ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාරයක් ආදේශගෙන්. ඒ සංගම සුවාරිස් මතක් කරන්න ඕනේ තවමත් කවීෂ කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 41ක් ලබාගෙන. ඔහුට අවශ්‍ය වන්නේ තව ලකුණු 9ක් පමණයි ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට. ඔහු සහිරු තවත් ලකුණු 9කින් කවීෂ අර්ධ ශතකලාභියෙක්. මෙන්න ආදේශ අල්මේදා නැවතත් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරනවා. කෙසේ වෙතත් ඩීප් කවර් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්න එම පන්දුව රැකගනු ලබනවා. කෙසේ වෙතත් හොද කඩළු අතරේ දිවීමක් එම පන්දුවෙන් ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඒ සමගම සෙබස්ටියන් වන් 6 පහරවල් 6ක් වාර්තා කරලා තිබෙනවා මෙම ඉනිමේදී. 4 පහරවල් 6ක් වාර්තා කරලා තිබෙනවා සහිරු. පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ආදේශගෙන්. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි තෙත බරිත තනතිල්ලක් තිබියදී ආදේශ අල්මේදා පන්දුව 4 සීමාව දක්වා යැවීමට සමත් වනවා තමගේ දක්ෂ පිතිකරණයේ සමගි. මධ්‍යමගණයේ නෙතුල් නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරනවා ආදේශ අල්මේදා කණ්ඩායමේ නායකයා. ඒ සමගම පන්දු වාරයේ නිමයි මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 94යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. කෙසේ වෙතත් සහිරු එම පන්දු වාරයෙන් ඔවුන් ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. 4 පහරක් සහ ඉක්මන් ලකුණු 2ක් සමගින් තමයි සහිරු ඔවුන් එසේ ලකුණු රැස් කරගන්නේ. ආදේශ අල්මේදාම තමයි එකම ලකුණු 6ම රැස් කරගන්න ලබන්නේ. මෙම තරගයේ සම්පූර්ණ සජීවී විකාශය ඔබ වෙත ගෙනෙනු ලබන්නේ සාන් සෙබස්තියානු මාධ්‍යකයේ මගින්. ඔබට පෙනී යන්නේ ඔවුන් එම සජීවී තරගය ඔබ වෙත ගෙනෙන අයුරුයි. පන්දුව ඇදී යනවා. ඔවුන් ඉක්මන් ලකුණු සඳහා පැති මාරු කර ගන්න අයුර අපිට පෙනී යනවා. ශාන්ත සිල්වාගේ පන්දු වාරයේ හමුවේ අනිවාර්යෙන් මේ ලකුණු 4ක් කරා ගමන් නොකරේ සුවාරිස් ඔබ කලින් කිව්වා වගේ තනතිල්ලේ තිබූ තෙත බරිත ස්වභාවය නිසා තමයි සහිරු මෙලෙස පන්දුව 4 සීමාව දක්වා ඇදී නොයන්නේ. අර මේ සංග මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 96යි. එක් කඩොල්ලක් පමණක් දැවි. කෙසේතත් එම පන්දුවෙනුත් ඔවුන් ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඔවුන් දැන් ඉක්මනින් ක්‍රියා කර මෙම තරගය අවසන් කිරීමටයි පිතිකරුවන් දෙදෙනා උත්සාහ කරන්නේ. ඒ සංග පන්දුවට බහර දෙන්නේ කවීෂ. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට වෙන පහරක් එල්ල ගන්නවා. 4 සීමාව කරා ඇදී යනවා. නමුත් ලකුණු 4ක් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. ඊටමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. නැවතත් වේල්ස් කුමරුවන්ගෙන් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයටයි පන්දු එල්ල කරන්නේ. නමුත් නැවතත් ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. නිසි තැන පන්දුව ස්ථානගත කරනවා කවිෂ පෙරේරා. කවිෂ පෙරේරා තම අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානයේ සිටින්නේ ලකුණු 45ක් ඔහු රැස් කරගෙන තිබෙනවා සහිරු. අනිවාර්යයෙන්ම තව ලකුණු 5යි ඔහුට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය වාර්තා කිරීමට. ඒ වගේම සෙබස්තියානුවන් ලකුණු 14ක් පමණ රැස් කළ යුත්තේ පන්දු 100කින්. නැවතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවසරයක් නැහැ. ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ අවස්ථාවේදී ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කරනවා. නමුත් ඒ විනිසුරු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.
කරන්නේ ඕෂාන්. පහරක් එල්ල කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයේ සිටින ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න ලබන්නේ දුවද්දී දැවී යාමකට ඉල්ලීමක් නමුත් නැවතත් විනිසුරු විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබනවා. කවිෂත් තමාගේ අද සතකේ පෙනෙන මානයේ සිටින්නේ ඔහු මෙවැනි අවදානම්කාරී ක්‍රියාවන් වල නිරත නොවිය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් විනිසුරුතුමා විසින් දුවද්දී දැවී යාමක් ලෙස සලකුණු කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට පෙනී යන්නේ හි පුනරූපණය කවිෂ තමාගේ අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානයේදී මිෂෝන්ගේ ඉරණමම ඔහුටත් අත්වෙමින් ඔහු දැවී යනවා තම අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානයේ සිටියේදී. වාරේම සුවාරිස් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානයේ තිබියදී තමයි දැවී ගියේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සිදුවීම් දෙකක් තම අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානයේ සිටියේදී ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙස තමයි මිෂෝන් සහ කවිෂ පිතිකරුවන් දෙදෙනාම දැවී ගියේ. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත දුවද්දී දැවී යාමක්. ඒ අවස්ථාවේදී කවිෂ පෙරේරා පැමිණියා. ඒ අවස්ථාවේදී එම ලකුණ සඳහා නමුත් ආදේශ අල්මේදාගෙන් ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි කවිෂ නැවතත් තම අන්තයේ දෙසට දිව එද්දී එලෙස අවාසනාවන්ත ලෙස තම අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානයේ සිටියේදී දැවී ගියේ. කෙසේ වෙතත් දැන් මේ අවස්ථාවේදී ලසෙන් පැමිණ සිටින පිතිකරණයේ දීමට දැන් තරමක් ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවන් දෙදෙනෙකු තමයි සිටින්නේ තන තීරුවේ. අපි බලමු මෙම තරගය කොතරම් ඉක්මනින් අවසන් වේවිද කියලා. ඊළඟට මේ සමග මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 98යි කඩලු දෙකක් දැවි. පන්දු යොමු කරන්නේ ඕෂාන්. පහරක් එල්ල ගන්නවා. දුර්වල පන්දු රැකීමක්. දුර්වල පන්දු රැකීමක්. ඒ නිසාම තමයි ඔවුන් මේ ලකුණ සඳහා පැති මාරු කරගන්නේ. අපිට පෙනී යන්නේ කවිෂ පෙරේරායි තමත් අවාසනාවන්ත ලෙස දැවී ගියේ මේ අවස්ථාව. වාරේම සුවාරිස් කඩලු දෙක ලෙස දැවී ගිය ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානයේ තිබියදී තමයි දැවී ගියේ. ඔවුන් දෙදෙනාම අද දිනේදී දැවී ගියත් ඔවුන්ට තම අසුනෙන් නැගිට අත්පොළ සන්නාදයක් යොමු කළ යුතුමයි ඔවුන්ගේ එම කාර්යභාරය නිසා. මෙන්න ලසෙන් තම පළමු පන්දුවට මුහුණ දීමට සූදානම්. පහරක් එල්ල ගන්නවා. පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත. ඔව් තවත් ලකුණු 4ක්. ඒ සංගම සාන්සෙබස්ටියන් වගේමට තවත් ලකුණු 4ක් මෙලෙස එකතු වුණා. ඒ සමගම මුළු ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 102යි කඩලු දෙකක් දැවි. ලසෙන් තම පළමු පන්දුවේදී 4 පහරක් එල්ල කිරීමට සමත් වෙනවා. සමවෙන්නේම 4 පහර එල්ල කරේ ආදේශ අල්මේදා ස්වීප් පහරකින්. අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ඩායමේ නායකයා කණ්ඩායම් නායකයා මා සඳහන් කර ආකාරයට ඔහු තම ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රියාකලාපයේ තමයි සිටින්නේ. ඔහු ඉක්මන් පහරවල් හරහා ලකුණු ලබා ගැනීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි තෙත බරිත තන තිල්ලක් තිබියදී ආදේශ අල්මේදා සමත් වෙනවා 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කිරීමට. ඒ සංගම ක්‍රීඩාවල හිතවතුනේ සිංහල විස්තර විතරයෙන් අපි ඔබගේ මතකට සමුගන්නවා. මම සෙබ්ස් මීඩියා වෙනුවෙන් සහයරු සනුදේ හෙට්ටිකන් කානුම්ගේ මාස සමග එකතු වුණා. ඉදුවර සුවාරෙස් සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාටම. ස්තුතියි. Good evening, ladies and gentlemen. We are back with the English commentary, and the SEBS Knights are really hurry to finish this 41st one-day encounter, especially Adesh Almeida coming into pitch, scoring, doing an aggressive batting style, and along with Lakshan Fernando, there were 2 quick wickets fell by the Cambrians, and it was really really unfortunate for the Sebastians. Indeed, we saw the last 2 batsmen, Kavisha Pereira and Mid-innings Fernando. They were quite passive in their batting style, but this pair, Adesh Almeida and Lakshan Fernando, these two are anything but passive, ladies and gentlemen. Once again, we see that on full display. Adesh Almeida, he's trying to go over the bowler's head, but this time, as we have seen many times before, the outfield, it is quite slow, so
they have to settle for a single. I think Adesh Almeida wants to finish this really quickly, and he has taken the power for himself, and let's see how he will play in this couple of balls. Once again, Lakshan Fernando and strike. 9 runs needed for the Sebastianites. Coming down a bit towards the leg stump, but Lakshan Fernando, he flicks it. And that's the wet outfield on full display, because on another day that would have run all the way for the boundary, but this time it stops midway. Talking about Merishan Ferdinando, that was really unfortunate for him, because he was only 3 runs away from his half century. Adesh Almeida goes down the ground. Will that go for a boundary? Ladies and gentlemen, that marks the victory for the Sebastianites in the 41st limited over encounter, as they beat the Cambrians with 8 wickets left on the board. It's running around in joy, ladies and gentlemen. What a brilliant performance by the Sebastianites. A boundary to finish off the innings. They played the bowling innings really well, and here Adesh Almeida putting up the boundary, and with that St. Sebastian's College win the 41st one-day encounter. Ladies and gentlemen, stay tuned with SEBS Media for more updates. We will be back with you shortly with the awards presentation. So for now, we sign out from the commentary box. I'm Johan Costa. And I'm Sebastian Fernando. Thank you so much for joining with us.
Of the Sebastian's innings, it was really good, and 2 wickets fell in the last few overs, and it was Adesh Almeida with that boundary, and with that St. Sebastian's College won the 41st one-day encounter. And here we have the scorecard of the St. Sebastian's College. Merishan was dismissed by Ashen, and he has played 42 runs, and Kavish along with him. It was Kavish with 45 runs. It was really unfortunate for both of them.
check on this. 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 අපි එනවා මගේ අම්මේ
Kemanu dirana kappega dirana kemata bassam lovama vadi tham dakala ne lema thakiyana kammata vadanmadi Sri Lanka 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 Angara dangara ambara ambara papara papara papa hatara hayata irata hatara papara papara papa Angara dangara ambara ambara papara papara papa hatara hayata irata hatara papara papara papa Senaga mada sura lesin bada boleta paatuwe inna nodi dar dar benda dana dana bara boundary line madi Sri Lanka 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 是吃过吃，吃过。吃。
ෆාදර් එක්ට ගියා පොඩ්ඩක් කියන්නේ ෆාදර් මුලින්ම ස්ටේජ් එකේ තියෙන ෆාදර් එක්ට ගියා දෙන්නම හොඳ බං ඒකට දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන යන්න බෑ ලස්සන A very good evening to you, ladies and gentlemen, and welcome to the closing ceremony and the post-match presentation of the 41st limited over encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, powered by Abans PLC. It has been a great day of high-octane cricket, and now it is the time to wrap it all up in style. I especially extend a very warm welcome to our chief guest this evening, Major Damindra Kudiligama, the principal of Prince of Wales College, and the guest of honor of St. Sebastian's College, a pioneer of the Massino Fund and an eminent old boy, Mr. Julian Patrick Fernando, and the guest of honor of Prince of Wales College, also an eminent old boy, and a player of the 1990 and 1991 big match, Mr. Sanjay Fernando, and all the other dignitaries. Please join us on stage. We also like to give out a huge shout out to our match officials and also our title sponsor, Abans PLC. Firstly, I most respectfully invite the rector of St. Sebastian's College, Reverend Father Dayadarshana Pereira, to present the vote of thanks. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා පාසල් දෙකේම දරුවන්ට දෙමාපියන්ට සහ ආන්ති ශිෂ්‍යයන්ට මදෑබර සම්භාවනීය අමුත්තනි අද දවස අපි හමාර කරනකොට පාසල් දෙක අතර පැවතුන සීමිත පන්දු වාර තරගයේ එක් පිලක් ජයග්‍රාහකයෙකුත් තව පිලක් පරාජිතයෙකු හැටියට තරගය තීරණය කළා. නමුත් අපි විශ්වාස කරන දේ තමයි දෙපිලේම දරුවෝ මෙතනින් පිටත් වෙන්නේ ජයග්‍රාහකයන් හැටියට මිස පරාජිතයන් හැටියට නෙමෙයි. මගේ වචනේ ස්වල්පය ඇතුලේ මා විශේෂ කොට සඳහන් කරන්නට අභිමත කරන පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා.
පළවෙනි කෙනා තමයි වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ අද guest of honor හැටියට පැමිණි සංජීව මහත්මාව. 1991 කාලයේදී ඔහු තරග කළ බිග් මැච් එකේ ලකුණු 100ක් ගහන එක සහ තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ දක්වපු දායකත්වය. මම හිතනවා අපි ඔහු මේ අවස්ථාවේ නොසිටියත් ඔහු එක්තරා කාල සීමාවක වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බවට පත් වුණේ තමන්ගේ හැකියාව සහ තමන්ගේ කුසලතාවයක. So although he is not here with us, shall we give a good round of applause to Mr. Sanjeev, who came as a guest of honor and also who had done much to the college, the Prince of Wales College. We have another guest of honor, Mr. Patrick Fernando, the one who is sitting. අවුරුදු 93යි San Sebastian විදුහලේ වයස්ගතම පාසලට ආදරය කරන දයබරාදි සිසුවෙක්. ඒ මහත්මාගේ දරුවෝ 4 දෙනාම බිග් මැච් ගහනවා වගේම හැම බිග් මැච් එකේම ඕපනින් බැට්ස්මන් හැටියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ මහත්මයාගේ පුතාලා 4 දෙනා. So what I really want to say to everyone is we are honoring 2 all boys from both colleges. අපි හැම වෙලාවකම පාසල් දෙකට ආදරය කරපු පාසලේ නම තියපු ආදරණීය ආදි ශිෂ්‍යයෙක් ගේන්නේ මේ වගේ උත්සවයකට අපිට සහ අනාගතයට ආදි ශිෂ්‍යයන් බවට පත් වෙන්න ඉන්න අයට ලොකු පණිවිඩයක් ගේන්න. අපි ඒ ගෞරවය දෙන්නේ ඔවුන් පාසලට යමක් කරපු නිසා. පාසලේ යම්කිසි කාල සීමාවක පාසල වෙනුවෙන් හිටගත්ත නිසා. ඒ නිසා මගේ වචන ස්වල්පය මා අවසන් කරන්නේ වර්තමානයේ ඉන්න දරුවන්ටත් ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යයන්ටත් පුංචි පණිවිඩයක් දීලා. එහෙම ආදි ශිෂ්‍යයන් වීමට ඔබට සුබ පතමින් සහ එහෙම ආදි ශිෂ්‍යයන් අපිට පාසල් දෙකන අවශ්‍යයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ගොඩක් නිහඬ වෙනවා. Thank you and God bless you. Thank you, dear Reverend Father Rector. Now I invite the chief guest for today's match, the principal of Prince of Wales College, Major Damendra Kudaliga, to address the gathering. සිරුදිනා සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. මොහොතින් මොහොත කාලය ගෙවි ගියත් ඒ මොරටුව ක්‍රීඩා ලෝලින්ට තවත් අත්දැකීමක් මොහොතින් මොහොත එකතු කරන්න. වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලයත් සෙබස්තියාන් වුණත් සැබවින්ම මොරටු පුත්‍රයන් විදිහට ජයග්‍රහණය පරාජය තුලින් ලබන්නා වූ පන්නරයයි මම හිතන්නේ අප සැමට වැදගත් වෙන්නේ. සෙබස්තියාන් විද්‍යාලයේ අධිවෘතිමනි එවැගේම සම්භාව්‍ය අමුත්තනි අප අපේ දරුවන්ට කියා දිය යුත්තේ අප දරුවන්ගේ චිත්ත සාහිත්‍ය ඉදිරියට ගෙන යා යුත්තේ සැබවින්ම ඔබ ලබන අත්දැකීම ඔබේ ජීවිතයේ ජය ගැනීමට උපයෝගී කර ගැනීමට අවශ්‍ය බවයි. ඔබ සියලු දෙනා මේ මොහොතේ ලබාගත් අත්දැකීම එය මිහිරි අත්දැකීමක් වෙන්න පුළුවන්, එය මිහිරි නොවන අත්දැකීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල ඔබට තරගයක් තුලින් ලැබිය යුතු අවවාදය, තරගයක් තුලින් ලැබිය යුතු පාඩම කියලා බොහොම සතුටින් බාරගත යුතුයි. හැම අවස්ථාවකම අපට දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒ දෙපැත්තම සතුටින් බාර ගැනීම, ඒ වගේම මොරටු පුත්‍රයන් විදිහට මේ ලංකාව තුල ඔබේ සන්නාමය ඉදිරියට ගෙන යාමට මේ හැම දෙයක්ම තුල ඔබ ජයග්‍රහයි ආකාරයකට හැම මොහොතකම උත්සාහ කළ යුතුයි. ඔබ සියලු දෙනාට වෙල්ස් කුමර විදු මාතාව වෙනුවෙන් සුබ පතනවා. ඒ වගේම සෙබස්තියාන් වෙනුවෙන් අප වෙත දැක් වූ සියලු ආද සංග්‍රහයන්ට වෙල්ස් කුමර විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔබට ස්තුතිපද කරනවා. සියලු දෙනා ස්තුතියි. Thank you, dear sir. And dear friends, we have now reached the award presentation of today's limited over encounter.
starting off with the individual awards for both the teams. To distribute the first set of awards, I cordially invite the guest of honor of St. Sebastian's College, Mr. Julian Patrick Fernando, a pioneer of the Massino Fund, and a vice principal of Prince of Wales College, Mr. Jailath Abe Singha, to please come forward. The cricket squad of Prince of Wales College. The captain, Suhas Fernando. The vice captain, Oshan De Silva. The vice captain, Oshan De Silva. Pasan Kure. Rusandu Silva. Netul Anuhas. Gavesha Fernando. Palingu Pereira. Setika Wijetunga. Manisha Aponso. And Shehan Ashen. Thank you, dear sirs. To distribute the next set of awards, I cordially invite the president of the All Boys Association of St. Sebastian's College, Mr. Sunil Fernando, and the secretary of the All Boys Association of Prince of Wales College, Mr. Atula Mendes. Starting off, Ravindu Peiris. Tusindu Dimanta. Dewneth Jinendra. Suhas Ranavana. Dewneth Rantur. Senuka Senanayaka. Moving on with the awarding of the team officials, the head coach of Prince of Wales College, Mr. Premalal Fernando.
the assistant coach of Prince of Wales College Cricket, Mr. Rajiva Krishan. The trainer of Prince of Wales College Cricket, Mr. Samarakkody Fernando. And finally, the master in charge of cricket of Prince of Wales College, Mr. Kosala Dharmadasa. Thank you, dear sirs. To distribute the next set of awards, I cordially invite the Vice Rector of St. Sebastian's College, Reverend Father Terence Prasanga, and also the Vice Principal of Prince of Wales College, Mr. B.M.S.P. Mendes. The cricket squad of St. Sebastian's College, starting off with the captain, Adesh Almeida. The vice captain, Malinta Silva. Stefan Fernando. Kavisha Pereira. Merishan Ferdinando. Kushendra Fernando. Tiwanka Fernando. Lakshan Fernando. Chamat Wellalage. Peiris. Thank you, dear sir. To distribute the next set of awards, I very respectfully invite the Prefect of Games of St. Sebastian's College, Reverend Mr.Chanaka, and also the Prefect of Games of Prince of Wales College, Mrs. W.T.A.S. Jayawardhan. Moving on with Navinu Fernando.
Adisha Lakshan. Shenaz Ashen. Risinu Prabej. Dinipa Vikramasuriya. And Mr.Chanaka Fernando. Ladies and gentlemen, here are the team officials of St. Sebastian's College Cricket. The head coach of St. Sebastian's College Cricket, Mr. Pasan Wanasinghe. The assistant coach, Mr. Akuma. The assistant coach of St. Sebastian's College Cricket, Mr. Nishanth Fernando. And the master in charge of St. Sebastian's College Cricket team, Mr. Sandaruth. Thank you, dear father. And we will move on with the awarding of the man who showed his best performance and was the star of the match today. To present the award for match of 41st, I cordially invite the Chief Marketing Officer of our title sponsor, Abans PLC, Dr. Chatura Jayawardena. And the Man of the Match award for the 41st limited over encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, showing brilliant batting performance at the end of the match and bagging up 4 crucial wickets. It is none other than the skipper Adesh Almeida. Thank you, Dr. Chatura Jayawardena. And finally, to award the champion of the 41st limited over encounter, I cordially invite the chief guest, Major Dhamendra Kodaligama, the principal of Prince of Wales College, the rector of Sebastian, Reverend Father Darshana Pereira, and Dr. Chatura Jayawardena from Avans PLC.
And the champions of the 41st limited over encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, powered by Abans PLC, is St. Sebastian's College, Moratuwa. Time after time. We invite all the players of the team and the team officials to please proceed to the stage. Taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Ladies and gentlemen, as we have come to the end of the exciting limited over encounter between these two wonderful schools, I invite all of you to join in singing the national anthem. Sri Lanka,
Thank you all for being present here today. We hope that you enjoyed a great game of cricket. And before we wind up, it is only right that we do this. Let us have 3 hearty cheers for our winners and the opposing team. Give me a hip hip. Hip hip. Hip hip. Right. Thank you everyone. We will meet you tomorrow for the T20 encounter. And until we meet again, cheers and have a great day ahead. Thank you. Check one. Check one. Check one. Check. And with that, ladies and gentlemen, we conclude the 41st. And with that, ladies and gentlemen, we conclude the 41st one-day limited encounter between Sebastian's College and Prince of Wales College, powered by Abans PLC. Absolutely, Pansilu. And tomorrow we will be holding the 4th T20I between these two schools. Therefore, till then, stay tuned with SEBS Media. I'm Samika Silva. And I'm Senul Fernando for SEBS Media signing off. Thank you and have a good night.